novi dan je, odpiram novi zvezek, novo je poglavje, začenjam nov začetek, slavio soboto ali petek, nikoli ni setback. Ne mislim na te, ti ne prideš mi na misel, danes moja muzika napije se v disku. Če to je delo, ne obstaja boljše službe, Red Bull, Grey Goose, Čirodore družbe. Spet violice dišijo iz kuverte ven, zdaj me rola valka, pisi po RTV. Ni mi noben nadrejen, 100% sem, nile z ulice baraba, ampak gentleman. Nazaj se poziram, ker vem, da poti nazaj ni, puls nelepljivih prstov v blagajni. Self-made man, le vse naredu sam sem, manji veki se polivajo šampanjce. Jaz sem sam svoj šef, poln mi je žep, s trebuhom za kruhom, zdaj breg gre vse. Nikoli dovolj ni, jaz hočem še več, ker sonce posije, ko neha biti dež. Brez ne morem biti, pohodim biti, jaz naredim ti hit, naredim profit. Mi smo vedno lit, odvedno bili, pili CC, zdaj Hennessy. Niso nas potirali, redno nas zatirali, yeah. Vedno ko smo rimali, ker za njih smo kao bili minusi. Zdaj čilam z lepoticami, ona noče pisati, yeah. Ta rap shit je poticami, jaz sem sam svoj šef, baby. Danes je ekipa z blokov visoko kot Triglav, leta smo gradili, zdaj ima smislu vsaka cigla. Komora je punch, ne prežene dim nas, roko mam čez okno, desna noga mi drži gas. Kruzam po obali, čila se in pali go, čiru sem šlani, vedno hitro mi leti čas. Vedno sem vedel, da bom sam svoj šef, vedel, da enkrat v mojih rokah bo vse, yeah. Hvala repu, da ne zbujem se rano, poslušam bitem, fumam doro marihuano. Lepijo plakat na pano, ni nam več nenavadno, vam poštela ta zvok, ja cena šla gor, kaj komu kaj ne paš. Flaš v ledu prinesi vse pare za naš, menedžer me kliče da mi danes se ne kaže, ven iz bimerja grmi, ko se pripelje iz garaž. Jaz sem sam svoj šef, poln mi je žep, s trebuhom za kruhom, zdaj breg gre vse. Nikoli dovolj ni, jaz hočem še več, ker sonce posije, ko neha biti dež. Brez ne morem biti, pohodim biti, jaz naredim ti hit, naredim profit. Mi smo vedno lit, odvedno bili, pili CC, zdaj Hennessy. Niso nas potirali, redno nas zatirali, yeah. Vedno ko smo rimali, ker za njih smo kao bili minusi. Zdaj čilam z lepoticami, ona noče pisati, yeah. Ta rap shit je poticami, jaz sem sam svoj šef, baby. Jo, vsi. En lep pozdravčič vsem, kako sta kaj danes chat. Evo, da stavim mal, valjda pozdravim. Živo Streamplayer, živo Enej Andrejašič, živo Ščorpjan, on Asteroid, živo UTH Urbi, živo Zmeden Žanček, živo Trithost, živo seveda tudi ti, Savinčan, Vojk si je rekel štart, ne imaj še tle ali ne, živo Mr. Peši, živo Presta. Kako sta kaj danes chat, kako sta kaj danes? Danes je kar lep dan, no? Danes je kar lep dan. Že Dajca, že Nuša. Še niste v zuni, sem razočaran, chat. Živo Fake Monster. Živo Renato. Ide, kar prvega me pozdrav. Streamplayer, ne fleksi. Živo Natalija, pozdravljanje tudi ti, seveda. Chat, danes imamo tako, zlomil si roko, enej. Ko spodelo. Danes je ful velik stvari za igrati. Imamo diamante ob 8, se pravi ena igra, to tako eno urco nam vzame, še to ne, skorda. Ob 7 se začne ta FNCS Week 2, bomo ogledali. Zdajle v 5 se pa začne drugač polfinale za Major CSGO. Zdajle ful gledam CSO offstream. Zdajle igra Cloud9 Vitality, polfinale prvi. Pa sem razmišljal tudi, da lahko tudi malo to gledamo. Ali bi raj videl, da kaj igram. Na tekmi, kaj pa igraš enej? Živo Gal, živo Vici. Tla ena full kisle bombona, chat. Kaj imaš kri pod nosom? Mozoli. Pa si vedno hrasta pol odtrgam.
Danica, hvala ti. Se si spet ratala member, zdaj te membri lovno zdaj za Danica v chat. Hvala ti Danica, hvala pozdravljaj nazaj. Tenza, bujali so herojke samo, mislim, pa nisem gledal tam, ko so še govorili, ampak samo vmes, ko je klačil eno od herojkov, mislim, da Kadian, ki je 1v3 klačil, pa so vsi bili bu, pa je on vstopil tako. Ampak, brazilski navijači so preveč glasni pa to. Včeraj se je tudi videl, kakor da bi imeli bolj hajke eni pola, veš, zato ker se tam navijači derejo tok napolno. Fake Monster, kam pa greš zdaj? Rokomet igraš še ne, okej. Želaš proj. Čak, kako vidim, mi še zmer do... Kva piši? Kje si se vinčan? Pek gleda CSGO. Živo žan veliki. Je zdaj tako, če da bi radi videli, da gledam malo CS. Samo malo. Okej. Takole, chat, kot sem rekel, zdajle, pač MCS začne šele malo čas 7, ne? Tako da to. Predtem lahko gremo gledati CS polfinale, lahko gremo kaj igrat. Ob 8 vmes pač med MCS-om gremo gledati Diamante, kaj igrajo. Kaj tak ni to prav MCS, veliki finale, tako da bomo Diamante vmes igrali. Ma itak sam best of ena, tako da je to hiter. Pa pri Diamantih bo z mano komentiral Magical, bo skupaj gledala, bo imel tudi kamerca. Samo moram zridati pol, da bo šla kamerca gor. Ampak ja. Peši, kva ti kar nekaj ne bijaš? Ko imajo danes Diamanti? Piše TBD, tako da predvidevam, da so bivši Cyberwolvsi danes. Če se ne motam. Lega, Magical je tudi ratu bist, no? Ja, Magical, pozdravim tudi ti med biste, hvala ti, lega zbor. Kako si, Magical, kako si? Pa se da se pogovarjala, ampak vsem. Danes bo Magical lep, chat, danes bo Magical lep. Dej tih bot en, okej, Magical, bom tiho. Jaz ne grem v šolo v ponedeljek in tork. Wow, kjer upornik je ta Vojksi. Zelo lep, Magical, zelo si lep. Čaj na telefonu boš ti, Magical? Bil kamerco. Zraven vašega mena, kar naenkrat pride zmaj, SLO scena. Hvala, že en Magical igrač, hvala ti, hvala. Živ G-Shark. Čak, hva? Živ Mihec. Pač karca je, ampak govoril bom na kompu, ne razumeš ti. Aja, droid cam boš uporabil. Okej. Kar vse si zrihtel ta Magical. Samo vam, da bom lahko zrihtel, sicer, če ne bom mogel sam ekranček da tle čez neki, pa pol naštimat, da bo vse tako, kaj treba, ampak ja. Mogel bom tudi zagotoviti, kam da te postavim. Okej. Če, lahko gremo, pač men ful se je danes watch party med. In ful uživam v CS-ju. Pač Major je bil fulkrat gledal, mislim zdaj Obstin tudi fulkrat gledal. Tako da bomo zdaj kar malo to gledali, okej? Ej! Napačno sem dal, čakajte. Tole, evo. Odemo... Kam se dam? Samle? Tole. Tole damo pa recimo tle.
Ko se imaš? Super sem vam. Kakšno en grd polar? Kotnik, tega imaš tudi ti, noben. Sebi bomo gasno več čakali, ok, deal. Živijo tret host. Pa si jaz lahko 1 uro pauzo znam, pošti sam. Cloud9 so še Američani. Pač ameriški tim. Ali nimajo več. Živijo sredina. Žižak z Magiclom bo skup komentirala Diamante danes. Živijo Rok. And big shoes to fill, you know, big supportive shoes to fill in the form of Inters. Okay, Kotnik. Like, you get to come in and replace someone who was very solid in that anchor role, but the biggest issue they had with Inters was he wouldn't make decisions on his own volition. Right. So it's now you come in and it's, well, hey man, we want you to play these positions and make your own choices. Like, that's kind of a luxury to have it. Just don't mess it up. And every time I hear people talk G-Shark, ne, pač preko kamerce bo. When I talk to the Yakinders of the world, you talk to the James, To je zbral to mapom. Team Vitality je zbral Inferno, ok. Incredibly self-sufficient. You know, he's never going to tilt, he's never going to be mad and Zakaj da v dvoje šake? Na teh lanih imajo vsi vedno dvoje. Ene za zvok, ene za pozim mikrofon, pa s tem, da ne slišijo tok. Da čim manj zvoka slišijo okola, ne, ker so ljudje tam. Gledajo. Pač to je pravilo. Morajo imeti. Molotov to deal with chicken pit to make sure that you can't be aim mapping, you know, crouching and standing up and tapping away. They took a peek or two, then a deep nade for light softening damage here, but banana control again. Well, it's Vitalities. Now this is the question, do they want to have any follow through here? There's a part of what I said about that Furia game could have played into Vitality's mindset. They have to fight for banana control, surely. But Zanima me, koliko je polna dvorana zdaj, ko so Brazilci izpadali, ki jih ni več. Kaj vem, da brazilski navijači so ponad full tako, da sam za svoje in to je to, in pa ne gledati več. Kaj že, zadnje čase full živijo v CS-ju? Kaj ga, igraš? Ovo gledaš, da mi da enkrat ene 100 caseov odpirati na streamu. Kotnik, 100 caseov je 250 evrov. Sam za kije. Z veseljem bi enkrat sam. 250 evrov, pa da pol ven dobim nič. Pa še case rabam, to je bolj problem. I like this. You see Nico go for plays like this, just keeps the rotation. Housed Axel from the pit position. Gotta deal with him. Does get one, but still Axel a nuisance. Still a problem for this. Kaj se si milijonar? Ok, Kotnik. G-Shark igraš, ok, nice. O, kar ne vid ga. Ki bo tako gor. This is all Axel on the pit position, locks down the site, wins the round for C9. That's exactly what you need from Axel. Just locking down this side of the map almost single-handedly there. Jo, kva ti to gledaš spih? Marinko, polfinale, CS Major. The pressure on Apex, if he could bring down Axel, he knows. To je bolj gledam, kar koliko ti gledaš. Dobro, zdajle je 60 virjev, zdaj ni še toliko. Finale ponad full gledam. Sicer ne vem, koliko je bil prejšen finale. Finale je ponad tako full CS gledam. Je ima na Twitchu po milijon. Kotnik, kva sam še na TikTok dobivaš? CS ali kaj? A ja, to, case. Odpiranje caseov. Odpiranje caseov tudi jaz full rad gledam drugač. Dodan, barbar. Sam skladal Sijanov, ni več jezika učil, sam dopri pa Apex poznam odprej. Mislim, jaz jih kar poznam še od takrat, no. Ampak ja, so tudi dosti zmena, živan draž. Pa recimo, v Heroic, pač ta Cadian, poznam pa še, da je pozval sem zdaj kjer. Pač imaš še ta, pač Astralis niso več skapa, ne, recimo en je v Fejzu, a je dopril v Fejzu. Ker je pa unka je v... A Vitality unta drug, čaki. Se zdaj moram pogledat. Kerrigan, ta, ne, Kerrigan je v Fejzu, dopri pa tle igra, ja.
pre-built back. This is how long ago it was. Yep. So then I had to build a computer, and I couldn't get it done. And my girlfriend at the time, her brother was into PC, so she took it overnight to get it fixed. Oh, that's a Da, clutch Magic goal. sicer ne vem, koliko je nov. That's after staying up Sam vem, till da mi je like 4 pač zanimivo a.m. kot I think ime. we still won the Pol, tournament. Shiro je tudi. Yeah, Hooked up. got the hook up there. This one looks to be the equalizer. Cloud9, they've managed to win the joust with Vitality. Čakaj. Has compromised, what is it, 2 pistols and rifles in the previous, this time even less so. Well, if you're going to invest into a Galil like this on Magis, Mislim, jaz sem takrat nehal gledati, ko so bili to še vsi Astrali, Saš Saštenza. or 2, a plant would be fantastic here. Ker But sem if you're nehal gonna gledati, pa make nehal investments igrati like CS. this, the reason is you want to keep that economy low. So this can't be in vain. Ampak zadnje 2-3 You leta can't pa vedno squander gledam around Major, like ki mi je this in ful terms všeč. of just rolling over. You get nothing out of it. CS Major mi je But najboljši gledati very od vseh little iger. into the next. I've loved the Cloud9 setup, it's just changed every single round in He's going to consideration. jump into this? Or is he looking for someone's head to land on here? Look at this meeting we're having. What? Iwu launched over the Okay. scope. Okay, quick pace, quick snap from Artajka po moje nove dubal, ni šans. Dupree singed and executed, and there's more for that. Sicer ful rad bi gledal ta drug polfinale, Navi proti Herojka, ne? And now Spinks onto another. And the Now they plant. get the plant. Beautiful. Wow, it looked like they were going to leave with nothing, Chad, but they have managed to recover it off the back of Spinks. Into the AWP, maybe. Here we Yeah, go. Okay, Spinks, no slouch. 2 bullets in this. 2 bullets. Ja, 2 dejansko, opportunities. He is Cloud9 gonna ni wrap on niti Hobbit, and ameriški. good timing from him. Vsi igralci so, mislim vsi, 3 Rusi pa 2 iz Kazahstana. Saj tako tle piše. Well, you take a look now. Magic has $350 to his name with the loss bonus. He now Čakaj, is so sploh gonna be able to kakšni get the Američani same tako? kind of buy. Okej, Lost Furija bonus so bili and the Brazilci, plant. to vem. Without that plant, without that kill, he would have been sitting a whole lot lower than he is right now. So with about 35, A sploh kakšni Američani še igrajo pismo v CS-ju? It was a nice little pre-rehearsed maneuver. MIBR they so had there tudi to try and get that opener. There was a lot of Brazilci. conversation about it before it went underway, but ScorpLZ would be proud. Ja, sploh ni bilo nobene ameriške ekipe na Majorju. Holy. Američani so toliko padali v CS-ju. Veš, grem po let za 1 ali pa 2 plus meseca stolet na Hrvaško prodajati. Kaj kot kot študent ali kva to? Navalo so prešaltali. Ja, ne vem, pač ful jih je, vidim da res. Pač jaz smo Cloud9 je bil včas ameriška ekipa, a ne? Mislim, sej, pač sloh jih še zmeraj onejo Američani, ampak tako mislim, igralca nimajo nobenega Američana, a ne? Tako, niti enega Američana ni tle, saj če sem prav videl. Ni eni igralc ni Američan. Pa sej EO je bil vedno on top, ampak holy shit. With all that presence towards apartments, they have to respect it on A, which means they're going to stay quite tight with this defense from Shiro and Axel. Now it means a 2v3 execute on the B site. Živo, Mr. Dragon, kako si? But it just means that Cloud9 Moje pik se je zadnjič otvoril 1000 caseov, a v njih itak skos odpira. Čed, jaz bi za 7000 caseov odprl za content, sam, to je preveč, to je 2 jurja pa pol, sam za kije, pa še te case imaš. Flash and go as a unit, you have to. Že Tilan? Advancing forward, smoke is up. Boost to be naughty. Could work out nicely. But there's no contact on one side. Surely attention. Ne pričakujejo. They're not ready. Kako tega boosta še zdaj ne pričakujejo? Two-man advantage. Can they get the Zdaj sem gledal Inferno, v zadnjem tednu po moje 6krat, Forces him off the bomb. Nafany can still disrupt further. pa skoraj vedno naredijo tak boost, ko vsaj parkrat ne igra, presežem. Oh, he gets it. And they can't Sploh pa kaj smokan. Can get the round. Another one for Cloud9. A quick response. Beautiful, 4 in a row here. Going to be taking the lead early on in this one. And they're hard 4 rounds, right? Če kaj igral Ford. They had that 2-man advantage thanks to Gledal Costa, bomo, one igral ne drop vem, če back, bom. and then, Bomo as videli, you kako bo. mentioned, it was a number advantage execute in towards that site. Another plant though, so at least there's been success Kjer with si that pa as far vrnil as stream player? Vitality penetrating into the site. So that is a positive for their buy department. Kera mi je najljubša mapa v With the CS-ju? purchase that we're seeing come on through now, that Vitality want to prioritize the AWP into the next round because they've invested in a bunch of Tech 9s, 1 AK for Spinks. Najljubša. Zawu yet to buy here. So what that is telling Inferno mi me definitivno is, ni. next Inferno round, nikoli one nisem thing nekaj outside full with maral. AWP. Kakšen All cash? sort of have all the util for a Cash pa preset default Cobblestone, sam round. Cobblestone itak Regardless, zdajle yeah, ni they're nič, a ne? conservative in the approach and finally, Nafany Cash pa trying to Cobblestone, sam pull the Cobblestone ne vem kdaj pride nazaj. Yesterday he did this as well. Eja, but kdo ve, it was kere a mape right pridejo advantage v for Fury. CS2? Chat.
Yeah, good shot as well. Hobbit will keep us level, spraying through that smoke. Kje si Snipes? You can see, despite Nafany's best efforts, that flash was destined for glory. I said yesterday, it was during the group stage. I'm getting all Zakaj ne navijam? confuddled. We had that lovely day off. That really rattled the Ma iskreno, tukaj mi je čistko vsem. Bolj sem, navi mi je kot Simple, ne. Simple je itak god še od unih časov, ko sem jaz gledal. Sam pač Navi igrate drug polfinale. Kdaj je on to drug polfinale, čat? A je pol 10? Najviše drug polfinale gledamo. Tebi je najjača Miraž. Jaz slišal sem, da kao Miraža ne bo CS2, pa ne vem, je to res ali ne. A kdo ve, čat? A kdo ve? Yeah, that smoke you mentioned it's been dropped out. Now the incendiary. That's the round, surely. Tucked into Cold Zera. Very limited resources and running out of players. Vsi SLO. Tale granata bo... And a quick headshot. Axel multi-kill GG. again. 2 for 2. They come to his site and he rejects their request. That's just well handled thanks to information. So a well-timed banana push there means that Axel is on high alert, defensive utility drops, stalling them out, allows time for the rotation to come through, and then in the bottleneck, they're desperate to find that solo fight and just get mowed on down. And that's going to force the first tactical timeout here from Vitality. This is their map choice. So now that they're 2 rounds down after the pistol with the conversions, they feel they need to get some gun rounds going before this is going to get a little bit too late. So as mentioned, plenty of cash was brought into this round. Zywa with 5.6, he will be opting for the AK and full util. Okay. The plan's been made. Groove on the mic for Cloud9 as well. So Zywa and Magisk are usually partnered up to get this banana control, and they have both opted for HEs as part of Sam, kakšna tvoja žena? Ni zdaj, da ni tvoja žena. Early to chunk down top banana, or maybe it could be a little bit later to deal with an AWPer on a corner. The way that teams use util now on the T side of Inferno, I think that's one of the key reasons that this map has started to gear up T side. Not only are retake's very difficult, but I just Ej, čet, a mislite, kadar je takle vreme, da je boljše štartam kasneje streama? Okoli 7. Če je to klapo kaj danes. Skoraj nekako bomo naredili točen sam večino, pa na roke plačan. Ok, kot nek ne bom reportal, ne, hec. Nikoli na všugano, kam sem me včer vlekal. Včer? Kam ten zapoj? Spinks was in the apartments too, and he has gone hunting. This time for Hex. Okay, Strimpler. They know Buster was here still. They can swarm him right now. He's low as well. He's got a lot to do and not much health to do it with. Spinks trying to dismount. Once he gets his boots on the ground, Buster knows. Buster screwed, surely. You'd think so, but where's the support? Zoe was taking his sweet time. The rest going through apps, they know it's clear. The best path of least resistance. Forej, da ne ve, kje je Buster. This opportunity. That's a clean one. Damn, Spinks. To bojo vsem dobil. And finally, Apex puts the cherry on top because they are cooking. Yeah, Shiro should be saving here. You can see him coming over to investigate, maybe get an exit kill or two. Sploh ne vem, kdo je to Tenza. But a 1-on-4 situation with that bomb down on A. No, thank you. Spinks is on the gear here today. Big 3-piece feed right there, and that is the compensation. Kdo so te to tja polekal Tenza na koncert od Zečiča ali kdorkoli je to? Yeah, I do love the way his teammates are talking about it as well. You know, it's players that have done it. To mora sejvat. Magisk talk about, yeah, well, we told him he had to be a superstar. Familia. A superstar needs to know what a superstar needs to do. Yeah, right. You know, and it's because they've lived it. They've lived that. It's magical. Let's not forget when Magisk Boy came in and it was just like a straight catalyst to world domination. Yeah, I just called him Magisk Boy. Yeah, but that's what he was. Right, back in the day he was. He's only evolved to this as he's gotten older. So that's a nice round from Vitality indeed, but I'm curious how that changes the defense here for Cloud9. You see how far forward they've been in a few of these rounds. So we saw the pallet boost where Buster got a kill. He was then happy to push into Boiler here again, and that was Axel pushing through a smoke after they get the kill onto Dupree right there. So you are seeing exchanges a little bit more offensively towards Halls and Boiler on a consistent basis so far. Kjer igrajo? Zdaj igra Vitality pa Cloud9. First half. Now Groove, he's going to be the one taking the time out here. There is so much history with these coaches on the stage here today. These are coaches who were once upon a time players, well known in their regions, well known globally. Za prvič se igram je bilo kar nekaj, ker so vsi imeli čite, a zdaj, ker sem en mesec nazaj prankal, sam že se igram, sploh neč čvrt ali pa valo tam. Ful me zanima, kva več mlajših Slovencev, te, ki ste pač glavni gledalci ali korkoli slovenskega YouTubea, a več igrate CS ali Valorant.
Kako se mi zdi, da CS se bolj dopade starejšim, kot mlajšim. Kjer igrajo? Aja, se to si že odgovoril. Si ti že odgovoril, Nejc, pa? A poslušaš? Valo, ja. Po moje Valorant mlajši bolj igrajo, zihar. As we do get a flurry of nades exchanged in Banana Magisk. Gonna hide in plain sight behind that smoke. Will weasel forward and gets behind the half wall. Abi, ne moreš reči, še jaz ne bi igrala CS. Boiler getting control alongside a Spink. So you can see the combos here. Apex deflects between both Zywo Magisk. That's the Banana combo. Dupree, Spinks working Boiler and Halls. And now they've got control. Ampak Major je pa najboljši za gledati CS-a, se lahko strinjate. From Cloud9 across the map. No top mid info, no Banana info here. Plenty of nades. Plenty of time. Vitality though, with their claws already into top Banana. That util though, it may be intimidating, has not achieved too much. Looks like they're backing off from A right now, so Dupree's just jumped out of Boiler. He's going to throw some top mid util here. Spinks also spamming and keeping up a lot of noise, so they've... Abi rekla, Valorant je bolj za gledati, ti ni igrati. Ne, jaz mislim, da te glavni turniri so zaenkrat CS še vedno boljši. You're likely to see Hobbit, Buster, and Axel save. So it all comes down to the fights towards B unless there's any hijinks in the rotations in the next few seconds. Yeah, this is good util. It's forced them to acknowledge the potential for A. An under-guarded B bomb site. They're going to explode behind this smoke here. It's about to go down. Hobbit's coming back. Kolik prav, meni je CS všeč sam zaradi caseov, ker rad gambla. Bravo. Skoraj dobil še en kill. Hobbit all the way from downtown hits it on the CT smoke. Apex trying as hard as he can, does foul that all the back of the site. Tle ne bi se opalil, kaj je skor imel. That's risky from Spinksy. And that's the end of it, surely. Apex, the ball's on you to go across. Yeah, Hobbit will catch him. And you know what? It favored Vitality. I can't help but give extra credit to Hobbit. That A res, contribution G-Shark, ta pa ni tako fajn. back into the site, rotating CT. He catches one on the spray. Yeah, we know how difficult it can be to retake those A sides. se meni sam zdi, ali je TikTok vzel 25% gledal v YouTubeu. He may as well fight and get what he can. Just as the flames eventually goes on. Jaz mislim, da večina novejša generacija, ki niso zrastali na YouTubeu, pač ta nova generacija, pač recimo osnovnošolci zdaj, ki niso pač zrastali na slovenskem YouTubeu, so full na TikToku zdaj, tako da fora je, da veliko folka, ki gre v srednjo šolo, pol nehajo streame gledati, pa nimajo toliko časa pa tako naprej. In smo itak vedno dobili novo generacijo, ki je spet prišla gledati pa to, ne. Sam zdaj, odkar je TikTok, se mi zdi, da te nove generacije ni več toliko. Ampak koliko procentno manj, pač gledalcev je nasplošno full manj na slovenskem YouTubeu, oziroma ne sam slovenskem, po moje, nasplošno, ja, to je res. Pač definitivno je TikTok izmed glavnih krivcev, da je YouTube manj gledan, to se strinjam. Aggression everywhere. Zywo, he's cognizant of the presence. Smoke will reveal Nafany's intentions. Ne vem, Erik. I did like that, right? This is a set move that Cloud9 have for aggression. Axel pushes mid and Buster goes to Graveyard and throws that deep T-Says smoke that you saw. But rumbled there, and Vitality handled it well with defensive utility. Now they're around towards long ahead of this. Se bom šel pol po tele igri gledati, ampak kaj, mislim igrat. Yeah, but still Nafany contributes. They're doing so much. Keeping Vitality, keeping a lid on this squad. Bait the shot, Shiro. Unable to convert. Revealed his presence in the pit, and he's going looking. He wants answers. They're not expecting Abi, zdaj bi imel tako ali tako isto število gledalcev, tudi če bi kaj drugega igral. Ko sem še videl, ko se je stream začel. Lep vreme je. Žal sem, ker imaš ti zaradi tega slabšo plačo. Pač načeloma, dokler imam še vedno izmed največ gledalcev v slovenskem YouTubeu, se pravi, da sem na vrhu med top, recimo 3. Je še vedno v redu, ker itak fore je, da itak pač so sponzorji, a ne glavna stvar, pač morajo biti, a ne. Pač ja, dobim manj od ogledov, definitivno, manj donacij pa to je logično, če imam gledalcev. Sam, pač glavno je, da sem še vedno na vrhu slovenskega YouTubea, I guess, a veš. To je sponzorjem bolj pomembno, pač, a veš, če imamo recimo, da smo imeli vsi po 20,000 ogledov, da smo bili 3, ker smo imeli 20,000 ali pa več ogledov na stream, pa je vsem dol padal, pa imamo zdaj vsi, ne vem, recimo 5,000, se to sam tako random številke govoril. Vsi 3 je recimo 5,000, pa je tudi nižjim dol padal, še vedno si na vrhu, a veš kaj mislim, tudi če so nižji ogledi, tako da sponzori še vedno ne bojo zaradi tega kar šli, a ne.
look, whether or not that ended up costing them in a big way, it put a smile on Hobbit's face. He's happy with how things are unfolding here. Cloud9. I love that. It's like they genuinely hit the aggression button for that entire round. And now for Vitality, you can't help but the little itch at the back of your mind. Ja, saj pa tudi cel YouTube zdaj počasneje raste, pač sabi. Ja, definitivno. Včasih pač pred korono oziroma pred TikTokom si lahko zelo hiter pršel, če si bil dober YouTuber. Do 15,000, 20,000 si lahko hiter pršel. Ampak zdaj pa tudi, če bi jaz recimo nov YouTube kanal začel, bi šlo zelo počasno. 10,000 bi mogoče dobil eno leto, mogoče. Prvo bi rapa to i full gledam. Rapa je edina stvar, kaj full gledam, sam ne uživam toliko temo, veš, bom kaj probal, sam pa kaj, ampak meni ni všeč osebno. Kva jih uničujejo zdaj na Cloud9, holy shit. Rapa je gledam, če imaš serijo, če casual igraš, ni gledan. Še vedno je bolj gledan, kot večina iger, oziroma vse igre, trenutno tenza. Tu, če igraš casual. VP being in that same conversation. To je CSGO, Nate. What type of change-ups are going to be coming from the region? Right, Cloud9, sure. Dobar, Tenza, samo moraš tudi vedeti, kako boš igral. On če čist... Pač fore je, da not Alex sam igra rapa. Živa Jusko, kako si? On sam igra rapa. Aš malo gre okoli, to je to. You consider that we don't know exactly when we're going to make our way into Counter-Strike 2, but that transition is probably the perfect time if teams are looking to make changes. Pojma nimam kaj je to. Kje si Jakob? Performance here might be doing a lot for the shelf life of this current five-man squad. There's that opener. Yeah, Nafni does so well onto Zio as well. Had full vision, know where he was. Still Nafni wins the duel with the M4. I feel like if Vitality want to try and do something Kaj pa delaš, Jusko? Da še nisi bil v vaši hiši. Uživaj stream player. It's 3 through second mid. This is very asymmetric right now. Zywoo's not doing the banana control, so they're faking that they're fighting for banana control, which they have been getting. It's 4 players over towards A already. Cloud9 are reading this like an absolute book. 3 players stacked up towards the short side with this porch setup and the AWP in the perfect position towards long. If it's an apartment's pop and they get the pick control, there's going to be so many players for them to deal with from that short side. I wonder if it's in Vitality's interest, if they think they've got pulled the wall over their opponent's eyes. Would you wallbang? Or just go contact? Here it is, out the apartments. Če vam jaz še očala pred modri svetla, ker znamo ti scam. Očala pred modri svetla bi niso scam, drugač. Sploh pa če kupaš une, ki so res orank vredne, ne te, ki so 15 evrov, a ne. Pa še vedno pomaga, ampak definitivno ne to, kot če boš ti dal 200 evrov, da imaš une orank šipce. Dobre, sam, pač imam jih še vedno, ja, kadar mi oči peče, jih dam vedno gor, ki mi pomaga. Če pa govoriš o tistem, ki Perda spozorja, ne, tistega pa nimam več. Tistega pa ne mislim več uporabljati. Ja, ka bo redo, bo redo. Bojih se, nisi še igral, Hogwarts. Jutro sem se zbudil šel na tekmo, ušlik, pa prišel domov, se najedel, pa kaj tako kosite, pa še guma počla, zdaj sem kuj vune, jutro se zbudil šel na tekmo. Zakaj si ti zdaj trikrat to po spamu, Juško, si v redu? Ja, to ja, Rene, sam, moraš vedeti, da pol tudi FNCS je tudi pol kasneje, veš. Kot prvo, več volka gleda FNCS, kot Fortnite, definitivno v Sloveniji. Plus, kasnej bo, ne, zdaj je full lep vreme. Pač, če bi jaz bil mlajši, bi zdaj zihar šel van. Pač na igrišče, ampak kaj. Ja, Dead Island 2, full gledam zdaj, da streama. Jaz bi full vesel, da ploh te nove igre streamu, pa da bi jih folk gledal. Sam ka vem, da večinoma ne gledajo. Žal. Nice, Nate. Two-man long setup. Buster spotted out. Apex trying to go aggressive early. Hobbit to take a cursory glance. Juško zdaj karkoli bi delal, bi bilo nizko. Ampak ja, še CS, ampak vsem. On the balcony side, it's still Buster on A. O, ni videl ga levo! Didn't see him, a free frag for the Frenchman. And already the A site, you'd think, rumbled. Maybe a save here.
Not much for him on the way in. Well, this is the thing. Vse najboljše za nazaj, Foz, ali kakorkoli želiš, da ti zgovorim. Ja, zelo, po dolgem času je pač lep vreme danes, lik za to tudi, ja. Definitivno se to pozna tudi. Sam ne vem za počivence, ko boste imeli zdaj, a ne streamam kaj dopoldne ali ne. Ne vem, bom videl. Vem, da sta mi še pa ti nikvala, to vem, ja. Looking for Util. It's a deep back sight plan as well, so a few of them should be able to live over towards the pit position. You can see them starting to back on off ever since that radius changed. If you get a back sight plant, you're all good still towards the pit. You can see 3 of them with that luxury. Apex even on a bit of a hunt over towards CT spawn, and well, there will be enough to get Jusko, praviš, da moram, a boš igral z mano, Jusko? They can drop a few guns Pol bom. across, so there's not going to be any issues in that regard. So a very well managed save there. With all the damage that round started off with, you really thought it was going to go one way and not the other. Right. So Vitality, they finally get a bit of luck going their way. Can they do it twice in a row, though? It's been quite difficult for them. We haven't seen 2 consecutive gun rounds. Now is the... What do you mean, Jusko? Ne, pač Jusko, ti si izdajalc, veš? This one's not as direct. This one's more of a default here. Izdajalci. Banana. It's the Zaiwu project once more. Smoke forced out of Nafany. They haven't committed with the bomb, but they want to make this convincing. Well, this is the thing. This is one of the things we talk about as part of your default. If a team that likes to hold on utility, Edem se čemu tako resne obtožbe. Jusko, pri tebi se nikoli več ne ve, veš? They will expend that because your late round is going to be miserable if they have a bunch of smokes and molotovs left over. So good pressure. And also in that environment, if you get that pick, you can follow through. But here comes the follow through on towards A. It's forced the rotation. Vitality have done a good job again of forcing Cloud9 around the map. This will be the execute, and actually they've done a very good job of keeping the feet planted. In pursuit of 6. A very competitive... Čajan Drila pa mi valo ne da pametnega skina. Who hits the first bullet. That will deter the O, ta Jušković. Forces him backwards. They try and get past the line of fire. Dupree steps back into it. Bugreal. And yeah, mid to be on the woo, but it's Nafany that spotted you. He's going to have to wrap library. Bomb into the site. O, kvaj ta, Shiro je kar jump piku. Continues to build The fuck? a double from the Dane. It's Zaiwu to secure it, but still Axile a problem. Can they plant safe? Yes, they can. Apex provides that, and a great headshot on top of it. Leaves it all onto Hobbit for the finish. Could happen. No, it's only on the one-on-one. Hobbit 15 frags and counting. Can Zaiwu save Vitality? A safe pair of hands if ever I saw one. 9-6 is where Kje si pa te puh, kako si? Tenzo, včer pol ni bilo streama, ja. Predolgo sem spal, pa sem pa vprašal Magika, če gremo Valorant, pa so bili vsi v Zoom, pa sem rekel, ok, dobro, ne bom pol. Nisem vedel, kaj ne igram. Živijo škruhbov pjeb. Dobar dan, Žiga Kos. Kaj ti jaz? To je CS? Podobuh, jaz sploh ne vem, a je on bil takrat jezen ali ne, če si iskren, kak ga ne poznam. Kaj te je ta Tenza, ej. Kako gre? V redu, gre v redu. Wow, Juško, wow. Juško, stavo bi šel na Severino. Čak, Tenza je imel rojsten dan. A, okej, potepuh.
Vse najboljše, Tenza! Ej, danes ima Tenza rojsten dan, halo, chat! Vse najboljše, Tenza! A pa gremo Fall Guys-e danes streamat? Za Tenzo! Let's go, Tixi, let's go! Hvala ti! Ne upaš, je rekel. Ne, danes ni cajta. Če, Tenza je zdaj star 29. Boomer, vem. Strobac, bravo, meni rezič, hvala ti Strobac za 10 mesecev. Lep pozdrav tudi tebi, lep pozdrav tudi tebi. Je vse prav, Danica? Danica, danes pol Tenza masažo dobi. Cloud9 looking to turn those tears to cheers as they've got the first half, wow, under their belt. 9-6 the scores on the doors on Vitality's map pick. We're here in the semi-finals. I'm joined by Machine. We're about to get this second half underway. And it looks like Cloud9 have come in today ready and raring to fight. Oh, 100%, especially when playing Nam against such a komentero. notable name, Team Vitality, their opponent. 6 Oh, rounds. shit. Has managed to flip those odds. Vitality came in as the bookmaker's favourite. Cloud9 taking the edge after a strong performance. Vse ti je napisal, Jusko, da je They can 30. only use well, recent form of these teams, considering they haven't played in what, over 400 plus days, these two squads. So interesting to get this head-to-head here today. We won't be getting it in a couple weeks' time at the major. Yeah, well, the fans have been robbed. There's been a couple of chances where we were supposed to, or it looked like we were going to get it, but now we do. A Vitality Cloud9 head-to-head, and hopefully we get all 3 maps. This Vitality's pick, so let's see if they can get that defense started. Will it be 100% pistol conversions for... Čaj, pogledamo tu igro, pa grem pa malo igrati, okej? Po itak FNCS. And Apex, which is currently where the hit is looking like it's coming on down. Now, is it for the denial of the Zame plan, tudi or is it Tenza, in the okej? choke point? We're about to find out. Very vogue right now. P250 on Shiro and a very jumpy Axile. Needs to, not a lot. Ooh, second one. back. Dobra granata. Buster hurting. Magis dead. It's Axile. Opens up the account. A 4-on-4 post plant. Rotate all through Speedway. Apex waiting. He's going to try and flash the boys through. Yeah, precisely here, backing off to get the best trajectory he can. This is going to be over the top for the Ruins position. They're going to fight from Coffins as a pack. Axile has the opportunity. Danica, kdo ne neha, kva? Smoke had faded. Mistimed on that one. Don't have that potency now. They do have a kit. Bomb ticking away. Who blinks first? Oh, Shiro is the one to pull the trigger. Nice one back from Apex, but it's all in vain. He's too far Vitality away. dela, no? Teammates, and one more bullet will do it. As Apex hasn't got the time nor the hope for another pistol. It will be the double digits immediately. Nima več Shiro's metkov. put him down. He wanted to take it all away. Gets away from the bomb. Buster not so lucky. Yeah, one of the details there of why the nades both didn't really combine for an awful lot in a combo of damage there was just because of how close Cloud9 managed to get before giving away any of the details there. You could see the very passive line that Magis was holding. Well, the way that they maneuvered, the flight paths that they took there, it meant that as soon as they spotted, they were already in. So it was so difficult to defend that site. Really nicely done there from Cloud9, and well, they might be getting across the line here quite quickly as we do have Vitality into a force bite. So I were with the noob tube, the alligator. He's got the nude noob tube. Is it skinless? No Kevlar. Oh. Sorry, that makes a lot of sense. Yeah, just Yeah. less clothes. I just Less thought it clothes. did He's that not piece, nude. yeah. I mean, No, as yeah. you can see. No, but you bang on there. We call Ok, Tenza. it, A ja, Tenza sem mislil, da na presaditev v Lazdov šel v Turčijo. well,
Ko se rekel, da greš polet. It's a good gun for the position. I think we've seen Simple do something similar to this before. Does require them to be pushing out of that door. Precisely. Rotations elsewhere, not going to be so fun. And Look at the bravery. That. Oh, he's cheeky. He's a cheeky beaky boy, is Axal, as he's walked through the smoke. Round's over. Confirmed it's clear. Now they get the util, and as Chad Birchall has prophesied, Sorry, everyone. we're going to have a unicorn here. Unless Magis does try and kick up a fuss, so he's having a look. dead. Oh, that's a shame. And that's the round. All right, cool. We'll see you guys in about, I don't know, 60 seconds, because the bomb hasn't been planted just yet. Here we go. Maybe take not some? 60, 50. We'll see you in 50 seconds. Now, I would advise, I know we're here in the semi-final, but you know, maybe you're just getting ready on your Saturday. You must be the afternoon for a lot of the To pa nikoli ne veš, Tinza. So, you know, make sure you've had you started with some water. Yeah, this would be a great time if you did need to go grab a drink, run to the fridge, and you wanted 60 seconds. This would be the chance. So go do that. Maybe quickly trot off to the bathroom. We will have a carried through round from Vitality here if they can hold on to these goodies. But Shiro and Bustar are having a bit of a look with the Mac 10. So will they send him in? I think Shiro's going to use him as a bit of bait here. Come on, yeah, go on in, man. He's got him on his reel, hasn't he? Go on in. It's all right. Just got him on the line. Come on. No, that's not. No. Yeah. All right, man. Yeah, all right. Alrighty then. That's a nice big gap that Cloud9 have managed to manufacture. A 5-round void. Danes igral MSS finalu. Tyson ne. Very scared going into the next map. Od Slovencev Miša pa Tini, Coming up next. pa ostali še. And, could be sending Kot se drga Čajnor. here in the semi-finals. Če, te so prav neki najboljšega. A zato kdaj jedel? Zato take tako kruhki, tako ful mehki. Because they've all won trophies in somewhat recent history, I suppose. Obviously, yeah, for Vitality, that was the Pro League Season 16 finals, where they were able to scoop one up. Well, the shotgun didn't reveal itself once. Will it get a chance to snap its jaws shut on a couple? Apex just trying to catch the timing on those nades. He wasn't too far off, but now Anthony has his safe haven. And look at this, a nice little smoke cache. Kdaj vam moraš seminarsko napisati, Tajnor? It is a chance for Zywoo's shotgun. Don't forget, no armor on this one. If Hobbit pulls the trigger first, Zywoo's a dead man. Don't do us like Potnik, this, tega Hobbit. zih ne dobiš za 2 ure, kako nas odgledal. That's a terrible smoke. That's a what? Grand Canyon of a gap. He's heard that, he's communicated it here, so should get another one in his hands quite quickly here to the redeploy. This you'd be hoping to block with. You really don't want them to swell into that site. I think that's a USP. You need to ward them off. You need to send them packing. A little bit neater on that one, you know, wanting to keep the gap for information purposes. So he has been able to obtain a little something here. And he's got one more as well for good measure. This one is the most defensive of the bunch, but it looks like Vitality are going to gamble incorrectly yet again. Feels like they've sussed this one out. It feels to them as if it's one player with 3 smokes. An Apex caught walkabout. That's lovely from Hobbit. He can continue to apply the pressure to this A stack. He's getting all that information and just Magis found. Oh, They're dropping back. they are playing some brilliant counter. Look where the bomb is right now. Yeah, they were. Da sredi drug teden, ma da, pa ima še cajt, There's still Tajnor. a chance for the jaws to snap onto Shiro's head. One. And you'd think Look how done. close this plan is. Just about getting it down. Look how Tyson close sta that 2 piki was. zmanjkale, ja, That Tixon, to was, sem videl. what, a second and a half there from being an absolute calamity for Cloud9. Yeah, he's found himself an AK as well for his Deagle work, so Spink's definitely going to be happy with taking that through. That would have been crazy if they rotated back. Like, you could see that indecision in those final moments because there was no resistance for Hobbit other than that Apex kill, and then they were strolling into B but didn't see anything and didn't know it was clear. I reckon it was a Nafany moment where he's just shouting, like, as fast as he can, get your asses over to B. Kaj pred sa double killam? He's seen every corner, and he can still A see si it picking gledal? up. They were heading down mid. Just enough time to rectify. And Zywoo does go down. Ko to kdo potek popravlja spet pisko, ti steske je dubo že 3 cveke. Jusko, tokrat boš pa popravil, a ne? Pravi, od 3. rado, v 4. pa od radota brat, tako da ta pogled bi če lažje. Oh, this is where if Vitality want to voice any concerns here in map number 1, it needs to begin. It's the first full bite. Have all the bells and whistles they would require. M4s across the board. That saved AK for Spinks, and Zywoo brings out the AWP immediately here. Do you think we give enough flowers to Hobbit for what he provides to this team? Like, in terms of just the sheer
consistency. Ta tvoj ham je backbone ful všeč, style. Jusko. Not always in the superstar roles, but sometimes has the superstar score. Well, Yeah, he's GG, Jusko. actually meant to be part of the star trio of this Right. team, and he did have a bit of a dip off for a while there. So there's a reason. Jusko, he kaj ti may delaš have s to been, fisko? the top of the Kaj če bi pops. inštrukcije si plačal? But if he can find that form, Saj imaš that's 2 when milijona this na team računu. becomes extremely threatening. Yeah, he's in comparison to the last 3 months, his rating at this event's been high, and Shiro high over the smoke gets boosted up. Oh, speculative shot converted. This is brutal. Ja, Cloud9 jih je uničil tole prvo mapo. Spinks has to hide away, and this is a wide open B site right now. Yeah, they have to save, but this is the issue. There's so much time on the clock. Once they waltz on in towards B, and they know that sector is clear, that is going to be helped on out by the spam from Dupree. You can see this net that Buster and Hobbit, yeah, you didn't even get to use the util. You had no opportunity. There's over $1,000 right there that wasn't spent, being very wasteful Vitality. But this is the thing, I was saying where Buster and Hobbit were positioned, they could even look to try and deny some of these rifles, and I couldn't really make an argument for them not trying at least for one of the fights here. This is a 13-6 scoreline now. It's a 7-round lead. I know they don't have a huge bank, right? That would be the only prickly part of people would be saying, okay, no, but that's why they shouldn't chase. Right. But if you can take away one of these guns, even with the max loss bonus into the next, Vitality's buy is going to be looking a little bit sketchy. Look at all the HEs. Like, they could nade bike together. They've got 3 HEs. I would love to see that. To vem Tixan, ja, da imamo Tinija pa Mišo. Probably going to get cooked up. 14 HP, Molly, and just like that, they lose 2 more rifles. That's huge. That is colossal. Cloud9 take 2 more. And look what it leaves Vitality with. They've got to scratch their heads. I wouldn't be surprised if they took a timeout. Yep, there he is, Sonic gesturing for it. It's going to be way too late here. Vitality looking out of sorts here. I think this one No, is saj kar nekaj ljudi. heading in the I guess. most logical direction. Sam definitivno niso to I don't see glasni. any fire starters right now for Vitality. The man that you'd like to show up in this moment would be Zyro. He's only got 11 kills. The best thing here is he saved the AWP. So if we were going to treat him like we treat superstars, this is his moment. Jusko, ne delat malih This is napakica, his ne? chance to make a statement. This is where you would hope that either he calls himself into a position to look for some action, or once they find them into the mid-round, he makes one of those crazy plays to shut everybody up. Right. Because right now, Cloud9 are rolling over them. And it shouldn't just be Zywoo, sure, but there's a reason that you have these type of players, because they can make those mammoth plays to change the course of a game. And right now, this is one-way traffic. As look at this, Groove has just given a nice little slap to the face of Vitality. You take a timeout, you're looking to change things up. Well, guess what? We're going to spend 30 seconds now to let you stew in your own juices. You had finished what you had to say. You were ready to go. Now you're questioning. Why are Cloud9 spending these 30 seconds? What are they talking about? What are they predicting? Are they reading us here? Because right now they're owning us. Yeah, I was talking to Nafany, and one of the main things he said at this level of Counter-Strike is it's not about the mechanics, it's about the mind games. What a premium example of Groove just essentially just trying to undermine that timeout Precisely. from That's Sonic. a great way to frame it. Undermine it, indeed. And you think here, when you know that the AWP was out, so Cloud9 already knew what they had to work with. Now it's at, well, what's going to be around? Yeah, where the Jusko, money's Jusko, at, Jusko. What's the type of play that they like to go for? Where is a position that Zywoo likes to look for opening picks? With 4 HEs on the T side out the gates, let's see if they use that for crowd control to deal with this AWP early. They cannot lose Banana in the way they did the previous. They're holding on to these nades here. I would be real interested to see if when they do Čet, take po mojem out, moš ti kar they do igrat. try and Kad take tale towards igra bo the itak side of the jih top nine uničujejo. position, 'cause they know they're up against Tako da. the saved AWP. Tudi da boste vi malo, bom šel mačkan Fortiča. A not Alex igra kaj, čet, a not Alex kaj igra. Tako da imam koga s komu za igrat zdajle. Če vidva nista kvala, kje, najboljš da v finale kvala. Čet, jaz pa Berlina, če bi že kvala v rang 2 bi bilo insane, glede na to, da nič ne igrava. A veš? Jaz sam zalapam Fortič. Kakšne sklade Tixen? A, sklade z gledalci igra. Kar to.
Ej, chat, a kdo ve, kako dobiš tale stil? Ker nima tega okol. Ker sem posod gledal, pa ne vem, kako dobiš ta stil. Če kdo ve. Ti kar, Jusko? The cover-up style off unlocks at tier 100 with her built-in emote. A ja, ne, nisem še 100 tier, Ravi, nisem še 100 tier. Še 12 levelov raven dobiti. Kaj so kaj questi, da dobim levele? Lonely Labs, arcade game. A ja, šele takrat, Abi. Pri 125 se ti odklene, okej. Pa še ne bo nekaj časa. Ker bi ga full usil več, a ne, pač za competitive, ker mi je full hud. Če, vprašajte not Alexa, če gre igrat z mano. Če gre kaj igrat. Da grem na Discord. Vem, če vse dela, kako pomagalo. Ja, kran se vice tam. Živo, Erik. Ne, tem za ne da se mi na Fall Guysa zdala. Za Fall Guysa raven še koga zraven. Naš da jih solo igram. Hvalil sem ALGSCC v run 3 za želim srečno, gospodine. No, ne vem kaj je to, ampak srečno. Ja, Tenza. Vrjo sem, Erik, kako si ti? A si te si že odgovoril, ali? Ne, se ne vem, a sem ti, ali ne? Možda da ti nisem. Gremo Lonely Labs chat, še malo za challenge. Kje je curk? Spi po moje. A ne, je to pro level ali še ne, ali kva, ne vem kako je to. Ne vem kako to deluje, ampak sreča vsem. Dej, zato, ker si preveč slab za Fall Guyse. Preveč si slab, pa veš. Če bi vam bilo čuden, če bi jaz kamerco imel tam, kakor imam zdaj le to za sponzorstvo pa to, pa sponzorstva na levi. Sprašujem zato, ker meni je vedno čuden, ker gledam v bistvu ne proti sredini ekrana, pač iz vaše smeri, ampak gledam tako da ven. A bi vam bilo čuden, če bi zamenil? Moram probat. Imam kamerco na desni strani. A sem uncon, chat. Ne, nisem. En full pozen leti. Kaj tega, kaj ta dela? Alo? Zakaj tako letiš nad mano? Pa zakaj še tam en bot? To so boti, chat, ali? O moj bog. Alo! Dobar, vredo je. Vredo je! Kaj taj? Kva? Kakšen Samsung? Skor je, ja, pač čakavamo polja. Okej. Aj, čakaj. Ja, ste videli nov skin line v Valorantu, chat? A ste videli? Nove skine v Valoratu. Razmišljam, da bi knife vzel. Knife je res full hood, ta nov. Fuck, same practice. Ja, to je tukaj, laj. Prva igra.
Tak pust, kaj je, to je boljš. Zakaj? Moram sprovat. Zakaj vam je boljš, da je tako? A sam zato, ker ste navajeni. Kaj če pa se tu bo kakšen shotgun, chat? Evo, dobil sem shotgun, dobil sem SMG. Scorpič ga, čila. Rega so, ja, cel bundle vem, da bo 100 evrov, ba ja. Ne, knife, una roka je najboljši knife model. Une druge, pač, une variante knife mi niso toliko všeč, ampak roka mi je pa top shit, una ta prva, ki pokažejo. Kaj sam roka, una je pa res sick. Una je pa res sick. Ok, Snipez. Kjer skinline? V bistvu je arcade, kogar pač te retro igre in tako res full sick. Pač full dobre animacije so, no. Tako res ekstra so se potrudili. CRB so z nekom delali. Skupaj, da so to naredili, ampak ja. Če, dej da pogledam queste, kaj imam. Tukaj, da še malo challenge naredimo easy zraven. Restore data, receiver, 100... Pa je to? Purchase an item? Ok, to nimamo tle. Tole lahko gremo. Kaj moramo narediti? Finisheri so full dobri, finisheri so najboljši, definitivno. Kaj ti je boljš, Valo ali Fort? Ja, drugače sem rekel, da trenutno v Valorantu se mi zdi, da mačkam bolj uživam, kaj igram, kadar smo 5-stack. Ampak to je tudi zato, ker je Fortnite že nekaj časa zdaj vzun. Definitivno. Evo, smo ga vzeli. Upam, da bo štel to. Ej, zakaj se mi zdi, da ni štel? Aha, je, okej. Enega izmed 4 ga imam zdaj. Čaj, ta je medic, četa, tam je heala, a? Če sem low ali pa kaj. Ej, kaj imamo še za challenge, kaj? Destroy objects, visit. To može, okej. Pa lahko pol naredim še chat. Tole. Ali pa to. Gremo ti, ajde. Kje si Tilan, jojo? Sam ja, Valorant, če nimam 5-stacka mi je brez veze, če si iskreno. Trenutno, no. Ne vem, 5-stack mi je full bolj zabavan za igrat. Tle se fajtajo. Prvo mi third party jat, maybe? Sar nimam toliko meco, ampak... Jo, ker nimam nobenega movementa. Pejdi Skybase, pa če ne zmagaš, se pogrejaš glavo. A biješ. To je bilo kar huda, če bi si jo mogel, ja. Ove, tega smo polazerali. Evo, tega ga smo v easy. Smo sam noter uletel. Tle je ene bote ubil. Boti ponad... Če boti imajo ponad največ mecev, tako da je najboljš bote ubijat. Imaš free mece. Evo. Če, so tle že polutali safe. Nekaj niso niti safea polutali. Če te tudi noben imel movementa, ali kaj od teh. Če so kaj noben ni safea polutal? Če so bili tam. Aimbot, definitivno. Ta je jezen. A zato, ker sem ga posprejel. Mislim, ta je kar hiter zguba HP, ne? To je res, to je res. Jaz vem, da bi bil jezen. Fajtajo zdaj bota. Okej. Jo, če bi imel katano model. Ampak imam snajpo, kar je dober. Snajpo lahko zdaj en free kill dobim. Če... ne čovkam. Kva sem se ustrašil, ker se bi bot tipil.
Jo, zakaj je noter? En je gor. To sem malo prehitro ustel, sam sem mislil, da me vidi prej. Zdaj bom tak headshot pojedel. A ste ready? Čakaj, en drug Čakaj, to je drug. Več jih je. Čakaj, kva? Kje pa ta skijam? Jo, ta bot me strši model. Čakaj, spodaj je, en je per voltu že. Enega kempa per voltu, chat. Ne, to grem, to je brez veze. To grem. Kega kempa, jo, itak, ene 30 le po moje. Moj bog, še 5 so mi uniča, pa to ne moreš verjeti. Zakaj? Pač zakaj? Maybe dobimo tega ga tle. Kaj je zdaj neki v tem fortu, nek MSS pistol. Aimbot, če lokaš gor, sam ni neki dober, če si iskreno. Dost slab je, ker rabiš full dolg, da lokaš. Če hočeš pač to izkoristiti, ne, aimbot. Če nemaš pa pač običen pištol, ki je slabši kot ta pištolca zdaj. Basically. Chat, a ni bil še en tle zdaj, le? A nisi bil 2 playerja tle? Sama, ne? 2 playerja imam tle. Un me je zasral. Kje pa ta drug? To je moj bo... what the fuck? Majster je začel krenkat. Ne, zdaj sem pa jezen, kam a. Ma slurp si dal gor, no! Ma daj. Oj! Tlema. Oj, 3 ekstra splash imam, chillamo. Ne bi to? Okej. Oba slurpa mi je spil chat, ne moram verjeti. Oba slurpa. Pa še eden je tle zdaj. Zakaj je on šel dol? Chillamo. Kam je šel zdaj ta model? Free! Free! Nice. Ne rabim več healov, upam, da ne rabim več healov. Kaj imamo še? To je tvoj bot. Ne, od mojega bota mi ne kaže korakov. Kaže mi od nasprotnikov korake. Vidiš, ko onka laufa zraven mene, nič ne kaže. Slišam ja, ampak kaže pa ne. Še 14 nas je, chat. Še 14. Kaj je ta challenge? Pozabil sem. Da gremo pogledat. Ker sem lih tle. Zraven, basically. Kaj je ta challenge? Restore data receivers, okej. Zdaj bo en tle sniper, ko bom challenge delal. Zakaj se... Bot se je v skalo teleportiral. Pa to ne moraš verjeti, no. Evo, lejte, bom rešil, pridi. En je še tle, maybe še to lahko naredim.
Alo, zdaj Enterprise igra proti B8, pa je 9-0 za Enterprise, pa je Benji gledal z OP-jem tako na 2 metra, pa enega snajpera, pa sta šla pa še 2 mu na glavi, jih je pa samo s shortijem. Enterprise zaenkrat ne igra dobro, ne? Sicer zdaj očitno dobro igra, ampak... Vem, da niso začeli dobro ta split, kar je dobro tudi za Diamante. Pa Asen, da vem, kako imajo. Asen mora čim slabše odigrati, če da imajo Diamante čim več šans, da pridajo naprej, pa maybe pol na VCT. Preveč govoriš, ne moram te poslušati. Kva je, no? Sploh nisi nič rekel, Nuben. Če sem likar prišel isto sekundo. Aja. Zdaj, ker sem solo bom spet zmagal, pošla pa mi da bo spet novo zmagala. Samo eno sem rekel, da probava in to je to. Samo eno? Mislim, jaz sem dan zmagal brez tebe z gledalci, veš koliko igar? Veš koliko? Ja, wow, jaz membri vedno vse zmagam, zato ker so ponad boti noter v skladih. Tam en poskus mava in to je to, en poskus. En poskus? Ja, eno od eno hočem. Kadarkoli se imaš en poskus, nič več. Kaj? O ta Aco kar nekaj ne bija, čat. Alex. Aco. Si danes kaj dobrega jedu. Danes sem imel bolognese, majka pa i špagete. Špagete? Po meni so tudi špagete, bolognese. Kaj fejkaš za mano? Je to moja matka naredila njo? Ja, sej moja tudi. Kje si Jaka? Okej, Jaka, okej. Bom dal chat, bom dal. Pa boš dal? A pol sem jim ljubo ene fashion šove. Aja. Še vedno nisi probal tiste, kar sem ti povedal. Kaj si mi želel spovedal? Za ene fashion šove, ki vsi ocenjujete, pa tako 2 nič prijeti. Aja. Všeč ti bojo, probi en dan. Bom probal. Sam se moram spoman. Kje si Jaka, jo. Veš kaj? Veš kaj sem naprej pomislil, kad sem videl ono sliko? Kjero? Uno, ko si mi na Instagram poslal, a ti povem po prvici. Kaj? Naprej sem mislil, da si mi jo kupil. Aja, da sem ti kupil? Ja, to sem pomislil. Pač, what the fuck, zakaj kad tako pošiljaš? Ja, zato, ker vem, da si takrat nekaj govoril, da hočeš. Pač chat, pošli mi, zgledal je chat, kada je na blagajni in da ima podlogo v roki. Nisem bil na blagajni. Ja, dobro, tako je izgledal na kad sem pogledal neki v zadnji sobeline. In sem mislil, da mi je kupil podlogo in pol ga vprašam in pol reče, ne, sam pokazal sem ti, da vidiš to podlogo, kak hočeš. Ja, zato, ker vem, da ti je tudi mami kupila podlogo, ne mami, sestra. Ja, to je edini razlog, da si jo še ne grem kupati. Prvo bomo sestri za uporabljiv, dokler se ne uniči ta dela. A to se boti strela med sabo. A? A podloge se lahko perejo? Ja, je lahko, samo moraš pač dobro narediti. Lahko, Toni. Ti nič ne gledaš boksa, ne? A? Boksa, pa ne gledaš, ne? Boksa? Ne, boksa ne gledam. Najjači boks bi mogo gledati. Kaj še najjači boks? Ma ena dva se iz Amerike se boksa ta, ko sta šel tako popularno. Po tega nisem obal, človek. Kam je šel? Lahko Toni. Koga nisem ubil? Najbolj free kill sem, pa sem falil najlažji shotgun shot. No, kje so, no. Pojne tamle. Al? Si videl, kaj Tyson se ni uvrstil? Ja, sem videl, da ni šel naprej. Sem se on je tako po mojem že v finalu, ki je tak že prejšnji teden dobro odigral. Mislim, ni 100%. Ja, mislim, da je bolj, ne. Mislim, če naslednji teden, ne? Ja? Ne pride niti čez prvo rundo, potem ni. Potem ne bo v finalu. Ja, ne, pa ima na tistem placementu je zihar, da pošel une rigire A ja, igraš. uno, hite, to misliš. Ja. Dobar dan, maj. Lahko žanet, sam nam stream ob enih zjutri, what? Lahko Mark Petri. Koliko imaš še živih? 5 nas je. GG, ajde zmagaš.
A ne, Matija. O, skoraj me je bol. Pozdravi Skorpiča, Alen te pozdravlja. Pozdrav ga nazaj, pozdrav ga nazaj. Oj, tega sem kombi da ubil, ampak sem ga, dober je. Maj, jaz sem danes super, hvala na vprašanje. Super si danes, zakaj pa, čemu? Ne vem, vikend pa to, pa naspal sem se danes. A, lepo. Lepo slišat. Kaj škap, ali boš raj zero te. Zero bom igral, verjeten. S kim je ta Jaz bom snajpo? pa solo te za content. Ne, tamle v zonu, delo. Klips, solo areno bom igral, ja sem ne danes. Da boš solo arena igral? Ja, moram do čempa O prijeti, moj bog. zato da igram FNCS vsaj en teden. Aco nazaj FNCS-ov chat, kva pa to? Samo en te enkrat, kva za zabavo. Itak težko, ki je težko pridati. Kje si Timko? En je rekel, ti bi mogel Aco to reči, da on ima s tabo en poskus, ne kontra. Lav, res se dodajamo, prosti. Kaj? Če skos umiraš pred mano. Že Jan Kvač, kjer grafa imaš zdaj? V string PC-u imam Intel On umre A770. 6krat pred mano, jaz Ne, 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 to pa sploh ni res. Pa drugače ti skozi pusi avtaš. Sam enkrat, takrat, ko sem bil na haju. Ja? Čakam one shot, da Scorp konča igro. Top 3 sem. Čakamo, da Scorpa gremo. A veš to prikazano, ko si mi naredil? Ja? Po mojem, več ko jo gledam, po mojem bo bolj zgledal, če dam uno prvo, ko si mi naredil, ko je belo vzadje. Kakšno bilo? Ne vem, to mi je všeč, full man. Pač bolj izpade. Bolj izpade, Ja, zato je isto kot tista kronca, ne? Vsej Slovenci so dobro včeraj igrali. Teni je bil prišel v finale za danes. Ja, to sem videl, ja. Ampak Surge težko je dobiti. Kam sploh landa on? Ne bi vedel. Pro playeri pravijo isto vsi in v Evropi, da te openi so bolj težji od glavnega finala za uvrstiti, kar je res. O moj bog, ne, model Tare, insane. Zdaj nimam healov, pa nimam shieldov. O, shit. To je pa bo težka, ja? Kdaj metal gori, alo? Alo! Od kdaj metal gori, chat, Kjer izvodi. What? Če metal nikoli go... What? Kaj to? Kje si Gaj Kumar, pozdrav Scorpa, pozdravljam Scorpa. Zdrava vašega mena, kar naenkrat pride zmaj. Jo, hvala ti, ti si za 6 mesecev legenda, hvala ti, hvala, sekunda. Ma nimam cajta. Ma jebi se, tretji sem bil. Ta Minti kare je fucking broken bullshit, no. Kar zgubim cel HP. Sem v zraku. Kar fire damage sem prijel v metal boxu, to mi pa sploh ni jasen. Od kdaj je to pojma nimam. Ej, ta sploh v igri ni pri men. Alo. Kaj si muta, noob? A ja, ne, po nesreči sem pritisnil, jaz pa se pogovarjam, pa vijem, zakaj ne odgovarjaš. Povej. Ja, nite v igri. Samo v igri, kva? Če mi ne kaže, da si v igri. Ni prisutni zihar, nisem. Evo, zdaj te je pokazal. Če, da vidimo, kako zgleda. Če, bi imel takole kamero, lejte. Ok, zima, pol pa v redu. Ready up. En poskus imava, ajde, zmagava. Samo enega. Ja, ampak moraš igrati res na zmago, ne se zajbavati. Se ne. Leka mi je tija giftala. Pač najboljši imel. Dejansko jaz pa ti tako zgledava.
Ko smotano. Okej. Kaka ti, ja se opravičujem, Žanet. Ej, Se opravičujem. hotel sem dati kamerico na drugo stran, ne? Na desno. Na desno, ja, zato ker pač Ja, meni probaš. je ful čuden, a veš, kot kar sem tle dola, ne, če vam karco na levi gledam kakor izven ekrana, a ne, Ja. po ekranu, veš kaj mislim. Kakšen je to cup? Sorry, kaj je to duofil cup danes? To ima isto kot un triofil. A ja, ne moreš igrati spomake. Ne. Do konca. In vsi, ne, smo navajeni, ne tako. Hvati, Lauro. Veš kaj folk navaja, bo noča spremembe. Včasih so spremembe boljše. Pa To je nove, res, to je res, razumeš? to je res, to je res, to Nik, je res. zbrisal sem te zato, ker sam še memberje dodajamo, prosti Nik. Not Alex, nima čustev, GG. Ja, itak. Jaz nimam čustev, ti še memberjev ne dodajaš. Zato, ker če nobenega ne dodaš, pol se nobenemu ne moreš zamerati. Ne, žal mi je ljudi, ki mi piše na Instagramu, da jim starši ne dajo davčne in ne morejo memberje kupiti. Ja, ful je folka strah za davčno, da teh starejših, pa ne vem zakaj. Nič ti ne morejo. Za davčno ti nič ne morejo, kaj ti Dobro, bojo tvoje davke razumem plačali. starše. Ne, starše razumem, ker nikoli ne veš, ko slišiš te stvari po internetu, kraja podatkov. A si videl, Facebook, ki bo Kam gre? plačal 800 milijonov Facebook bo plačal 800 milijonov za? kazni za krajo podatkov in lahko se, če si imel account Facebook od 2006, vsaj od 2 Jurja 7 do 2022 enkrat aktiven, boš dobil, ne vem, 1 evro na osebo. Okej. Ja, pač tožili so jih za krajo podatkov, so dokazala, ne? Ja. Da so te, ki so bili predsedniki Amerike, da so prek Facebooka kradali podatke. Kaj si ti Jej smeješ, Avi? drek zima, če boš Abi rekel, to je sam za Američane. Američani lahko dobijo denar, A je samo rekla. Američani? A res? A imaš tisti nožke za 500? Dobar, lej, Kje je še to? vedno. Box by Daco, kaj? Še vedno. Ej, Lukas, če boš kdaj žrevan za gift Še polja? vedno. Ampak lej, vidiš, da so kradali podatke, kar ni bilo, Kar ni cool, definitivno. ne kar ni uno, sam mislite, da kradejo podatke, v resnici tega razumeš, pol je dokaz, da... O, jaz sem slabši le... Ne! Ja, sem šel sem In tudi za glede. TikTok verjamem, da to dela. Je v redu? Bomo videli. Ker tle je en duo lando. Prijam do Bomo tebe, hit do mene, okej? da nam umrl. Ja, da pri tebi sem shotgun imam. A imam minije. Pa gor na uno hišo, kam mi da ponad lenda vas sta šla. A imaš šele zdaj lenda? Spet imaš stream sniperja. Je on je v igri, mislim, da zima. Ampak on je dober, tako da GG. Jaz bi šel nekam stran. Tako, tle. Zakaj si me bloku? Kva? Nisem te bloku. Pa govoriš? Jaz bi une to bil, jaz sem ima bajto zažgal, sam ne vem, kje sta zdaj. A, le. On gre pa čez zipline. Shotgun imam za tebe, shotgun. 38, imam. Krekan je tale. Sprejam. Če kje pa tata drug, nekje me je streljal, pa ne vem skje. Si v Tam redu? levo je v bušu, ali pa je šel dol. Da duo gre k njemu. Krekan! Prav. Jaz grem okol. V bušu je. Imam materialov, sem na biru. Krekan v bušu. En leti. Bom te unblockal. Koliko je s tem težko streljati, čat. En mora biti še v bušu nekje. Gledam na hribu. Ja, sem zdaj gor. gre z mečom. Ja, vidim ga. Naprej sta šla. To moraš stran. predvidevati s tem orožjem, kam bo prišel. Ja. Vem, lepo shotgun. Čilam. O, heavy koma. Zakaj mi te ne kaže med prijatelji, ker sem verjetno te zbrisal. Pač pravim, čat, nima srca. Kako bo jezen. A veš, kaj je smešno? No povej, ajde, da slišam. Ali ironično, ali kako bi temu rekel. Ja? Da
da nočem imeti toliko spamanja pa toliko veliko prijateljev, ampak še vedno imam skoraj Jurija memberjev, kar spet skoraj Jurija folka. Ja, to je ogromno, pač ti imaš res veliko memberjev, ne. Talan je pač insane. Ne, zadnje dni ne samo malo, ne koliko ljudi, prav so bili prijazni. Ok, mava to, kaj rabiš od mene, šef? Nič. To, da jih ubijaš. Da dobiva safe rabba. Ok, šef. Je tle gor, je tle gor. Tle gor, le. Tle gor sta. Mogoče Marcel. Ok, grem, za tabo grem. Kjer ga streljava? Vidim ga, kleje. Čakaj. Na ziplineu. Ja, čakaj. Pa jaz bi... Ta zadnjega gorka je na strehi. Ja, malo prehiter si. 80 vse skupaj. Ok. To je moje. 20. Moje. Krekan. 12. Dead. No team. Ok. Daj mi to. Kaj, no team, zihar? No, kva sem ga zadev. Ni bil no team. Kaj ti nabijaš? A ni bil super hero en čez drug? Ne, skupaj sta. Te, hvala za giftanga bravo. memberja. Ok, to se mi je ustrala, veš kako sem ga, Pa lik bossa je spavno, vidiš. Balolek je dobil memberja. Hvala ti, Tej. To. Hvala ti. Hvala ti, Tej, kralj moj lepi. Hvala. Jaz grem po bossa. Alo, odkdaj te boti toliko zadanejo? Sam sekundo, da popravim memberstvo. Hvala ti, srca Tej. Sem upal jih, komi. Killam se. Videl Tako da sem je na blizu parih kaj tega streamika, novega, ne, kaž ko ga sem boljši, šel malo bom dal pozdraviti šotat, folk pa bom. to. Ne dodajam box, pa je videl daco, na enem sorry. streamu, ker piše kao, pač, ne vem, mislim, da so bili 3 starejši, a ne, od enega Kaj, kje? streamerja. Ja? Pa ne bom rekel, ker se nima veze, ampak kao, mislim, da je starejši folk, več kot 20, a ne. Ja? Kao, koliko jaz lažem, koliko imam memberjev pa to. A ja, to. Ne sekeri se. Kao, Ej, da je folk! nemogoče. Par men, nima mecov! Sorry. Zakaj mi niste rekli, da nima mecov, chat? Nista dobra, ampak... Ja, se jaz tudi nima mecov. Ne, zanelaš sem potem včeraj, ko greš v studio, a ne? Ja? Ti piše tam dosežek memberjev, ne? Sem zanelaš pokazal, sam zato, da... Dek še bolj boli. O, ne morem bildat tle! Ma, fuck off! Še en poskus. Nisem mogel niti vzet, Zakaj hočeš sem shotguna. len, da... Pa, vse sva jih ubila, sam ti si spet stran neki od mene in GG. Iskal sem minije sem Pa se sem iskal. rekel, da gre v safe. A jaz sem rekel, da prid tle, grem na bote, dobijo Hvala ki, ti, gre v safe. Tej. Videl sem v safe, kaj ti bo mini, če ima v safe? A veš? Ampak a greva lahko rendat nekam, ka ni tako na odprto, da ne rabam iskat minije, da nimam zero build. Pa sej tle sva jih ubila, če mi da dobijo safe, sva GG. Zmagala. A nisi rekel, da gre ta eno rundo, lažem, jaz sem lažnivec. Ja, tako je. Nijok so prosti. Ampak a veš kaj je Ja, Nijok? pa vse bilde sem Pa ponudil. fucking nisva zmagala s Scorpom od takrat, Ja, ko ne, je Videx. un klip naredil. Ko je Kjer? van vituju. A ja. A veš, ka brez mečev. Če s tabo je nemogoče zmagati. Hvala ti tej še za enega giftanega memberja, hvala ti srca. Daj bo začel GTA igrati, da igrava, no? Še nic ba, ne vem še. Pač kjer je to god content, vsaj probi en stream. Kakšen god content, to je lame content, ka ne vem zakaj folk uživa v njemu, čisti iskreno. God lahko samo rečeš, če imaš skriptan vse, I guess. Hvala Da ti ti tej folk pomaga srca. pa to. Živ not bogatin GG. Dodaj še enega. To, Hvala. ker je to najljubši skin. Ma iskreno nimam najljubšega skina. Nimam. A si videl neka igrca pride, lahko gledaš Twitch pa dobiš jo. Kera? Meni tako ful je podobna Apexu, ful pa Call of Duty, neka mešanica med Apexom pa Call of Dutyjem. A ja, vem kjera misliš, kaj je Meni Shroud zgleda tudi res igral. Kaj huda je v bistvu, zgleda. isto kak Call of Duty je Sunday za Ja, ston.
To sem videl, Zastonj ja. je pa ful boljš dela, ful dobro dela. Kam greva? Greva v Frenzy. Ja, prav ne, grad jako šti rekel, ajde, lej, da noš joko. Kje si Videx? Kam v Frenzy? Videx. Na tole. Okej. Bom Infinity. Juško, ja, prideš? Juško. Ja, težko bo to Dark Shotter, težko. A veš, Kaj ti kaj je Videx, tu koliko bijaš? dokaz, da je ful malo folka na slovenskem YouTubeu? Ker noben od slovenskih streamerjev ne dobi average subscriberjev več od 10, kar sem gledal včeraj. Mislim, zdaj ne moreš več, ko včasih hitro No, sej, zrastati. ja. To je itak. Koliko jih gre Scorp. Ja, če si hot drop, Marku, pritla v zadih men. Jaz imam že shotgun, jaz ga chillam. Prijem pa do tebe. Jaz bom tle malo poluto prej, grem tja. En je blizu tebe, da veš. Kle je pri meni. Pa, Mrtu. okej, bravo. Še en je. A imaš to ali ne? Ja. Ojoj. A si ga dubo? Okej. Ja. Rekel so očetu, da te moram eno igro dokazati pa carryat. Okej, deal. Do. Imaš to. Hvala. Nov team me puša. Ne, okej, stran. Ja, GG, Juško update za pol, da bomo odigrali. Pač drugič. Prosim. Mislim, tudi če sem te zbrisal, Mark Petre, sem te zbrisal, ker nisi member. Spet imava zimo v igri, pa stream snajperski zima. Kako veš? Pa če je ubil enega, zdaj je napisal. A ja, aj sem Lando. Je itak, da folk hoče prijeti na eno igro, razumeš? Se je on edini, ki hoče. Ozme daco, se sem rekel, ne dodajam, sorry. A dejansko to trahara je se res tako slabo. What the fuck, Dani, čemu toxicity? Gremo triote. Ne. Zdaj ne. Hvala za ponudbo. Žal Medin. Jaz grem tele gobice pojesti. Dobro. A ti spet nimaš nič drugače puštil mute, a? Zakaj? Ja, zato, ker slišam vedno, ko se še dan pogovarjaš. Zato Se ne mislim. pogovarjam, edino kar naredim je pozdravom. To ni pogovarjanje. Ok. Ej, imam šilkek, prid. Pridem, prihajam, tečem, hodim, skačem. Izvoli, evo me. Jo, nimam shotgun še zmer. Pa je to. A raba shotgun? Ja, ne, krmej ti. Ne, se pa moraš pač tam pokazati sem enega zdaj. dropu, zato. A ja, se bom najdel. Tle ributa. Počak, da prijem blizu. Krekan. Ubajti noter. Ja, grem not. Shotgun je pri meni, Ja. pazi. Aj šel ven? Mečejo granate, verjetno ja, ampak eni mečejo granate. O, pri meni je nekje. Gor je, ja. Pri meni, Kje? O, pridem. dol pod mano, Kako pa ta bo? pri meni. Dead. Bravo, pod stopnicom. A ta ni imel shotguna isto. A imel to, nice. Ne vem, so bili njegove granate ali ne, moram Vzem paziti. ta shotgun. Kaj? Se imam isto. A imaš, okej. Ja. Čilava. A če vaju stream snajpam? Dokler me... Mislim, kaj ne nič. Itak smo vas sposobni vse ubiti, razen če mi pride kakšen zima. Ka se moraš tryhardat. Mislim, ful je težko, pač s tem sniper tudi, če je dosti slabši, je dosti težko, veš, ko ni tak ve, kva imaš, kje Vsak- si, vse, a ne? Ja. Lažje je za enega, kakor zate vedno. Nema on granate vrgo, ali ne, res. Fish stick. Jo, Marina, hvala ti za 5 evrov, alo! Dajte srčka Kaj to chat za pomeni, Marino, alo? hvala ti Marina, Da hvala! mi je vsen. Dajte srčka za Marino, no? Hvala Marina, hvala, kako si? Streljajo me. Iz kje? Ne vem, iz tam neki... Hvala ti, Marina, ful. Pa skrita sta, ka zehar stream snajpa skrivajo, da jih ne vidimo. Kaj, iz kje? Iz bajte? Ne vem, iz A kje misliš, da je on zadev. še živ?
En je še živ, a veš, da kempajo, sploh me ne puša. Nekje se skrivajo, da ne vidim, kje so. Pribal sem. Kaj so te streljali zdajle? Ja, zadev me je. Jaz grem stav, da je nekje na grmovju, v grmovju ali pa na hiši. In pa na strela. Ker bi pušil. Splashe sem najdel. Nice, nice. Jaz sem sam in jaz dana. A boš to pištolco, ta novo? Imam že drgač sam. Ni mi neki dobra tako. Puljo je težko uporabljati, res. A se si hilo zdajle? Ja, jaz sem se okej. splashi. Jo, Metroplex, no ga kar 3 bisti ratu, what do you mean? Pozdravljeni v bisti, ne da me prilavno zove še za Metroplexa, alo? Danes boš gledal Pa FNCS. Metroplex, ej Metro, drugače ne dodajam nobenega več, zato ker pomam preč problemov tako s temi pa to stvari. Nimam sploh, sem rekel, lej, ne dodajam več nobenega in to je to. Oprosti, ampak hvala ti full legenda za support, Kaj full ti hvala. Typhona ni v finalu FNCS. To bo ne en Dark Shutter. Žijo Janček. Žijo jajce, sem lih kar 8 njiv krompira posadil s traktorjem. A to IRL ali tako? Kakor želiš, Cryzix. Zraven vašega mena, ker naenkrat pride zmaj. SLZ scena. Pa še Marina, še 2 evra. Hvala ti, drugače, Metroplex legenda za Insane Tier 3 support. Hvala ti, full. Ok, pumpi. Marina, 2 evra, sladoled in hamburger. Aja, za sladoled in za hamburger. Hvala. Aja, da grem midva na sladoled in hamburger. Kaj si jaz ljuben. Ok. Ja, le, nekdaj boš tle zraven. Metroplex, ja, nehal sem te kar tudi pol dodajati tam, ampak drugače Metroplex, fora je, da te kar sem dodajal 2 meseca nazaj, ne? Je fora, da jaz rečem folku, da morajo oni, pač da mi morate vi napisati, ker sem fortu, da vas dodam, a jaz ne moram kar vedeti vašega imena pa to. Yep. Ne umret. Zima, shiton! Shiton, Zima! Šenje. Shiton! Ta je bil tudi šitan. O, to pa ni, to pa ni od njega duo. Ja, je. Ja, če je bil znokan. O! Skor, pomagi! Sam bildi. Skor, pomagi! Mi ta P90, kje je? Kako sem ga lepo zadev v glavo. Bravo. Prav zapasal je. Sem zelo ponosen. Hvala. Tle nad nama je. A je, ali ne? Gor sem šel na haj. Ne vem, kam je ta šel. Zbrežuje. A da je? Ja, ne vem, a se skriva nekje. Pomenjam. Lahko da je sam kartico pobral, pa šel. Možno, ja. Čist možno. Pricam. Sem za tabo, gospod. Pridi. Čakaj, dej. Čakaj. Pa počenjaš? Pricam. Gor skoč. Okej, evo. Sam gor bot. Oh, god him out. Daj šotar, če ima na 2K streama pol 8 sekund Mogoče ti verjetno. bom poslal. Ja? Bil je en pomemben turnir, third party turnir FF-a Čaj, mislim, da mogo v Beast 3 Ameriki. še vedno dodajati, da dam nazaj, da jih imam in to je to. Dva streamerja, nista prosim, imela dal stran. skor nič več mecov, pa rotacije. In sta ta kamen uporabila. In sta zrušila enemu box, letela sta čez pol mape v zono. Kot 80-70 živih v box in sta jih ubila in sta jim vse pobrala. Ja, okej. Jaz sem krepal. Okej, Marina, okej. Tale ima še, če rabaš Kaj? flopper. Imam 4 flopperje. Ne rabim. Sekerjam. Tam materijale Najci so pa rabim. švoh, ja, 500, 0, 300 imam. Vsi so rekli, naslednji update bo popravljen brick, ba je. Ja, to so rekli že za ta update zdaj, pa niso popravili. Nice, dober perk imam za sniper, let's go.
Jaz sem edini, ki sploh ne vzema prke. Zato, ker si čuden. Edina stvar, ki ne maram pa pri Fortniteu so prki. Ja, zato, ker se te jih ne da vzeti. Ne, ampak zato, ker čist, ne vem, zdi se mi, da smisel igre. Grat tle, Ja, ki pobirajo. pripravljam za A ja, to. uf, da, to je full daleč, nevermind. Zdi se mi, da smisel. A mi da so nazaj, tlek sva landala. Da igrajo za vzeti ta point. Ja, v frenzy. Igrajo za vzeti point. Da dobim boljši shotgun. Ja, realno ne vem, itak pa sam do dana ne igraš z njimi. Mislim, ja, pač nimam caj, da bo s tem tudi tako z njimi igral, ne, to je res, to je res. Vzemam metal, ker bova rabila. Oh my god, pumpi, drugače sem imel, da tam, ko ste zbrali. Brika. Pač, ta brik je res... Eja, ti je takoj umrl. Zima, ali bil nokan? Nokan mislim, da je bil. O, pa bo rebootan po moje. Kaj sem tudi unga ta drugega nokal. Sorry, ne spomnim se dobro. O, Island. Ja, nimam nič, da bi šla hitro gor. Jaz tudi nimam ničesa. Pa bi zdaj bilo fajn, če dobiva. Če do zdaj ni bil rebootan, pol tudi po mojem ne bo. Ja, ni nujno. Je prišel je pol v chat, tako da ne vem, mogoče šel ven iz igre. Evo, tle bo imela verjetno kaj luta, upam, da bo... Ok, imam že nekaj mecov. Ja, zakaj ni boljši shotgun, človek? Jaz imam sivega. Tam imaš minije še, če boš. Ja, jaz sem tudi sivega. Pač ta zlati shotgun je tok bailout. Ti lahko nekoga šitaš, daš na 1 HP, pa na koncu te bo one pump. Ja, jaz sem bil lik prejšnjič one pumpan. Pač to je Full tok HP, smotano. sam na 0 sem prši, to je to. Zato mi tudi pumpa ni bila všeč, a veš, da je loud 200 naredila. En leti tle Jaz spredi. mislim, da bi bila pumpa Pet gor, pet gor. 150 max damage god. Tle gor lenda. 20, 1 HP, Boksan. 120 še skupaj. Kva? Alo? Knock. Zakva pa? No, no, Ja, healam se. Chili, samo tako, da se pohealam. zdaj imam high, Ja, ja. high je 50. Rabam pomoč, Ja, tle sem. Kje je? 120? Dead. rabam, bravo. Tako čudno je sam skakal, sploh se ni hotel buildat. Prid k men na splashe še. Ej, Ta je- pazi, iz grmovja. Ja, ja. Se čilam. Tle imaš še mece, Ok, la greva na... A ja, boš ti vzel meč. A boš ti, na. Sam Ne, v redu, holding. ne, kar mej. Pazi! Oh, no way. Pač! O, ta item! Vedno morajo en item noter dodati, ki mi gre na živce, presežem. Daj me not. Ne moram. Lahko mi daš. Zdaj še meča nimam. Na, aja, kako nimaš? Pazi, kleje. Ja. Ma slab je, šitaš ga. Ja, 2 sta. Vem, sam ni dober. Ja, Pes. okej. Kar tok me je zadev. Spleši se dvakrat, pa mini. Ja. Nima uzici go za endihi, slaba sta. A sama ta to je spam stvari! Več boksov iz metala si narediš. Evo, pa vse to ne moreš. Kaj ne naredim? Boks Še iz metala beldat ne deluj. moram! Dihi. Enega boš mogel prifajati. Full mecov imaš, ne rabaš. Enkrat se spleši, ko boš imel čas. Probi prifajati. Bravo. Ma dej, pej to rit. Ne lahko greš nazaj v hišo po loot. Zihar imaš šilde pa to.
Samo moraš paziti glavo. Bravo. Zdaj pa čak, da ti pride, pa ga lahko probaš prefirati. Ja. Jo, če bi on ga ubil gor. Jaz sem padel dol, pa sem umrl, mene ni ubil, mislim, ja, je. Ne vem, kako so Itak mi zrušili pozunimo vse. le to. Tako da. Bom sam padel dol spet. Ja, kdo je pa O, pobral če mojo ta, katano? tam, ej. Ja, nisem je pošle pobral, ker sem mislil, da je još nazaj Jaz vzel. mislim, da Pa itak so boš su. mogel iti v hišo po loot, kaj full loota dol imaš minjo po Ja, vsega. vem, sam. Druge šanse ti ni. Malo bom še čakal. Laga vam pumpneš. Ne, čakal bom še. Okej. Kill ima gor. Šlok! Bravo, dober je. Ne vem, koliko sem ga Zdaj zadev so- sploh. 120 mislim, da si ga. Videl sem 120. Na mene, probaš. Kje je tvoja kartica? Aha. Tam. Pazi glavo, hrbet. Sam katane nisem imel. O, Bigija imaš pa floperje. Nice. Imaš to, bro, imaš to. Katana so vzela. Glej ga lahko. O! Ma daj, pay to read. No No! team, no team. Pusti Ja, no team. mene! Floper. A floperja imaš. Ja vem, sam nimam cajta. 0 mecov, GG. V hišo opet. Tvoji buildi so izmed. Bravo. Jo! Veš kaj je fora, kad bežiš, namesto da se fajtaš. Ja, pa in če, pol si ja, pa, ja živčen. ne, pa sej se fajtam, sam ne morem. Če dva sprejeta, če bom karkoli probal, sem dead, a ne? Ne to že, takrat, kad si bil tukaj, pa ti je metal box udaril, je bil solo, bi ga lahko ušitat. Ne, dva sta mi preblok šla. Sam pač Imaš to. šel sem nazaj, sem se hotel healat, sam. Itak no team pol prišel. Zvrnil mecov, GG. Ja, enega boš mogel ušitat. Ali pa Kje so oni zbežat. meci, ki so naj podarali? Ja, kar pejt. Tole v nič. Da dobiš vsaj 3 builde. To bo preveč težko. Imaš to. Ni pretežko. Zmagaš. 5 timov, 2 duota pa 3 solo. 7 igralcev, 5 timov. Pazi, tam izmetale so... Ima zdaj skoraj 20 buildov. Ene na 2, no. Jep. Lahko se odbijaš od tega modrega, če Ja. hočeš. Sam. Ja, tam je. Probi ga snajpa. Solo je. Oh! Uuuu, S čime? A ja, to me je zarajan zadev. O, GG, 2 sta. GG. Dead sem. Jep. Ne bi smel. 2 sta človek. Ne, lahko greš. Oh my god. Nimam Bilo desno. Tvoja. To je nemogoče, da zmagam človek. Sam 5 proti grmovju, porobi najdet medkit. Vse se da. Fuck, kako se še živo? Tle notor bo eden. Ne bo. Moraš iti po Človek. medkit najdet. Ali pa enega snajpaš, kad ti prihaja en iz desne. Tam O, noter, tle kaj medkit, vsak ne Lega, kaj se morem. hila. Kje? Lega za buildom prvim. Levo, lega. Bravo! 5, nimaš buildov, en build imaš. O. Za buildi. Bravo. Kaj, ta ni bil healov? Jebem v mi. Ma dej no! Ajde še eno.
Čak, ta Vexsoft, a ni to duo, to je duo od unga. Zime. Ja, dobro, Zato pa emota. A emotu? Ja. V rebootu ga je, sam pri meni piše, da je bil Anonymous, njegov duo. Misliš? Skor sva Neče zmagala. da stream Snipez, pa si tok za nič. Pa ne, sej nisem umrla zaradi njih, ampak sva... Jaz sem zafrknil, ko so naju zrušili, pa sem umrl od fall damage-a. Ma dej. Sam ne vem, s čim so naju zrušili. Ja, s tem novim mitikom, no, ker je retardiran. Škoda. Preveč močen je. Škoda. Čaki, da za... Čaki. MSS je ob 7 čat, oziroma je na 15 čas. Ja, je v lik, zato malo še za zadnji čas, pa greš ti pol itak gledata, ne? Ja, ja. Ja, ok, nice. Pet stisnem te like, gremo. Pa je bilo to? Dej zakri ekran sam, da naštivamo Sem že za stream zdavni. snipanje. A ja, si? Ja, si muted tudi gej. Ne, mutam. Ja, ja. Ja, kaj pa unready dam? Daj, kar daj. Jo, Keko, jo, kako si? Kjer imaš pa tu skin? Čak sam da nekaj pogledam. Ja, ta iz Battle Passa. Pam, 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 pam. Ko mogo res spet začeti zakrijati ekran. Živa Miksi. Čet, sam, še eno igro gremo pogledat, okej? Še eno igro pa gremo pogledat, v redu? V redu sem, Keo, v redu. Samo se da si odlično. A meni, so veš, kakšni so meni najhujši? Greja tle landat. Naprimer, meni ni v igro dal. Pa ne. Ni me dal v igro. What? Zdaj pa res vidva, kdaj gremo? Sladoled in hamburger. Zdaj šele ready. Pa koliko si ti neumen, ti si res zabit, no? Zakaj jaz? Pa to govorim zato, da jo misle, da so v igri, majster. Ja, kako naj jaz to vem? Ja, človek! In pa še poveš, zdaj si da v redi. Pa če sem imel mutan. Members, z membri bom igral v ponedeljek zdaj. Ker jutri imamo še druge stvari. Hvala, ker si mi doniral, zdaj se... Ajde, Marina, za 2 evra, zdaj pa res vidva, kdaj gremo? Marina je rekla, kdaj gremo na sladoled in hamburger. Bo častila. Ja? Jaz sem svojo... Svoje savingse sem zapravil za Scorpo hamburger. Kaj ta dot Alex nabijaj? Ne, pa če se hecam, ampak un hamburger mi je žal, ker sem ga s tabo jedel, mogo bi kakšnega drugega vzeti. Zakaj? Ne vem, ni mi bil všeč, bil je tako navaden bolj. Kakšni so meni najhujši drugače? Tebe je v igro dal. Livi, mene ni dal v igro. Spet me trolaš. Mene ni dal v igro, no, Livi. Ma dej ne troli, ne. Pa Livi, če me ni dal v igro! Ne moram livat, ker sem na unmu, evo zdaj laš ne livam, bil sem na unmu, loading screenu. A zakrivaš ekran? Prav, že 5 minut ga imam zakrit ga. 5 minut, šele? Mislim ne, 2, 3. Ok. Drugač, a ti kdaj pride na stream en Zevex? Veš, da je to? Ritko, sta to men mrš ali si jezen, da noša čembar, ali kaj? Kaj si rekel? Če ti kdaj pride na stream kakšen pozdrav, kakšen Zevex, če veš, da je to? Tak smo meni najbolj cringe. A veš, skos sem bil cool z njima, ne? Ja. In pol laže, tako par mesecev laže, da nima enega grifa igra pa ga je Tyson, imel ne? za mojim hrbtom do danga, pa ga invajtu, a ne? Na privatu me pa pros, da mu reklamiram, pa tako prosim, komentiraj mi moj montažo, Alex, prosim, komentiraj, prosim, share montažo, da dobim subscriberje, a veš? Ja. Taki so najhujši, pa sem prijazen, pa mu shaream, da dobi subscriberje, komentarje. Takšni so res najhujši, cringe, stari moj. A dosti taki. Ja, se nimaš se kaj jeziti, sam greš dalje in to je to. Sam ne daš jim pozornost in to je to. To je zadnja igra, pol grem pa z vami fashion shove. Ma, ti
pa tvoji fashioni. A verjameš, da jih nisem igral v zadnjih 5 dnevih 2-krat? To je to. Oh my god! Kako sem ponosen. Činčila. Rekel mi, lahko poveš 5 ptic, ki ne zna leteti za en kviz. Kiwi? Pingvin, a pingvin šteje pod ptiča? Ne bi vedel. Pod ptice. Noj? Ne. Kaj še? Ja ne vem. Aj kura je ptič? Kao. A ni tako, da... Sam kura nekako lahko malo... Ma ne, sam to ne more leteti. A je tako, da ne more... Ja, kura ne more dlje Ne more v časa bistvu, leteti, ja, tudi če bi ne more, želela. ja. Tako da. Pade Kura. dol. Dobar dan, Mihec. Šenga. Kje si, Lanko? Ajde, greva v to tvoje. Dodo je izumrl, chat. Počakaj, Dragon, da končam. Še se veliko teh živali izumira drugače. Ne, par pa res je, zaradi nas. Veliko, vsako leto, ali so čebele, mislim, da to, kar so najbolj potrebne, a ne? Baje hitro umirajo, vsako leto ne vem, koliko jih ubijejo. V milijardah baje. Da je ni več v milijonih, ampak je v milijardah. Skri nisi zakril, sam še... Pricam. Ja, evo. En lenda na mene. Ma pej turit, no! Valej du pištolca, jaz sem pa shotgun, pa kar tam je lendo, zakaj ga nisem videl? Te bom rezal. Ja, se to... On ni prišel do mene, ne ve, kje sem. Lado je ubajti zdaj. Zanet, jej drek. Stream sniperka ena. Shit on. Ma pej turit, no. Na moji kartici je en. Tok mi je nezabavno igrati to igrco, presežem. Greš še eno provat. Ajde. Še zadnje. Ja, pozabil sem klopati zvok. Ma sam red, ja. Jolo na jolo. Na jolo na jolo. Jaz sem rekel Kaj je kura, rekla? Jakob. Kaj? Kaj je rekla Marina, a bo častila? Ja, ne vem, a bo. Lega Meterplex je še giftuje enega memberja, no hvati Marina, Meterplex jaz še sem za na gift, paštetah, hvati, nimam podaj denarja. sačko v chat za Meterplexa, hvati. Skorp Mihec 7 si vse je dobil member, zapravlja pozdravljeno za bisti, hvati V-Buckse. Mihec, hvala. Pa za... Kaj zapravljaš? Za podloge? Tako da... Kva? Pravim, da jaz sem na paštetah, zapravljam denar za to, ti porabljaš denar na podloge za miške. Pa Če sem tipkovnice. dobil podlogo. Ja, maja pozabim, ti dobiš vse za stojn. Ker vse? Ti to govoriš, ker si od vsi so vse dobil. No, Ben. Ti si tudi na začetku. Vsak mesec si naredil video, najdražje tipkovnice, miške. A pozabljaš na to? Je to na začetku. Jo, pokaž, koliko si stvari dobil isto velik. Že odali Barmark. Ne spet tok. Dobro, dobil si ene 15 stvari po mojem, a? Kje? Ne. Ene 5, maksimum. What? Zraven vašega mena kar naenkrat moje, no. pride zmaj. SLO scena, črnoteče bilo. Ok, greva zdaj. Hvala, če me vedel za giftanga memberja, To hvati. je to. Chat, zadnja igra, pol pa skoraj gledate FNCS. Marina je rekla, čak, Alex mi je dolžen hamburger, ti sta dve, komu sem jaz kaj dolžna? Hecam se, bom častil Marina. Tep, ne Skorpo, tep. Se na tak stek noče nič častit. Ja, Jaz mu rihtam logote, mu rihtam overlaye, mu rihtam za stream, mu zrihtam, da lahko donirate mu preko PaySafe kode, mu dam za ston mikrofon roko, pa se pa skozi pritožuje. Ne, tokrat nista, Janček. Mersaš pa taj se hvala. Ja? Živo Toni. A so to začeli, no? A misliš, da je dejansko komu v Sloveniji ime Toni, pa se piše Fer? Kako si ti neuben. Dej resno vprašam, a obstaja kakšen takšen chat, Toni Fer? Da mu je ime Toni, piše se pa Fer. Men full stream šteka. To je do tvojega interneta. Ja, od Navtajsa nikoli ni problem. A bo to nič ne bom igral do Ofilka, pa bo Scorp igral. Ne bom, kva?
Ajde, Envil, all-in, to je to, itak je zadnja igra, greva all-in na 30 kg. Ajde, ajde. Ajde, to je to. Ajde, muješ bil, Jakab. Bom zraven tebe takoj. Žijo, Barbara. Jaz za bi duo fill cup je, ne bom igral tega. Ni mi všeč, živo čore. Jaz Scorp legenda care kralju, kdaj greva v gym? Kakšen gym strujam? A ti hodiš v gym? Kaj bom jutar delal? Ja. Jutar je zero bil turnir. Ne, zvečer kaj boš delal? Finale CS-ja gledal. Kdo pa igra? Ja, ne vem, danes je polfinale. Kam lendaš? A grem na grad? Ja. Na gradu sem. Ni orožja. Gor imaš kombat, pri meni. Imam pištolco. Vzem ta kombat, preden ga eno vzamem. Dobil sem meč. Gor sem. Pri meč je že dobil. Sram še kaj drugega, ka pampo. Čilaš? Jap. Si v redu? Bomo videli. Recimo. Rabiš Bigija? En je zraven mene? Jaz sem zraven tebe. Ne, en drug, en player. Rabiš Bigija? Ja, bi bilo fajn. Na. Sam pazi, en se tle šetu. Odeš od stran. Pazi, zihar stream sniper, čim gre na naju. Čim je šel direkt na najno stavbo. Nad nama je, Ana. O, ja, pridem. Šiton Timko, sem vedel, da je Slovenec. Pa to je neverjetno, kaj imamo videl, sam je stream sniper je. Ima veze, najjača sva greva. Fajtajo se. Ja. A gra. Tukaj je. Tle noter je en. O! Za mano! Dam help! To je... Aj, isti je ka prej. Pa koliko jih je, ne moram iti nikamor, Scorp! Jaz tudi ne. 500 ljudi! Če prije direkt tle noter, ne. Pa si v redu? Ja, kakor sem lahko, ja. Pri tebi sem, razbijam, da prijem do tebe. Ja. Kaj je zraven? Ja, vidim. Pri meni je. Tle pri meni je eden. Box. Šiton. Tle pri meni je. Jo, kaj je šel tako ven. 54 white. Ok, čakaj, razbijam. Dead. Pazi, nov team prhaja. Zikar so stream sniperi, čim grejo takoj na... Pazi, enega sem ubil. Na ju. Rabaš kaj mecov? Imam 5 buildov. Na. Pazi, okan! Oh, what? Iz kje? 80. A me je ta tok zadev? Bil so ga? Imaš šilde? A rabaš mini? Ja, rabam, ja. Pa flopper imaš kle. Naravno tega. A boš ta dober shotgun? Mam, sil. A imaš kaj Pazi, tle sta dva. Na. O, te doma ta še te heale. 120! Pazi. Ma dej, no, jaz sem kriv. Ampak čilaš ga, vse je tvoje. Oj, kar skočuje na mene. Maš to, boljši si. Lagriš kar stran, če hočeš. Reseti ta zid. O, moj bog, človek. 5 stran, sam beži. Pazi. Ma jebi se, no! Ej, 3 so Da bili. bom znoril, no! Ej. 3 se niso hoteli streljati med sabo. Človek, Zdaj se šele streljajo. zakaj mora vsako sezono nekaj GG, dodatka GG. uničiti celo fucking igrco, no? GG. Ej, až kaj ti bom sam rekel, bolj je zabavno tako, da se vsaj fajtava, kakor da... Ne, zato ker mi igre. vedno spemajo s tem gnimo fucking weapnom, ki se mi odpele. GG, bro. O, ta je to tako sovražam. Ne moreš nič. Kdo misliš, da bo don zmagal? FNCS? Ne vem, zato ker je itak fucking za nič!
ker so vsi healajo. Zadnjih 10 timov so vsi v zonu, pa jejo lovo, pa fukano pico, zastopaš. Naj gifta nekdo Scorpo memberja, bo takoj vesel, da bo dihal malo bolj. Giftite mu memberja, gledalci. Srečno pa FNCS-ov, prijatelj moj. Hvala. Bodi priden, lepo se mej. Enako. Ajde. Čau, čau. Kdo to tiksi? A ti? Ne vem, kdo je to, Jakab. Okej. Tole. Sam da prežgem chat, Fortnite. Na Twitchu. Na Twitchu, podarek na Twitchu. Use those chugs or those slurp juices early on in the game. Instead, he's rotating around the dead side, trying to find as many heals as possible so that he doesn't have to use them. Da je Snipez, no? Snipez, hvala ti za giftega memberja, hvala, hvala. Kdo je dubu? Filip je sev, pozdravljeno, bistveni, dajte srčko chat za Snipeza, hvala ti Snipez, hvala, hvala. Pa Jakob. A ja, to Kauzar, da je kva? Prvi slišal za to zapitati, kva je to Kauzar? A to kao? A kazuari? A to misliš? Zraven vašega mena, ker naenkrat pride zmaj. SLO scena. Hvala, Snipez, hvala, hvala. Kje si XT? Če, jaz znal sem ne moram zmagati, pa da ne vem, kaj naredim. Ne vem zakaj, ker ne moram zmagati, no. Duo to. Yeah, and this is another prime example from yet again one of our masters of the lobby. It's Queasy. Does it all. And he just does everything. I mean, look at this. This is the mid game. Look at the zone. 6th zone. He's actually preparing for the end game. You might be wondering, how is he doing that? He's actually fishing. He's getting those heals. He's getting those floppers and opening that icebox there as well, just to get as many as possible, which then, of course, could help him out later on in the game. And Vivid, it just did just that. A veš, da je Tyson po točkah prvi še z enimi. A po series pointsih zdala. Rajš se že FIFA nauči, ne da mi tu FNCS gledaš. Jusko, FIFA je toliko dolgočasna za igrati, sorry. Res, dvakrat, ko sem jo igral, prve pol ure je bilo še v redu, prve 2 meča, posle mi pa ne da niti približno. Ne vem, ni mi zabavno čisto iskreno. Končno sem prišel v 7, včeraj sem odigral 9 iger, 8 zmajev, pa prišel iz Diamant Esports 1. Nice 60, let's go. Ja, lahko to spremenijo, no, le to. Daj ta endgame, kaj je ta endgame, kaj je ta endgame? Goes into succeeding. Ah, okay, Vidux. Up that leaderboard. Why don't we come this way as we take a very Julian valuable Zemlic. opportunity. You know we love to listen to the pros and get into the very minds. We have a very special interview lined up. We have Twy and Eclipse, brothers, not on the same duo, but a part of 2 separate duos. Twy, Eclipse. First off, how's it going, guys? And welcome to the broadcast. It's going good. It's great to be here. Thank you for letting me on. Te sta brata. Zakaj jih ne poznam, če da sta to kakšna nova dva? Ok, Jusko. Savage mislim, da igra, ja. Savage mislim, da je kvalo. Basically, we tried it a few times, to be fair, but I was just like, igra. made mistakes and all that, you know, so it just didn't work out too well. Do you feel the same? Do you agree with that? Yeah, we argue a lot. So obviously the brotherly duo did not work out. Then break down a little bit of how your current duo works and you know why that works better than, you know, having your brother as your duo. Well, both of us like are the fraggers in the duo, so we need someone like an IGL that can help us out and tell us what to do and talk for us. Me and Airtrap are doing really good because we've got a lot of chemistry. We played in some previous seasons together, and yeah. It's great to hear. Now, Twy, of course, you're trying to go for your first grand finals here. What do you think about these new zones that have been added into the game recently? I'm enjoying them. I like the heal off meta. Všeč mi je heal off meta. Enjoyable with them. Okay, I like it. They're focused. You guys are in the zone, and I can tell. Do you guys have maybe any feelings as you guys prepare to go into these games? Are you guys focused? Are you worried at all? I'm a little bit nervous, but you know, so will everybody else, hopefully. Yeah, that's about it. I'm excited. What about you, Twy? Same. Yeah, Same. awesome. Yeah. All right, well, gentlemen, where can we find you guys on social media clips? Why don't we start with you?
Eclipse FNN on Twitter and Eclipse27 on YouTube and 27 Eclipse on Twitch. Okay. Twy? And 27 Twy21 on Twitter and 27 Twy on Twitch. Awesome. Well, guys, thank you so much for your time. Best of luck in the competition today. We can't wait to see how that focus pays off. A sploh gleda zrnih zem. Ja, 13 moraš biti in za sam 13 moraš biti. 13 moraš biti, da lahko imaš earning game. Žijo Rok, hrana, ki prija ob vročih dnevih, imam vprašanje. Čaj, dam tle bolj potih, da se še malo z vami pogovarjam. Hrana, ki prija ob vročih dnevih. Sladoled? Sladoledna torta? Sladoledna sadna kupa? Ne, drugač. Sadje? Kjerkoli sadje je polet fajn. Sploh lubenica. Sladoled? Kokos mi ni všeč. Into that storm, there's even less real estate to work with initially in the zone. So these teams that are already pitched up inside of that safe zone will have a lot of success finding some. Kaj reče za Seža, ki je končno nazaj po dolgem času? Ajnur Sevič je igral v finale tako vsako sezono. Sam v finalu nikoli ni dobro igral, tako da bomo videli, kako bo ta sezonski finale dobro igral. Upam, da bo. Nekaj bo prvoščen, da zmaga, res. Limonada. Limonada ni hrana, a je rekel hrana pa pijača. Čakaj. Čaj, da grem gor po komentih. Kaj je vprašal? Ja, hrana je rekel, ne pijača, sam hrana. A 5 jih mora biti. Kaj ti ne biješ, Jusko? Žar. Ja, žar lih nima veze s tem, če ti je full vroče ali pa ne. Žar pa še kadarkoli, iskreno. Žar mi isto pa še pozimka polet, iskreno. Banana split. Pa se to je sladoled. Juško, ti si posebna, najprav. Kaj ne moram reči, Juško? Čaj, kaj sem rekel zdaj, da si rekel, da ne moram reči? Da je polet 100-krat boljš. Isto je jest. Sam da pozim ješ not, polet pozun. Solata je. No, to ne moram povedati, ker ne jem solate. Kako smo v redu, sem Majko, kako si ti? Daj si videl peč pozim na žaru. Moje oči. Kdaj je zunaj peče? Jemo pa not pol. Pač pod streho v zunaj. Tudi jaz sem v redu, Majko. Melone tudi ne jem. Teče po moje paradajzove solate ne je. Drugače jaz ne jem nobene zelenjaje, Juško, noben. Že Andrej Janus. Zakaj dajo skupaj zakestat enega, ki je 1,40 m, pa enega, ki je 2,10 m, no? Da ja, čim večja razlika se opaz. A, čeprav čaki! Zdaj sploh nema, so oni toliko veliki, pa sta te dva normalna velika, Sejvid pa to... Sejvid pa ta zgleda tako otroka zdaj kar naenkrat, ki je 11 prišel zraven. The fuck? Čak, I'm on 11 tukaj ime. A ima svojo Wikipedijo, nima? A piše njegova velikost. On je sam 21 star. 2002 letnik! Daniel. Damn, Daniel. Hoče vedeti, koliko je velik.
guess what? We've got 6 incredible games lined up for us here in Europe. So why wait? Let's just get into it, right? There's games to be had. There's caches to be opened. Kinetic blades to shing shing. Let's get into all of the action right here, right now. This is the FNCS. 203, ja. 203. We are here in week number 2 of EU. Week number 1 was a pizza party, Jacob, and I'm sure many of the new players competing in this lobby will be looking to get in on that action. ChatGPT obstaja. Ja in? 5 stvari, ki jih moški pohvali pri ženski med prvim zmenkom. Oči, nasmeh, oblačila, smeh, frizura. Evo, vseh 5 sem ti povedal. 100%. Teams that did make the finals in week 1. We have 15 returning teams. This is their chance with a top placement here. Ja, na zmenku rit pohvalaš Jusko na prvem, a? To the FNCS Major 2 finals. It's the time to make it count, especially considering about 21 of the duos in this lobby did not even qualify through round 1 of the qualifiers last week. A large amount of Če to je kviz, ki mi on daje, ki ima odgovore pol. Evo, Tomas, Malibuka. Če, Tyson imamo imeli tokrat temu tednu. A vse mi je fajn malo gledat, da malo vidim. Je to. Surge week if that's not the case, really fighting for your tournament live and already right out of the gates. You got Malibuka going down. Thomas, a huge exchange. Trade! Zdaj pa 1v1. Patrick. Putrick. Malibuka just had a sliver of HP. I thought Proti Malibuku. 1 HP is better than none. Putrick takes down Thomas and Malibuka was able to get out. O, Malibuka ima dejansko 1 HP. So there will be hopes of some sort of reboot. It looks like Malibuka's coming right back though. Yeah, he looks to run in. He has just the 1 HP. O bo, kar to je šel. O, moj bog. To je neumen play, da je šel na njega. Z enim HP-om. You can see now building up no materials left, but he has the weaponry. Malibuka, Thomas, dead. And Thomas are no more. It's Tus and Putrick who come out on top here. Surprise! I know that's not the one Zeke was hoping for on his birthday, but we get a surprise nonetheless. Something we didn't really expect to see. And Malibuka 1 HP returning Tysona ni bil na temu finalu, 2 točke smo zmanjkali. Ne, zakaj je tle pušil? They spent a lot of the season deciding on a drop spot. It was only right before the finals they landed on racetrack and decided that would be the spot of choice. Srečo, Quicksti. Having problems here, getting out dropped. Racetrack a very difficult. Rekel sem oči, oblačila, lasje, nasmeh, pa... And they aren't quite able to do smeh. anything, but plenty more opportunities for them. Yeah, you're seeing very Počkaj se early smeji. on. A lot of these Ne players, tako na smeh, a kaj to. Ne vem. their teammates have that trust. They're trying to return back, not let a lot of that damage go to waste. So that way, A veš, ti they nas can, tudi in to, theory, okay, pick up okay. the eliminations, get the siphon, match everything that they fight for until that point. To jump on board our FNCS Invitational Champions. Seti Kami. Seti Kami prvi teden nista prišla sploh v drugo rundo, chat. Tako da zdaj rabta dobro odigrati. Right, they couldn't make it out of round 1 last week, which is insane for a duo who has shown so much pedigree in competitive Fortnite history. But they are here now. Če bo v grand finalu, ja, zaenkrat je na prvem mestu, sam pač zdaj bo malo padel, ampak jaz mislim, da bo vsem. Zato, ker je finale prejšnji teden toliko dobro odigral, pa zdaj bil sam 2 točke sta mu zmanjkale, tako da jaz sem skoraj 100%, da bo v finalu že tako. Razen, če ne pride niti v drugo rundo naslednji teden, pol mogoče, da bo mogel prideti noter preko reboot roundov, ampak dvomam, no, jaz mislim, da bo tako not. Da Savage, ja, jaz full upam, chat, jaz full upam, da Savage dobro igra, full upam, da Savage dobro igra. Savage prvošča model. Tu, če Savage zmaga, ta FNCS bi bil zelo vesel. Finished at the top of our leaderboards. This week, though, a little bit of a change up of story. I think they qualified in about 48th place, like a 3 or 4-way tie with 200. V temu tednu ni Tysona, ne. Miža pa Tini sta Slovenca. I've learned throughout my history here in Fortnite is whether you finish 1st or 50th throughout round number 2, it's all about making it here to the finals, to where you have that set lobby, and you know as well as I do, once you have all the top players in one lobby, it kind of changes the way certain things play out. Če, to mi je všeč tale skin. DKS and Bad Sniper here in a battle. Daj protošič, zakaj? Zakaj? Ja, Sergio, vsem Gold Fortnite, take tipe je imel vse, skozi igra konstantno, ni kvitov vmes. Ja, to definitivno, skozi prijel v finale, pa to sam Savage nikoli finala dobro ne odigra, tako da upam, da ga bo tokrat dobro odigral.
A battle that I'm not sure they're expecting to have this early in the game. Against Queasy and Vino on the left side, on the right, Sined and Razumi. They're trying to be a little bit more proactive. They're trying to end this one a little bit quicker, but both of their respective teammates are not actually in this fight, but it goes to show that Sined and Razumi, they're going to be the first ones to try to react. They're going to disengage out, realizing their position here on the map so far. A zakaj ni prišel ta ja, 2 točke ima izmanjkalo. The fact they are very, very low on mats. This is a fight that I Ja, Miša ti ni stal v finalu. Yeah, you can see just looking to try farm up. Okay, Dixie. It's not going to give him much right now with the state of that, but it'll be just enough to allow him some extra protection as he groups up with Arizumi. Slabi meci. Zanimivo, da se zmer kajta potegne en pickaxe. To sem tudi jaz včasih skozi delo. To je po moje stara navada, ampak potem sem se pa odvadil, no. Ker je doskrat bož, da pač tega ne narediš, ne. Vino and Queasy again in this battle. And these are the kind of fights they like to take, right? Early on, a very isolated fight. They know there's not going to be many players in this general area to third party this. And when you've got the best fighter in all of Fortnite on your team, they're always going to be confident to win these kind of fights. Vino is so prominent in these battles. Oh, Vino, Queasy pushata. Uf, 3 damage. Making the plays happen. Ok, Queasy lev ga lovi. Veno pa predvidevam, da bo šel na ungata drugega. Kam gre ta WC? Ve, ok. Oh, no, ko ga je! GG. Brilliantly done. And on the other side, Vino actually cleaned up the other, so... Zakaj jaz ne igram? Finale je to. Slokaj, duo s Filkam lahko igraš duo tam pač svojim, ki ga poznaš. Ne, random folk ti najde. Because Queasy could have easily turned around, tried to help out Veno, finish that fight quicker, and then take another 2v1. But they have so much trust, and they realize the situation. 2 players with no HP, easy cleanup. Yeah, brilliantly done from that duo. And of course, the zone pull is very favorable to them. They can stay in that Kinjutsu area for a while and continue to rack up surge damage. Odejo meci. Putrick and Tusu's solution to racking up surge damage will be to base up here. We see this base be built by practically every team that lands at that racetrack area, so... Ja, Dalibor, če nisi dost dober, ne moreš kvalifajati v finale, a ne? Connect and hit the shots that are presented to him. Ooh, what do we have here? 5 izumrlih živali. Dodo, Sabertooth, Mamut, Almost like he got some sort of comms or maybe heard him sprinting, but he's by himself. He's separated only for a few seconds though as Kylie closes the distance along with his own kinetic blade as they are able to at least hold on to some semblance of the high ground as now Ti reče Heliosu, nice. Kdo je tvoj trener? A je Božjak? Shot slowly but surely raining in from the north. Yeah, part of me Panda ni izumrla, kva? maybe Dinozavri niso živali, dinozavri so dinozavri, his chat. attempt to line up the perfect shot. I think he just got spotted by Pudaside just at the sort of last moment with the way he sort of moved and turned. But it's interesting, right? Because these guys don't have to worry about being contested at the south side of Slappy. And so they are just Luka, kjer Luka, Dalibor? Kjer Luka je vaš trener? Prim. In an attempt to sort of rack up storm surge damage, make Kaj ste rekel to drugo? above that threshold. Kaj sem rekel, kjer je živeli, sem rekel, da so izumrle? Rekel sem Dodo, rekel sem... Moj bog, pozabil sem, kaj vse sem rekel. Pa sem že res rekel, chat. Ne, Tyson tokrat ne igra. Torej sem hvala MNCS. Ja, Luki? Ni te bilo nikjer videti. Honestly, the first thing I think when I see Naruto here is props to Naruto. Right? Mamut sem rekel, ja. Mamut, Dodo, pa še neki. Sabertooth. Sabertooth, ne vem kako je to v slovenščini. Un tiger, kao une velike zobe. Ne, Timson 100%, ne. Če nekdo vpraša izumrle živali, ga enostavno ne rečejo dinozavri. You don't expect them, you don't see them very often in a lot of these games, but when you do finally get a glimpse, it's great things to be had as PKR and Link. They're trying to have a great rotation, but perfect accuracy coming out of their opponent, taking him down, stopping the rotation in his tracks. As you can see in the minimap, they're close to the distance to the blink of an eye. They got that first elimination. Now they're trying to clean up the second, get all that loot, and get one step closer to the end of this game. Yeah, it's very rare that you completely count a player out of a situation, but with Vox and Kaizen hitting shots like they're hitting, I'd say very well clear of them.
And this is what they were desperate to make sure they reached first. That combat cache here. Ja, ne vem, abi. The loot that comes with it. They already have good loot. You Ne vem, can če see bi the štel. shotgun in inventory. But the extra materials will be nice to have, as well as any extra shields. Wow. Yeah, there. I thought this replay was going to show Humble Oh, it maybe be. the way that one started, but Piše dinozauri pa pol še to, kar sem jaz naštel. SMG, you can see is accurate in practicing it. Making sure they A gled, imel sem prav, Sabertooth, Dodo, Mamut. To je vse, kar sem rekel in noter, evo. Stalo petek nisem vedel. Že, Lenart. A dinozaur... Se pravi, očitno šteje pač, kad napišeš izumrle živali, ne napiše dinozaure posebej, a ne? Po imeni sam reče dinozauri in to je to. I guess to makes sense, ja. Torej, če bi imel na testu to vprašanje, bi lahko 5 dinozavrov naštel, pa ti bi mogel učitelj štet. A misliš, da bi učitelj zahteval od tebe, da sam rečeš dinozauri? Pa da jih pol še posebej druge šteješ? Yeah, and of course they've got to be careful. The duo they're fighting came into this competition in fine form. Curb and default. Ko si ti kar en, abi. Kam je dobo kill? And here in round 3, they hope they can replicate. That is very rare we see the Oh, first rip. team in round 2 win round 3 as well. I don't want to call it too early, but hey, good little escape for now. Realizing, hey, we don't have a ton of splashes. All we have is those legendary slurp juices, so you got to try to conserve as much of that white HP as Ja, odvisno kakšno vprašanje, a ne? To je dolžnost učitelja, da piše jasno vprašanje, pravi Abi. Ne, to kar ni Tysona, Miša pa Tini sta Slovenca. Ampak se bo v finalu, čat, v velikem finalu. Veš, da je na Google, če napišeš ScorpLZ, je slika prej potem, prej, kot te je en razbil. Wow. Abi, ne upaš mi da čamarja. Loot up as best as possible, and of course Rift Island will spawn at some point soon, and so you also got to be ready for that. Hydro in for Strokey. Here in this mega city area, based up on a very strong hill. One of the problems they'll have though in this game is Chat, a veste uno, ko sem še na 44% baterije za telefon, pa ga nisem filil 2 dni. So they'll definitely have to hit their shots with Surge, and there it is, as I was saying, Rift Island spawning soon, and it is now there. Who will claim it becomes the question, Jacob, because everybody wants those pulse rifles. Yeah, that's the question I'm always at least scratching my head, wondering who's going to be brave enough. Because, yeah, if you're able to kind of claim the top of that, you get... Ne, zelo všeč, ko pišeš ScorpLZ v Google, pa je treba slika, bil sem neumen. How many other teams are confident to go for it? And that's a battle you don't necessarily want to be a part of. It's Anchor and Gold, just getting a few shots into the distance, just trying to help their Storm Surge. Link and PKR, the struggle still continues. Chat, mene more spet en prefukat. Sam tako bom spet rado popularen. Tisto mi je ful pomagal dejansko, chat, za YouTube. Tisto. Yeah, and you can see now just box fight breaks out. Videk se gledaš na telefonu ali... Svetovno poznajo glasbeniki, ki ga poznamo samo po enem imenu. Eminem, Drake, Prince, še 2. Po enem imenu. Michael Jackson, ne vem. Zdaj, kako to misliš po enem imenu? A to je mišljen kot, da ima... Samo recimo, da bi bil jaz kao sam Žiga. Ali to, ali kaj? A? Abi, delay je! Sprašujem. Ja, Videks. It's very rare you see a player get completely pieced up, by the way, and still come out on top. I didn't think it was possible. To je pa bil rojsten dan smugat. The pre-piece come through and it was like, okay, it's going to be wraps, but no, hits the big shot. Kva jaz vem, Abi? Rightfully comes out on top of that engagement. Look at this, PKR thought he had it all finished, wrapped up, sealed in a box, and no. Uničil ga je. When the box becomes the boxer, I don't even know what to call that right now, but Coop, that one's definitely going in his highlight reel after this one. If he can kind of finish this one off, have a great day. Still has to go through Link though. Honestly, zdaj ni slab Jusko dobo. because you get an opportunity to get your teammate back into the game on top of that Rift Island where no vzel mu je slurp. try to contest it. If they do hear that reboot going off, you're going to be able to get all that loot as well. As Blink just continuing trying to bulldoze his way into the box. He has that overclock pulse rifles.
So the blink of an eye, he can do so much Oj, 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 oj. But he goes down. Ni ga ubil! Kakšen noob! Pa še reboot je tukaj gor! GG. Okej, smo ga. Te, tudi ime žiga. A ne, da je to najgrše ime. Prid v še, da me dojo torek, ko so kvalifikacije tekme za finale U16. Metode so delač model. A veš kaj je problem? V sredo bom že frej, da smem prevečkrat frej. Sporo, čakaj, kaj, se pravi, Final Four imate, v Medvodah se igra Final Four, ali kaj? Kaj se rekel, kvalifikacije. A si gledal Helios Krka? Po TV-ju, ker tam nismo mogli iti, ker nas niso noter spustili, je bilo že preveč cel. Chat! Helios je, koliko so to neumni? Model, prša smo tja, ne? Hvala Bogu, da mi nismo prej kupili kar. Ampak folk je v zuni bil in jih niso noč spustili, kljub temu, da so karte kupili. Oni so preveč kart prodali in niso jih niti refundali. Pač what the fuck? To je prva igra, ja. Ja, se sem prebral to videk. Kvalifikacije za zaključni turnir U16, Helios tudi igra. Se pravi, kvalifikacije, da lahko prideš na Final Four, ali kaj? Ne vem, ker zdaj ste ful nekaj spreminjali, vidim. Ali ne, ne vem. Gremo zabi 25. valogatec na Game of Drift, pa si kupimo karte za Drift Taxi. To mene ne zanima kot nek. No, pa bi ima test. Miša pa Tini sta Slovenca. Abi, a to imaš za test, da greš lahko na Kitajsko? A ja, zdaj imate Final 8 se zdaj kar že igra, what the fuck, to so... Včasih si prišel pač na Final 4 in to je to. Kam je dead? Helios zmage, ena pa je v ABA ligi. Ja, v prvi, a ne? Ja, morajo, čakaj. Proti komu morajo zmagati Helios, da pridejo v ABA ligo zdaj? Evo jih si, They've solidified here, just outside of zone, but kind of gatekeeping a lot of those teams that have to rotate from Mega City. Yeah, and sitting in the bushes. No strategy that we aren't too familiar with. This is something we're not too familiar with. Seti. Okay, Dalibor. It is just Seti alive. And as great as players they are, always going to be stronger together. Lokacije so tork, cel dan se tekme igrajo. Koliko ekip vas je pol tam? 8 ali kaj? Tini je umrl off-spawn, mislim, da. Teh si ne da si mi razmišljati toliko zdajle. I like that. You know, in his head, he's used them too early. I can't win heal off. Well, you don't make it to that stage in the game. They're pointless either way. So he definitely has some. Ne vidik, hrana ni bolj pomembna, ker jaz vodo imen. And bad sniper. We saw the setup for them to get into this position, but you could see that they're missing something rather important when it comes to this game, when it comes to their position. Surge. And that's any bit of white heals, from chug splashes, med kits, med mist. There's so many different variants, and they have none of them. Yeah, and I think one of the only saving graces Žuje, se je pokazalo. Če sem prej rekel, da je off-spawn umrl. A, evo ga, evo, Miša Tini, evo. Likar sta dubla kill. Ok, never mind, sta živa. Še da sem malo wifi za Tinija, ne? Miša je grifu gang kvalifikacije. Je Timu. Veš, kera bonala sem dal na tekmi? Kero? A bila rjava ali zelena je bila rumena?
Kako sem smešen. Of Fortnite, it's going to be timing and the necessary Kar 4 kile imata že. really bypass a lot of the chaos. But with a lot of the teams already Tysona in the ni v center of the zone, tem drugem tednu v finalu. try to go early. You don't Ni wanna be the prišel, dve last one piki trying sta mu to rotate zmanjkale. on out. As you can see on the other side, bad sniper DKS becoming a victim of storm. Ta prav mi še je bil kuno, kakor jaz sem. Kdo drug pa bo? They know they're weak. They know they're victims of storm surge, which is why you see Sej vem, Dalibor, kaj govoriš, sej vem. Vem, da je banana blokada. Are above on Surge, but they will need a bit more damage. It's not Če imaš Zen, si insta kikan iz igre. Ma, ej, iskreno, kogar sem videl, koliko folka še vedno čita, ba je pa to, nikoli ne bom zihar, lej. Snipez pa, kva? Pa sem vedel, noob. Zato sem pa tudi rekel na koncu, kako sem smešan. Pretty well here, just continues to apply pressure. No moraš verjeti, ej. Looking, knows that player is going to walk out at some point. Če hoče lahko tudi cel Savage gledamo. Savage je below Surge! Oh ja, above je. You can see how most of the team is already in zone, and this one's going to be a little different. A river running straight through the center with the two different elevations on each side. You can see how they're just peeking at that perfect moment as zone begins to overcome. That siphon was important. A hoče da gledamo vse, da gremo na Savage na stran gledat? Kaj za strani so še kar tvoji steci, pa se to skozi ostane, a ni? Turulex pa Čiko. On je rekel Čičo, včeraj je rekel Čiko. Vse! Hec, chat, hecam se. Vse to je zgolj šala, Kvizi Vino, celo niste na hajtu, Kvizi Low. Stuck between a rock and a hard place, continuously trying to backtrack, put themselves in a better spot, their own box at that, because that would have been dangerous if anybody tries to peek. Miša je dead, chat, če sem prav videl. Če sem jaz v redu. Zakaj ne bi bil Abi? Evo, Veno z 2 kiloma. GG. 5 kiloma ta. Saj že dobil kill tudi tam smo videli. Saj je gen kill. Important that Vino has something for them, and if not, they'll have to find it if they do want to play for heal off. This is Savage and Vidal. Also still alive, also still looking good and consistently making it to endgame, which is what they did last week, which led to their success. Ajde, zdaj so saj začaj prenesti tableta za pomirjanje. Tablete imamo ob 11 začeti čat. Naprej. Begin to get those moving zones and where you heal, where you use a lot of your resources. Ko igre v grance, v veliki finale, zdaj ni več tako, da igre top tok pa tok iz tedenskih. Zdaj so series points, se pravi točke so, to je pa ta insane item, ne. Se pravi series points dobiš, boljška placeaš, se pravi top 300 moraš biti v round 1, da dobiš series pointe, ne. Top 200 igre pa naprej v finale. In pač boljška placeaš, a ne, več točk dobiš. Tyson je izenačen na prvem mestu zaenkrat, ker je v finalu dosti dobro odigral. Zdaj bo verjetno zgubil ta prvo mesto, ker danes še te igrajo, a ne. Ampak jaz mislim, da bi mogel priti direktno v grance. Pač top 40 folka pol po 3 tednih, a ne, top 40 folka po teh točkah pridejo direktno v finale. Top 40 do top 90 folka pa igrajo te reboot rounde. Ker če zmagaš, prideš naprej, a pa če si na koncu top 5. Greš naprej. Za zadnjih 10 slotov. Savage je dead. Kvizi še en kill. Belugi, Jusko, a je Belugi bolj za nič kaj jaz, ta? Tini je še vedno že obadaj. Ne, ni res videk, jaz sem to vedel. Zdaj že si pogledaj kill leaderboard. Ja, verjetno so zdaj že dodali točke, ker danes igra finale, ne. Ampak Tyson, po mojem prije direkt v grand finale, če naslednji teden prije tudi v round 2. Če prije v round 2, bo mogel pol igrati v reboot round.
Pričakujem, da pride v finale, no. Chat, koliko folka se bo healal? Jaz bi podaril del ustave, chat. Ajde, kaj bilo dobro, da bi jaz lahko streamal in na Twitchu in na YouTubeu hkrati. Mislim, se zdaj lahko, ampak pore je, da pol na YouTubeu ne moram streamati od 2K. Veš, kaj na Twitchu lahko delaš fucking stave, une dobre. Making sure he's very aware and looking for opportunity. He's not shying away at all. Does want to find any other solos looking like him who he can capitalize on. You can see instead of just straight kinetic blading, he's trying to keep his position relatively Vadil še vedno živ. Top 16, Komitini tudi še vedno živ. Vadil as well. We talked about him being a solo, losing Savage very early on in terms of these cascading placement points. So this game is huge in terms of the next 6 that they're going to play overall. Kylie gets lost backside of zone. Another player in Vigo. Chat, nočem imeti točk na YouTubeu, ker so trash, ker je spam pol v chatu. So he can continue to play this one out. Things are looking so good for Zangi and Zara though, all the way up there. Nobody really posing a threat to them. They can just start Belugi, how long they can last in this game before one of them drops down to fight. Howley and now Tenzi down below, running low on pizzas, but they're going to continue to top out, and there will be players here to capitalize on them right down beneath that layer, just having to break their way through builds that aren't theirs so they can form new land. Apex Mappy now, all the way in the back of the zone. He's going to have to start healing. Yep, you see those splashes going off. He doesn't have time to pop the slurp juice. Almost threading the needle there, but pushes out the slurp juice again. Pomemben kill, Eni dubo. Čaj, Kvizi je dubo ta kill, ali? It's going to close overall, and this is where the heal-off is going to begin. Zangi drops down low. He's going to be the fragger, but doesn't even make it close to anybody. Chico je še vedno živ. Down along the way, and so the heal-offs begin up above. Will Zara have enough? Didn't really take any storm ticks. Gonna be looking to try find anyone. If he gets that, he gets a refresh for it as well. Things are looking good for Zara. As long as he didn't take earlier damage, he won't have to worry Chat, about spit storm sickness. pizza gledamo. Nico will try his best, but his best won't be enough here unless he can find chugs. No, he cannot. Voxy, Ja, tamo še! Še cela pizza, ma! the slurp popped as well, and the chug splashes. And I'm not sure what Zara has left. Does he have anything in the zone? If not, it might be a clean sweep for Voxy. As long as Storm Sickness doesn't play a factor, things are looking very good for him here in this game. It's all up to this moment. A few seconds. That's all. Flopper je najdu! He's gonna get himself a couple of more, but Storm Sickness finally does him in. God endgame! Kliks ne špila, Kliks je NA, ne EU. Kliks ni EU. Quite pop that flopper in time. Even then though, when you look at what Vox had, there was just always too much in the Arsenal. GG za prvo igro, GG. But he was GG. prepared, he was ready. They were doing their thing down below, and they were able to survive to the very final. GG za prvo igro, chat. Diamanti bo igral čez nek 3 minute. Kako že? Če imajo ob 8. Diamanti že igrajo, chat. Ajo, vmes gremo diamante gledat, pa nadaljujemo z FNCS-om. Watch part. Jest Profek przy życiu. Spike podłożony, okej. Kola. Ciekawa stacja, mocno jest obity Profek tym wszystkim. Almo i Frey. Almo respa Frey od strony długiej. No i spójrzmy, Almo już przeskakuje, bierze sobie Ghosta, Frey z fragiem na Profku. Odpowie Runner. Oj, ajde da vidimo chat. Ej, to bo da mislim, da so bivši Cyberwolvsi, če se ne motim. Al? Al ne, chat. A se kdo spomne? So, ne? Ja. So. A taj za Beversa sta v grand finalu. Ne še čist garantirano, mislim, velika šansa je, da bosta. Kaj jutri igraš, Ker Cup? Moram vprašati Gabsija za jutr, če gremo trio. No ale właśnie, tak jak wspomniałeś, TBD wychodzi zwycięsko z pistoletówki, oczywiście lepiej z ekwipunkami. Tutaj dosyć mocno przeważało właśnie ta początkowa walka na... To je sam best of ena, chat. Čaj, če vam še pokažem lestvico Liquipedija. Liquipedija, Valorant, PCL. Osoba zachowana na filarze, jeżeli się nie mylę, to był wtedy Frey. Więc Ja. Čaj, Diamanti so prvi, zelo dobro igrajo. Diamant Esports drugi, Asen tretji. Asen mora čim slabše igrati. Dva igrata direkt tukaj v play-offe tle, tako da to je zelo dobro. Pač Diamanti bi bilo zelo dobro, če so že direkt tam naprej, a ne? To je Benji.
pozycja. Oni pa zaenkrat 2-4, tako da upam, da tole zmagajo, ne? Z drugiej strony dwójka zawodników TBD pod Spike'site'em jest Frey, ma do dyspozycji Pyrola. To pa mapo zbere, če je best of one, skozi benajo, dokler ena ne ostane. Benajo se mape, pa tista, ko ostane na koncu. Powoli chce podejść, chociaż jeszcze fejkuje tam na Belongu. I łapie fraga albo na Gremku, bo Gremek przecież był lurkującym zawodnikiem Zarta. Slovenie, kaj, ty ne znaš obnašati? Diamant traci pierwszego zawodnika, za to TBD dosyć dobrze rozstawiony. No, tale runda bo zlota škoda dobijo, ja. Itak še Ekok so prvo zgubili. A ja! Magical! A prideš ali ne? Prej so začeli. Sam ne vem, kaj nimam našlivan zdaj. Če ne pa lahko Austin zrihtava za jutr. Čeprav jutr ne vem. Daj jutr igrajo. A jutr igra ob 7, mislim da. Odvi se nakvolamo ali na jutr. O, žiga. O! Če si danes stal tam ne, povej. Pa kva si z mikrofonom spet delo, no? Morit sem si ga vtaknil. Dej, ja dej naštimi, da vidim, da pravo naštimati. No, da si frizuro popravil. Swojego podziału astralnego to jest ciekawa i ważna do odnotowania sprawa. Z drugiej strony Runner również po tych O, kje si žiga. Lega, no lepi. Čakaj, kako dam jaz tebe posebej zdaj uno, da ven window, čakaj, tole pop-out. Blisko do swojego dość Pop-out, pa... nie zobaczymy. Aj, čakaj, moram pa jaz tale ekran. Wejście pod B, gdzie na razie nikogo nie ma daleko. Od całej stacji jest Hitch. Również Tatsuki gdzieś ma względnie blisko, chociaż on decyduje się na skrót środka i to może być zaskoczenie dla graczy Diamant, chociaż ile czasu kupi Hitch pod B. Ale tutaj w ogóle zobacz, że nawet Tatsuki nie decyduje się ostatecznie na skrót od środka, więc po prostu wraca do swojego kolegi na linii. Ej, ko jest točno določeno stvar rančat? Wraz z Hitchem, Tatsuki. A Spikeside B. Čaj, morate da v te Magicla videti. Ko komentirala. TBD jak najbardziej ma szansę powalczyć. Ale pozycje Diamant mogą To jest się samo, okazać samo. zbyt potężne, chociaż to są spektry, o tym też wiem. wspominałeś, mają szansę powalczyć. Window Jak capture, tutaj na backside, tutaj Runner świetnie wychyla, Runner Daj, stało z tą luczką, no. Również padł, kończy tą rundę, bez większych strat, bez większych problemów. Ta runda została wykończona przez Diamant. Okej. No i również bez straty karabinów, bez straty jakiejkolwiek broni, Diamant wygrywa rundę i oczywiście zdobywa kontakt. A to wydaje mi się miało też dosyć spore znaczenie, że TBD nawet nie udało się nadszarpnąć jakiejkolwiek ekonomii, nie zdobył nawet jednego fraga. Chociaż dosyć dobrze wyrzucony nowy, z tego co mi się wydaje, od Pyrola, który ujawnił dwójkę zawodników od strony Ejo! Ejo ga! Właśnie w sajcie, ale tak TBD... Daj, nie chcę mi śmiać, Leopard. Ale smim se tep, no? Nie chcę se mi śmiać. Čakaj, zdaj moramo biti na istem cajtu, ko to komentirala. Ja, lebi ti si share screen, ali? Zgledaš kao pro komentator. Ja ne moram ti šerat. GG. Daj mi... Se sam na YouTube pojdi. A ja, na Twitchu Na je, YouTube. opa. Twitchu moraš biti. Tako da bo malo težji linkat. Povej mi cajt na uri gor. Ja, 1, 15, 14, 13, Res sem sekundu 12. odzad, dober je. Okej. Čakaj, da malo bolj na glas. Ne se hecat, no. Čakaj, dosti na glas. Najboljši mi je ta Oxy, ki govori besede, ki jih ne pozna. Ne, čakaj, zdaj te ne vidijo. Zakaj ne? Evo, takole, evo, dela. Zgor Dark Shotterju. Tako se vem, da ni moja stvar, da se vtigam, sam ti bi mogel po mojem mnenju provati s kakšno meditacijo ali pa športom, da se umriš, ne pa s tabletami. Gledam, upam sam, da boš čim prej boljš. Te tablete, ki jaz jemljam za antidepresijo, ni zato, ker pač to ni, ajš recimo, ker sem bil včasih depresijo, težave, to je bilo zaradi tega, ker pač sem zgolj vse v live, ker sem mislil, da bo pač moj live, ne. To zdaj je pa povezan z mojimi težavami s črevesjem pa to in se je s temi tabletami zdrav, tukaj nima veze, pač vse je skupaj pol povezano, utrujenost, depresija, prebavne težave, vse to, zaradi tega imam te tablete. Ne se hecat, no. Se ne hecam, a boš komentiral? Kaj praviš tole, kakšen bo rezultat Magical? Jaz pravim, da bo 13-3 za Diamante. 13-3? Ja, normalno. Se pravi, da bivši Cyberwolves dobijo samo še eno rundo. Tako? Jaz mislim, da je to nemogoče. Jaz mislim, da je samo še to mogoče. Kta Magic? Najboljši komentator, chat. Najboljši komentator. Dej timeout v Oxy, ker ene besede govori, ki ne ve, kaj pomenijo.
Ne prebrati, zato ker zdaj ti bo smeješ, boš to prebral. Kva, to Nevin? Ja. Ne, zakaj si prebral? Kva je to? Ni Nevin, nego je Nevin, ampak dobro. In kva je to, Nevin? Virgin. Aha, okej. Čaj, moram da tole, nasmej se za Instagram. Nasmej se v kamerco, no. Alo, Magical! Nekaj, no, nekaj se mi ta smejati. Dej, če diamanti zmagujejo 2-2, no? Zmagujejo 2-2. Poglej, kaj jim Grmek runner Čakaj, kdo dela. dober igra? Grmek runner. Runner s 5, prti 4. Ja, Grmek ima 0, kva Grmek? Ja, Grmek dela svoj job, zato ima 0 kilo. Ne, pač Grmek je začel CS igrati z Magicalom in GG. Zdaj tu imaš ti nekaj izbagano na streamu. Ne moram jaz tako NPC na tvojemu streamu zgledati. Zdaj sem si dal, lej. Zdaj mi bo svetlo. Swojego podziała astralnego, to będzie wejście pod A tam czeka Tatsuki. Z operatorem już przygotowany jest. Teka, nekaj Abi je pripisala, da sem cute, se bo zaljubila vame Scorp. Ne, ona lahko omeni, če kdo cute, to ne povem, da se zaljubila, veš. Ja, itak da pomen. Chat, FNCS bo pol naprej po tele, si sam best of one. Po stronie DVD, bo na razie oczywiście złapanie runnera nie daje. Wow, Koti, kaj ti pišeš? Świetnie łapał runnera. Ej, jaz sem kaj podobno, drugače. Ti veš, da sem jaz delal v reklami za Kinder včasih. Ja, dej, pokaž, višji moraš dati. Aj, ti si skril kamero. So se kaj podobno? Kdo? Ja, kota, a ga ne vidiš? Kdo je to? Ja, na Kinder čokoladah oni. Otrok. Ja, pa to nisi ti. Ja! Kaj ti si na Kinder, kaj lažeš? Ja. Kva? Če vam verjamete. Ti si nisi normalen. Ta Magical zgleda kam mlajši Vortex. Pa če že Vortex zgleda full mlad. Čeprav zdaj zgleda starejši, se mi zdi, v zadnjih cajtih se je malo postaril. Dej, nekaj zato, ker diamanti zmagujejo 3-2 zdaj bo, Pač, le ja, zdaj. zdaj bo, ja, ni še nujno. Je, nujno, le zdaj Grmek bo vse Prti uničil, zdaj le je dobil zdaj. kill. Le zdaj, Grmek ima 2-1. Ti mi povej, kdaj bomo igrali, jaz bi rad v Immortal prišel. Ja, moraš najprej roke imeti. Okej. Najprej še Immortal. Ja, kdaj bomo igrali, dej, če je nova sezona sreda, jaz bi Immortal do srede, 50 manjka. Jaz bi po tele igri Valoranta spat. A ni šel še spat? Sem. In bo šel nazaj. Ja. Ja, danes ne bomo Jaz sem ti igrali, rekel ne. 3-2. V ponedeljek pa v torek igramo, a si za, zrihtaš. Moram vprašati Dej. moje punce. Ko v nedelo je finale CS-a. Vortex z Postojne, prav, Vojksi. Nie wiem, czy nie za dużo respektu w tym momencie gracze dowodzeni przez Hitcha. Dejka zmagujejo 3-2, no. Zdaj bo, le zdaj. Zdaj moraš ti povedati kakšne fakte o Diamant Esports, ajde, da vidim. Kaj če bi ti kamero moje... Jaz bi povedal o Diamant Esportu, da Grmek zelo rad je pico z jurčki. Z jurčki? Ja. Ja, za vsake ne veste, Magical je bližnji prijatelj Grmeka. Sploh ne poznam drugače. Jaz ga poznam 2 dni. Kaj si hotel za kamero? Kaj? Ja, nekaj si rekel za kamero. Pač moram dati skozi, ker ne sme zakrivati kakšne stvari. Ja, ne sme. Ne sme. To klep pa spet nisi, da lahko zakrivaš. Profe. Bi lahko zakrival realno. Ej, kaj praviš na Profeka? Future Pro? Ja, ne. Mislim Pro v tier 1 ekipi. Mislim, da ja. Vse Diamant bo tier 1 ekipa, ne vem, kaj ti govoriš. To je res. Zelo upam, da bo. Pa bom, da pol ne prodaja slota, kakšnemu drugmu. Tudi kjer stov imam Scorp. Kjer? Ergo Vision stov. Scorp 55, ali kaj je? Scorp 55. Scorp 5. Kakšno hodom? Ja, Scorp 5. Tako. Magical Pro kras ženske, ki imajo fanta, veš? Da če tam komentiral. Ne vem sploh, kaj misli s tem. No właśnie, Almo i Hitch, oni mają no w sumie, okej, Almo zdaj ženska, ki ima fanta, pa sem hotel ukrasti Vojksova mama. Bravo, Almo. Kaj navijaš ti za TBD-je, no?
Ja, bravo, ki je umrl. Kaj ti govoriš? Runner nie daje rady. Preživo je A hitri ja, ti si tu snajper. kot zad. Zdrowia wpadło Kva? na jego Ja, konto. rekel sem mu bravo, ker je umrl. Ja, no, Zeit povej. A? Zeit povej. 15, 14, Kva lažeš? 13, 12. Kva ga laže, lejka? Kva laže? I wydaje mi się, że Kje si Marinko? jeżeli chodzi o obecną sytuację w punktach, że Diamant ma obecnie 4 Chat, z Magicom bo zdaj ratala Valorant komentatorja. Jaz sem komentator. A bi gledal VCT Game Changers playoffe z mano? A ne? Wow. A ne maraš Game Tam če lahko Changerjev? prijem v tvoj studio. V moj studio? Ja, lahko prideš. Se sva za roke držala. Za finale prideš v moj studio, za VCT Se Game sva za roke Changers. držala. Ja, če želiš, lahko tudi. To je na Abi. tebi. Abi lahko? Bo Abi dovolila? Ja, lahko, lahko. Vse jaz dovolim. Janka daje eliminację Frey z fragiem O, Pyro. Lej, dobro, tole- da vidimo, kdo nosi hlače v družini. Le, a bo tole tretja runda za Cyberwolvesa? Jaz sem rekel, 13-3. Pa Marinko, če ne vem, zakaj, ne vem, zakaj si mikrofon sprejel, če smo ti takrat zrihtali, da je bilo še najboljš do zdaj. Zato, ker... Ja? Preveč imaš bass boostem, se mi zdi. Sytuacja oczywiście 3 na 5. Dostępne są oczywiście cały czas karabiny, jak i również podział astralny, ale... What the fuck, Vojksi? raczej będzie próbował... To je Magical Tinson, res je? Ja, tole je 4-3, tole ne kaže še najbolj za diamante, mislim. Tako mi začetek, ne, ajde, da vidimo, če bo Grmek zdaj step upu. Kak 4-3? 5-3, 5-2 bo, lej. Mislim, če tole klačata Grmek pa prti, ni šans. Če to klačata pa si pa jajce razbijam. Ja, prti 0 HP-ja. Tukaj nisi verjel v njih skoraj, zato so zgubili. Ne moreš 2 v 5, no. Ja, ampak nisi verjel v njih. Težko. Ti moraš zmeri verjeti v svoje... Čeprav ajde, 4 se je že zgodilo, da nisem verjel, da lahko eno rundo dobijo, pa so jo dubal model. Ja, no vidiš, nisi zvest oboževalec. Če FNCS prvo igro smo že pogledali, drugo igro bomo spustili, ker gledamo diamante, pa gremo po nazaj na FNCS, tako. Magical, govori. Včeraj smo bili na pici z Grmekom in me je poflamal. A ja, zato veš, kakšna pica je. Iz kje sploh je on? Da ste bili na pici. On iz Maribora. Kakšen Maribor? Kaj? In si šel ti tja, ali? Iz Kamnika je. Si šel ti tja, ali ne? Ma v Kamniku je, ni v Mariboru. Ja pa si šel ti tja, ali ne? Ne. Kaj pa? Kam ste šli na pico? Ja, ne smem ti povedati, to je naše privatno mesto. Ja, kar ni me povabil. A ni on iz obale? A ja, sam res, on je iz obale. Kakšen Kamnik? Saj na glas. Veselo v punci. A? Če živi pri punci zdaj. A ja, zdaj je pro player, pa ima pohan denarja, živa pri punci pa, okej. Sem mu kar povedal, ne? Imam luško, veš? Evo, Magical, koliko bom imel na konc Grmek killov? Grmek? Ja. Top frego bo. Ja, koliko killov bom imel? Če zadaneš številko, ti dam 10 evrov paysafe. Okej, 18 kilo bom imel. Tako je znižil cifro. 18 killov, okej. A da še zame kakšno stavo ali ne? Nek ni jedna. Ne upaš, okej. O, rip. No to je bilo pa zelo velika napaka. Je winnable sam. Je winnable. Zdaj, zdaj se bo runner obrnil in oba ubil. Zdaj, 3, 2. Runner je dead. Evo, unlucky. 4-4! Prvo rezultat si že zasral. Kaj si rekel, da bo 13-3. Kje si si pa živel ti ja? Kaj je zdaj napisal? Dejka Fabian zgleda k skeleton. Pa kva ti kar nekaj nabijaš, Vojksi, no? Kar nekaj govori Vojksi, jaz pa ni videl, ko Fabian zgleda. A vsi smo videli, ko ta Vojksi zgleda 1,50 m pa 30 kg. Tako da nekaj sploh govori. Wow. Če je rekel Nik, ko te je videl Vojksi. Jaz tako majhen, da sploh videl ni. Kakšen Nik? Ja, Nik ga je videl v fitnessu, kao neki ta. Vojksi misli, da je nek biga 30 kg ima. In ima... A, jaz pa nam komentiram. Se mu vidi six-pack, ki je tuk suh, nek je tuk nabit. Magical kar začel roastat zdaj nazaj. Ja, na resnico sem povedal. Kje si patron? Jo, Videx. Kdo so TBD? To so v bistvu bivši Cyberwolvesi.
drugie rundy, w których Żyjo, Kleo. były zachowywane. Koniec końców dało impact w tym momencie, to jest wyrównanie, to jest 4-4. No, timeout strani Diamanta, Scorp, kaj misliš, da se pogovarjajo? Jaz mislim, da zdaj probajo ugotoviti strategijo, kako lahko fejkajo nasprotnike, v tem primeru TBD, in da razbijajo tisto obrambo, ki imajo zdaj zelo dobro, tako da morajo nekaj spremeniti, ne? Kaj ti misliš? Jaz mislim, da bojo spremenili to, da bojo zdaj zmagali rundo. Mojem so se zmenili, da bojo rundo zdaj zmagali. Tako da, če verjamete, da bojo Diamanti zmagali, pritisnite like. Če pa mislite, da bo TBD zmagal, pa pritisnite like. Ajde, da vidimo. Benji igra za Enterprise, ampak jim gre zelo slabo v tem splitu. 7. so. Top 6 igra v play-offe. Runner čez smoke. Evo, sem ti rekel. Je rekel Pako, zdaj je sklical timeout Paka, je rekel just win. Tako. Pako je baje najboljši trener, pravijo, vsaj motivacijski v celo ligi. Ja. Pako je tak bog igrce. Zmirko je timeout dobijo rundo naslednjo. Zdaj ne bo, upam, da jih nisem jinxal zdaj. Ja, upam, da ne, no. Zdaj že vsi rotirajo. Ajmo, Grmek, no pač. Še Astra ult tukaj le. Čaj, tole je... Aha, to je naša Astra ultala. Imam lepo luč drugač. Zelo... O, češče smo gre! Grmek je tole lepo. Grmek je lepo tole počakal. Ja. Grmek ga je prebral ko knjigo. Tole bi bilo zelo slabo, če Grmeka ne bilo tam. Evo, 4-2, tole mislim, da je dobljena runda. Patitek, 1v9. Evo, GG, evo, 5-4. Evo, sem ti rekel, Grmek, je že dal dobo, si videl? Pako God, coach. Sem ti rekel? Pako God, kliče učet. timeout in reče just win. Pač to ne moraš čet. Če imaš tazga coacha, ne moraš zgubiti. Świetny frag na Tackim, on tam ślepo przecież skanował smoka. Parę kulek wleciało. Zakaj nima več CVE, zaradi tega, ker niso jih plačevali pa to. Vsaj tako sem jaz slišal, nam preveč govoril, ampak... In ja, in so vsi livali. Ne, lahko timeoutaš tega Wexa, ker mi je kar na bruhanje. In v bistvu ta slot pripada igralcem, ker Cyberwolvesi niso kupili slota, ampak so kupili ekipo. In v bistvu zaradi tega ta slot pripada igralcem, ne Cyberwolvesem, tako da igralci še vedno lahko igrajo, če nimajo ekipe. Na razie jednak, uspokojnie, pod środką stroną mapy w czwórkę gracie Diamant. Diamant, lej, poglejte si tale line, poglejte si kako diši, poglejte si. Ja, vidimo, če bo prti tukaj nekaj videl. Zaenkrat lepo berijo tale split, ker imajo 3 proti B-ju, ampak nekaj se obračajo, mogoče ne bojo šli proti A-ju. Zdaj so še mačkan rotirajo, gledajo temle middle. Kaj misliš, da bo tole? Jaz mislim, da bo tole en fake A in bo šli čez konektor na B. Ok, zanimivo. Če ne dobijo pika na A-ju. Sicer Astro imajo proti mainu. Tale knife je zelo dober. Sicer, ok, so ga sesul. To definitivno tudi pomaga, da ne vejo, koliko jih je tam. Ja, tole je čisti A-hit. A, execute z neverjetnim utility usage-om. Evo, noben še ni umrl, duba so plant. Sicer, kva imajo? Oni imajo kill... A ne, Grmek ima killjoy, never mind. Tam przez... Runner, samo na wallhack, samo še wallhacka zanima. Patitek. Patitek je god. Pa to je neverjetno. Pač, diamanti so predobri. Diamanti so predobri. Ti si slep. Patitek je 2, pa Runner 3. Ja no, Runner je rešil Patitka, ne heci se ti. Pač tole je bilo... Makedonski beba. Pač to je insane. Kaj Makedon... A ja, Runner je sam Makedonc. Sej, Makedonc najjači. A ja, to si rekel. Ne pač, če diamanti si zaslužijo VCT slot, presežem. Boš za njih, da pridejo. Pa zdaj so naredili, da top 2 ekipi greta na une play-offe, da lahko prideš na VCT, ne sam top 1, tako da imajo že letos spet šanse zdaj, da pridejo. Kljub temu, da so prvi split slabše odigrali. Pa zdaj imajo res god ekipo. Tudi ta Profek, ki je nov igralc, zelo mlad, je res zelo dober. Pa še rabe zmaja za VCT. Če, tole je VCL, morajo priti v play-offe, v play-offih morajo pol čim boljše odigrati, oziroma najbolj, da zmagajo, pa če eni slabo odigrajo. Glav, mora biti top 2 na koncu, po 2 splitih, po 2 delih. In teh top 2 grejo pol naprej v te play-offe za VCT in tam moraš nujno zmagati. Te play-offi za VCT pa igrajo vse regije skupaj, iz VCL-jev.
Pa tam moraš pa zmagati, da prideš na VCT. Tako da je zelo težko priti na VCT. Tudi če prideš v tiste play-offe, je zelo težko. Le pogledajte si, to samo pri diamantu, pogledajte, kaj se dogaja. Jaz mislim, da Grmek tukaj ne bo skliral tega kota. Bo. Grmek je tako dober, pa je član. Almo je sicer tole zasral, ker je vedel, da je tam, pa bi ga mogel tle ubiti, imel prednost. To je zato, ker sem jaz včeraj dal Grmeku motivational speech. Kaj si mu povedal? Povedal sem mu, da bolj za njega, da zmaga danes, če ga bom gledal. Aha, okej. Koliko je Profek star? Pozabil sem, je 17 ali 19, se ne vem. Ne, Runner je najmlajši, drugač mislim, da. Ampak pravi pa Runner mislim, da sta isto stara. Drugač, nisem čisto zihar zdaj, no. Patitek vem, da je 25. To je mislim, da najstarejši. Veš, da Patitek isto zgleda kot Dafkec. A ja? Ja. To mora biti tudi Dafkec prav. A ne, Dafkec sam zgubi 16 iger na dan. Čija Sky. Čakaj, Ari, hej, curk, boš zate, da boš hvalil Grmeka. Kdo je to? Ja, ne, ta Ari vedno kastitle, ki sem stavil okolo pride. Ja, čo je to od Fabio na punca, no. A ja? Ne, hecam se. Kaj sem te bojet? Nek sem te bojet, pa si me zmotil, Žiga. Ja, ne vem, no povej zdaj. Ne vem, čem smo se pogovarjali? Ja, da si dal motivational speech Grmeku. Ne, pol sem še nekaj. Nek sem razmišljal, pa nisem rekel. Čet, kaj je razmišljal? Fun fact, veš, da je Prti ima tako ful dobre skore na M-labu. Top 20 pa take, pa top 30. Prti? Ja. Dejansko? Ja. Okej. On je, v temu je najbolj, mislim, v aimu je po mojem najboljši. Sam je res zanimiv, kad tako drugač, kad gledaš to ekipo, a ne? Bi rekel tako po aimu, po moje Patitek pa Runner on top, a ne? Ampak je pa res, da tudi igrata drugačne role, a ne, kakor Prti. Pač to se pol pozna. Evo, kakšen refrag Prtija. Ti flamaš Prtija, on dela kile. Noč ga ne flamam. Kaj ne? To smo slišali vsi, zabeleženo na streamu. Noben ga ne flamam, vsi so pač, oni so kot ekipa skupaj godi, pač, chat, to je, mi bomo šli visi ti gledati diamante, lej, me sploh ne zanima. Trič, pa Grmek je Grmek je najstarejši, okej. Profek pa Runner sta 19, sam je Runner mlajši, okej. Grmek najstarejši, Patitek je 25, to sem si zapomnil, se mi zdi. Prti pa ne vem, koliko je star. Prti ja ne vem, če sem sploh vprašal, koliko je star. Takrat. Koliko je sploh kara zavisi ti, to pa ne vem. Iskreno. Pašen bot je talmo. Ruke nema. Ne moraš flamat, no. Ja, koliko je dober. Kje si Gami? Ne sprdite se, fantje, zato ker če diamanti zmagajo... Pač zdaj tako, a se kaj ve Trič, če diamanti zmagajo play-offe, oziroma ko zmagajo, a so garantirano top 2 ali ne? Kdo ne sme biti drugi, da so oni lahko top 2? Mislim, da Ascenta ni. Best of ena je ti, ja, v rednem delu. Ja, Ascent, ne, pač, Ascent so itak zmagala, ne? Pa zdaj, ko sta top 2 slota... Ja, sam pač boljše, da so Ascent drugi, če so oni že prejšnjo zmagali. Aha, Trič je rekel, odvisno koliko dober bo Enterprise. Okej, zaenkrat Enterprise slabo kaže, nek so 7. Se pravi, Enterprise so tisti pol problem, ki ne smejo dobro igrati. Ti meni reč povej, kaj misliš ti o takšni taktiki, kot igrajo sedaj TBD proti Diamantu, da delajo isti split, kot so Diamanti proti njim naredili. Mislim, to je zdaj pistol round, ne? Tukaj smo tudi videli, da so imeli sam Profka na Aju, so gamblali, če bo šel na B. Če bo šli na B, Profek zdaj tukaj ima tale spot, ki ga sicer niso sklirali, evo, Patitek zelo dobro... Z line-upom. Ja, zelo lepim line-upom tukaj, evo, Runner tudi na plenku sicer... So ugotovili že za njega, Profek tukaj zdaj po kilom, evo. Tako da tole za enkrat dobro kaže za diamante. Tacuki tukaj s Frenzijem zelo dober weapon, ki ga jaz nikoli uporabljam in evo.
Spislo raz, dubl 9-4. Mogoče bo 13-4 na mest 13-3. To jest pistoletówka, która wpada na konto Diamant. To je neverjetno. Skorp, kaj misliš, kdo bo dal intervju po koncu igre, če Diamant zmaga? Kdo bo dal intervju po koncu igre, se pravi. Runner je dal 2 tedna nazaj, prejšič ne vem, kdo je dal. Nema vsake zdržiti na. Veš, da to je random. A random dajo. Sami se odločijo, kdo gre. A ja. Jaz mislim, da bo danes Patitek govoril. Jaz pa mislim, da ne. Jaz mislim, da bo danes Runner spet. Spet? Ja. To zato, ker je streamer, pa zna govoriti že. Pred kamerco. A če to zmagajo, so prvi, tako ali tako so prvi, mislim, da to če zgubijo. Spoiler. Navijamo za diamante, Nom Z10 pa GoNex. Ja, Nom zelo dobro igra zdaj, sem videl, so drugi, ne? Tako da, zaenkrat zelo dobro kaže za diamante, glede na to, kako te ekipe, ki so prejšnji spet dobro igrali, zdaj igrajo. Evo, Prti s killom. Prti je edini, ki ni kupil weapna. Sejva za naslednjo rundo. Da bo verjetno kupil pol Vandala. Patitek še zdaj bo killov, sicer je bil tradan od Tatsukija. Unluca bi rekel Grmek. Ampak tukaj je Profek, da reši dan ali pa tudi ne. Trič je spoilil, da bo baje Profek govoril. Ne, kdo je Trič, kdo je Trič? Kako ne veš, pa imaš rad diamante? Trič je menedžer diamantov. Ja, dobro, ne poznam jaz menedžerje, jaz poznam igralce. Grmeka. Dobro, dobro. Te bom povabil na bootcamp z mano. Ne, ne smem. Ja, ne upaš, a? Grmek zamere do mene, je rekel, da me v stepu, ko me vidi. Zakaj? Sliši to? Ja, jaz mislim, da je to, treba je Grmeka ukrtiti pol. Agresiven. Da, Grmek je prav tak medvedek, presežen, ki ga vidim tako. Da mu reči, to je rala, če upaš. Ne vem, tak, ful čist tak miren človek se mi zdi. Pa tako priden. Ja, je tak. Kar smeji se. Ne vem, pač, logično mi je, da je on IGL, zato ker... Kaj imaš inverted kamero moja drugač? Ja, tako, ne, tako meni kaže tvoja. Ja, zakaj ne invertaš? Ne, ti imaš tako. Ne. Trolaš. Točno trolam. Se tako je pravilno. Čudno z tiste strani, ne, ni prav. Ja, če imaš mikrofon na levi strani, tako ka mora biti v real life-u. A imam prav? Ne mir. Rajš pogledaj, kako Diamant zmaguje 13-4. On je res medvedek, sam veš, koliko se ga curk boji, prav Ari. Sploh ne. Ja čak, Ari, ti si kaj, da jih poznaš pa to? Toliko, da malo bolj vem. Ari je ženska. Ba je, tako pravijo. Ja, mislim, ne vem. Runner streama na Twitchu, sam ne zdaj občasno. Ja, Runner doskrat streama, drugače, mislim doskrat. Patitek plete, Patitek, dvije eliminacije. Patitek je tak predober, tako da sploh ne vem, zakaj mi... Sploh ne vem, zakaj se pogovarjamo, ker to bo tak 13-4, kakor sem rekel. 13-3 si rekel. Ja dobro, ena runda... Pač, če diamanti, ta roster, ki so zdaj za me, pa to je neverjetno, pač, to je insane. Insane. Ej, Trič, kje je, če so top 2 po rednem delu, ki gre direkt na LAN del playoffov, kje so te playoffi? Pač Nuvered Flex, tam pa da. Punca od Fabijana, ga poznam že cca 2 leti, pa ja, curke pa bot. Družimo se vsak dan. A, okej. Ja, pa si imel prav, da je od njega, zakaj si rekel, da ne veš? Rekel sem, hecam se. Zato, da te hecam. GG. Na Polskem so play-offi. Ja, Trič, če bom povabljen, grem, ne? Kdaj pa je to drugač? Kje si Lucen Kirhan? Če Lucen je danes kupil moja stara grafična. Smo jo dal po prijateljski ceni za 150, 2060, ja? Koliko sem jaz dal prijatelj? Ti kar prodaješ rabljene stvari, Žiga, a? To je dejansko edina rabljena stvar, ki mi jo je ratal prodati. Abi, Lucen, če sem te pozdravil, kva?
O mój Bog. Dej, čak zdaj bo tih, no. Diamanti bojo zdaj zmagali 12-4, sam glej. Glej minima. Kva bojo zmagali? A, da bo zdaj 12-4. Ja. Lej, dubal so že prvi pik. Pa, Lucen. Več od nič. Miša pa Tini sta bila 7 na to igro. Kjera sta bila pa prvo? Ja, kaj imaš še za prodat? Flip telefon. Pa Galaxy Watch 4, da ne rabim več. Sem zdaj na iPhone-u. Glej. Stan glej, gledaš? Glej se uči skoraj, ko se igra ta igrca. Prvi ali pa drugi teden junija. To je pol kar, odvisen kako bo, Trič. Pač od 15. do 20. junija sem na Švedskem za ta Dreamhack. Ti Dreamhack gledaš, kaj jim dela Runner? Ja, gledam, pač človče so pač insane so. Zdaj sem malo več preč bro, to se strejam. Diamanti so toliko dobri, da sploh ni več zanimiv za gledat. To je neverjetno, diamanti zmagujejo ponovno, bi rekel Žiga. Ja, pač to je... Žiga, kaj meniš o tako močni ekipi Diamant Esports? Ja, jaz mislim, da če bojo igrali Split, pa da pogledajo lev kot, da bi mogli zmagati play-offe. Nikoli ne bom pozabil onega kota, ki ga niso pogledali in so zgolj proti Ascendu. Kjega iPhone imaš? 14 Pro Max. Kaj? Jaz mislim, da je to moj content creator div. Mislim, da imajo Diamant Esports najboljšega content creatorja. Hvala. Zdaj pa rekel, da je Runnerja mislil. Ne, Grmeka sem mislil. Grmek? A on kaj streama? On načas streama. On je na Twitchu streama. Grmek? Ja, kadar nimajo praktisa streama. A ja? Grmek KK na Twitchu. Bo pogledal. Evo, Runner zdaj še s 4. kilom za zadnjo rundo. Ne! GG, 13-4. Ampak tukaj je Grmek, da konča igro. In to je neverjetno. To je res neverjetno. Sem ti rekel 13-4. 13-3 si rekel. Čakaj, koliko je imel Grmek kilov? 9. Nice. Rekel si 18, da zmagaš. Ja, ne, Ari niso zmagali pred Descent. Zgubali so... Dejansko en kot niso pogledali, pa bi tisto dejansko pol zmagali v rundo. Sam če pun kot pogledali. Kaj so zmagali, ko so na Game Ganga igrali proti njim? Ja, to ja, ampak na play-offih za Split 1 so zgubali proti njim. Ker so kar dve play-off igri igrali, dvakrat best of 3 v istem dnevu. Tyson ni prišel na FNCS, ne. Kjere slušalke imaš, povej? Halo? JBL Beats 2. Kva ga nabijaj? Skoraj še v Split 1 Nightmare, ma ne bom pozabil tizga kota na Splitu, pa da ne vem kaj. Ja, neč, pol to je tu praviš, Scorp. Ja, čakamo zdaj, da vidimo kdo... Ja. Ne, na Game Gangu so jih lepo zmagali pa comebackali, pa s tem, da so na slabših računalnikih pa to igrali. Pa v slabih razmerah. MVP, Dia Runner, to je neverjetno. 20 kilov. GG. Ne, dobri so, res so dobri, pač. Tako... Pač vedel sem, da so že prej bili top 50 v Evropi, kar je že insane dosežek, ne? Pa slovenska ekipa pa tako. Sicer zdaj sam en Slovenc noter kot igralec, ampak... Zdaj, ko so še dubal Profeka pa Titka, to je insane, čat, to je res insane. Jaz mislim, da bi mogli oni zamenjati Runnerja za Scorpa, po mojem. To je bil realno... A jaz na Jet, a? Ma ne na Jet, ti na Rejni. Ja, Rejna. Jet ne znam igrati, to je res. Ruke nemaš. Pač jaz, če bi Rejno menil, bi bil Radiant. Sanka se mi gre bolj za teamworka, veš. Aha. Ja, 100%. Teamwork. Ja, o tem se pa ne govori kuda. Trude Sinčiko sta druga, Tini pa Miša pa tretja. Tini pa Miša pa... Ne bo nemajo kamera, Scorp. Evo, gledam te. Zelo si lep. Kaj imaš to lučko, no, ko boš epilepsijo na triggeru? Jaz imam drugače. Reči curku, da je... Kva, da je klan, da je član.
Kva? Clan. No, Clash of Clans, mislim. No, a później co się stało? To Kaj, a Clash of Clans igrate? Ja. Twitch od runnerja. Predvidevam, da ima sam runner, ali ne, to mora pa Twitch povedati. Mislim, Če ve, da če je še ima tle. runner počrtaj val. To je Magical chat nad mano. Jeden drużyna w Sam, naszej zdaj ga malo težje zastopite, ker ima drug glas na teh slušalkach. Zagrozi, dlatego zacieram rączki przed następnym tygodniem tam. Diamant, przypomnę wam, że zmierzy się z Acent, to będzie mecz rewanżowy. O, kdo bo To dal? może być naprawdę Čak, mislim, bil je baje spoiler, tako da bo Profek, ampak... pokazać, czy Acent już wyszło. Chat, Profek je tako prav uno. Vidite, da je mlad, pa da ima uno energijo, pa da si želi nekaj doseči. Tako orang, tako kot ga vedno tako govori. Spotkań decydujących, jeżeli chodzi o pokazanie formy. A Magical, kdaj se naučiła polsko? Oczywiście jeszcze daleka droga przed nim. Jaz znam polsko drugače. No, povej nekaj. Świetnie, mamy jeszcze Ne cały bom maj ti. praktycznie przed nami, zanim dojdziemy do playoffów. Pipšolem tvoje mame. Tak, już można Kva? wynieść jakieś pierwsze wnioski, jeżeli chodzi Pipšolem tvoje mame. o... Daj ne govor to, no. jakie oczywiście mieliśmy okazję widzieć, To si rekel, naj ti rečem, ko? tygodniach, to Profek je fan favorite naprawdę polske scene. zmiany, jeżeli Kar chodzi o Profek, kako to? rozgrywkę, Kaj, zaradi njegovega karakterja, ali... jak najbardziej Tega Wojksa je treba utišati, pravari. celnym trafem, jeżeli chodzi oczywiście o potrzeby w drużynie. Tvoj komentar? Naprawdę fajnie się komponuje. A, ja, saj jaz sem ti že rekel prej, da ga muti, ker mi gre na živce. Ta boj si kar neki govori zadnje cajte, pač. Včasih je bil kid, zdaj pa sam prizadet. Halo, no! Kaj se vi kar hejtate? Cela grupa se je začela hejtati, GG. Več grupa, Vojk si je začel kar neki backseat gameat, pa komentirati, kaj... Liczyłem, że faktycznie wejdą w ligę, no nie spodziewałem się, że od Če je razu tet na sceno prišel, no? zaczną wygrywać. Sej, Vojk si ga pa sam gleda, pa misli, da je smešen. Przecież miał Atent w poprzednim splicie zwycięskim oczywiście sezonie przez nich i Ja on kar piše punci od Fabiana, da če gre se na pijačo, pa take. Pač bolnik. Da verjamem. Ja, pa neč. Ja, jaz predvidevam, da je Ari ful starejši od njega, ali? najlepszą mu nazwiska. Koliko je Fabian star? Więc to było też ciekawe spotkanie. 23. Ja, no pa tudi ona nad 20, predvidevam, a pa mislim nad 18. Ni, ona je 14. Okej. Kaj je smešno? Pa kaj se ti zajebavaš, no? Res ti pravim. Pa kaj s tabo? Znaš, da on 23, ona pa 14. Ja in? Pa kaj s tabo? Kaj? Ne, zdaj pač kame trola ta Magical. Oj. Zakaj ne verjameš? Dej! Co? Pač ne razumem. Bardzo szybkim stylu. Później oczywiście mecz na Enterprise, który Kam si zdaj šel? gładko im poszedł. Więc Policijo klicati. O, kje ste chat? Koliko si star, Ari? Wybrzmiewać, zaczyna nam naprawdę fajnie taktycznie rozgrywać. Zakaj meni ne verjameš, da je 14? Čez 2 meseca ima rojstni dan. Spotkania nam wyglądała. Jak dosłownie od samego praktycznie początku Diamant cały czas miał to kontrolę. Nie było Ni szans, no. momentu, gdzie musieli grać na eko. Kaj? Če si imata dva res rada, Scorp, ne vem. 19 boš letos, okej. Čakaj, koliko sem bil jaz star, ko sva se zdaj spoznala? Zdaj so že 5 let skup. To je... Jaz ne vem, kako to ona prenaša, svaka čast. Kapitalnie ciekawe, jaki wkład też ma w to Pako. Ne, 22. Ne, čakaj. Każdy z graczy Diamant. Ja, ko sva se spoznala, si bila 17, sam sva že bila skupaj, si bila 18. Ne, ko sva bila skupaj, je bila 18. Ko sem jo prvič videl, je bila 18. Dokładnie. Jao. Ti si dostavljal na poliš. Žiga. Kuari pa Marko. 14 pa 23. 18-22 sva bila. Po prostu Diamant, wielkie wow i zaczęli z wysokiego C. Jesteśmy praktycznie na półmetku ligi, to też warto podkreślić. 6-1 w tym momencie dla graczy Diamant. Chat, 14 po 18 je velika razlika. Tak jak mówiłem w tym tygodniu i to będzie dla nich test. No niti ne. Coś takiego, że... To je Magical, no. Pa kje je intervju, no? Mi się wydaje, że ten mecz graczy Diamantów nie potrafią... Ty imaš le mene za intervju. Ej, danes sem šel v Grow Basket iskat Janis Immortality 2 in glik danes so imeli 5 prostih metov za 25% popusta, en met 5% popusta, zadev sem 2 fucking. Jak Dva faktycznie, czy to była s odbila. zła gra od Če ne kako si sam 2 od 5 prostih zadev, no? Już to po prostu było, gdzieś potknięcie się, czy to była wybitna Jo je preorderil. akurat graczy Diamant. Kaj, a kva, a abi, da sem kaj preorderil, ali kva? Prawą
nogą, czy prawą ręką, to co ci będzie się dało, tak wykierujesz spotkanie. Leta so samo številke, okej, chill. Chociażby w meczu Coin. Ne, pa, ko se pogovarjamo o teh stvareh, pa pol Partizanu čet nekaj napiše, pa to ne moreš verjeti, no. Partizan, 19 pa 12. Wykieruje swoją drużynę, tak jak widzieliśmy do dzisiaj, więc to będzie ważny test, który przy okazji oblania Partizan. powinien mieć tak wielki Ja dobro, hej. pod uwagę, że no, Diamant ma praktycznie zapewnione Kaj je zdaj spoiler, Trič? z jakiego miejsca. Ja takrat še nisem imel obutih teh od Janisa. A, zato si falo. Ne bo profak! Oh, shit. Magical je star, vedno pozavam, ne vem. Mogo bi iti na faksu, to vem. Ne? 20-21. S kim misliš ti, da jaz Ari poznam? Kaj, sošolca bila kao? Ne. Ne bila, še sva, zadnje leto. Pa če ti si imel maturo? Kaj ti govoriš? Leto smo maturo. No, kvaga ta Magical laže, no! Dwukrotnie nam otworzyła się klątwa. Kaj je fora? Też oczywiście w późniejszym meczu na Rapid Ninjas, gdzie w pierwszym tygodniu... Čakaj, ti si pol zdelo maturo ali nas, koliko jaz? Letos jo imam. Drugiego splitu Bomo videli zdaj. tak duże błędy i w pierwszej połowie prezentuje się fenomenalnie. Pa Ari, jaz vem, da je on že pisal maturo, pa da je failo takrat. Gdzie ja nawet pamiętam, że... Nisem fail, jaz maturo, jaz sem naredil maturo. Vem, da zdaj dela. Jaz sem naredil Sam ne ima maturo. maturo pol naredil po enem letu pauze, kaj je Albion gekal. Kako eno leto pauze? Jaz sem maturo naredil na drugem roku, kaj ti govoriš? Ne, nisi! Jaz sem, če imam Ne, screenshot. nisi. Ti pokažem tvoj. Daj ti pošljem screenshot, bolnik. Nisem jaz naslednje leto delal maturo. V drugem roku sem jo naredil. Znaš mu ne verjam, Ari, kaj ti govoriš? nam trochę powiedziało więcej. Pač on je star 20 ali 21. Bardziej zaczyna łapać, co... Pač pri 19 greš na maturo. Letos bom 20, no. Pri 19 greš na maturo, pa ni v prvem letu naredil. Pa zdaj je drug let. Prvi rok, ne leto, bolnik. 20 ali pa 21 si. Ali bože, kako. Kje si Berlina? Ja, zdaj bom 20. A z tego, co już chyba mówi realizacja, to chyba już mamy gotowy... Odkje pa ti poznaš Fabiana? Fabiana? Jaz ne morem Moj sošolc je bil. Jaz sploh ne vem več res. Ta Magical kar neki blebeta, no. Kako je tvoj sošolc, če je 23? Tak, dokładnie. A ja padel je dvakrat. Ja, ne. Ja, res? Ja. Evo ga, Runner, prav si imel. Ja, seveda, da sem imel. Če je imel Profek tehnične težave, sam za to. Ja, več Profek, jaz sem zdaj insider. Tu se vi hecate, pa jaz sem to vse vedel že od naprej. Ej, Runner, kakšen dres je to? Čigav je to dres? Alo? Jaz mislim, da je tole 50% manj plače za prvi mesec, za ta mesec. Če na tako skoraj bomo tebi plačo znižal. Wow. You know, we definitely don't want to throw our lead, so we will be giving our best against any team. And yeah, these last couple of days were kind of rough for us, but today we climbed back and you know we showed what we're capable of. Oh! Zaštekal mu je! I think Runner lagged a bit. Or no? Hello? You hear us maybe? Runner zaštekal! Oj, chyba małe problemy. Yeah, we have some technical issues. Ale dobra, no cóż, musimy chwilę poczekać. Vidim, da je to res makedonska reprezentanca iz tistega Red Bull tekmovanja. Okej, nej mu bo pol, nej mu bo pol. Nej mu bo. Ale... O, już jesteśmy z powrotem. Okej. Hello, hello. Can you hear us? Oh, hello, welcome back. Oh, no, we cannot hear you. What? Can you not hear me? Oh, yes, Yeah, okay, we got you. Okay. Okay, so again. Gremo potem le gledati chat. Really good map. So okay, you are 6-1 in the league now. You know that next week we're gonna play against Ascent. So what is your thoughts going to this match? Because for me, I think it might be a test for you. That if you will fail it, nothing will actually happen because you actually have really decent chance to go playoffs. But it might be some indicate to maybe improve something. Čakaj, a prvo polovico so zdaj končali že. Po tem vikendu. Ne govorim neumnosti skoraj. Sem pa sam še enkrat igral in to je to. Yeah, that's all I can say. So tomorrow we're playing against, I don't know, I forgot who, but yeah, I don't know what to say else. We are doing our best. We're grinding our asses off, and we are
you know, definitely trying to beat all the best teams. Okay, so also I'm gonna ask you about one thing, because I think earlier it wasn't even asked, because you also made the changes between the splits. Patita and also Profek joined. Do you feel that I mean, don't want to say that it's kind of negative, because I think it's much more positive. But I want to ask you, it's for you it's a good change that they are much more flexible for your team. I mean, like, I guess they're like, we changed, and at the start we were like, you know, mix. We were just dominating every game we played at the start, but then we tried to fix a lot. We were just winning individually, and now we're trying to more fix it as a team-wise. So we're trying to play like more like together, and without doing solo plays and winning solo rounds. But for the positive negative parts, for now it's going good, and we will try to improve on the mistakes that we have. So yeah, I guess I can say it's positive. Sure thing. Yeah, we can clearly see the improvement, more teamwork and stuff. So what are your goals now? Because I assume that 6-1 being on top of the league, it kind of changes your goals, or it were the same at the beginning? You want to win the league, or right now you are right now wanna win the league, or you wanna still just fight for ascension spot? What are your goals for now? For now, we are just practicing, fixing the small mistakes, and we definitely want to finish in the regular stage top 2 at least. So yeah, we will be fighting hard for that, and we will be, coming up with new ideas. Paco will be showing some new things maybe, and stuff like that. Yeah, the almighty Paco. Okay, and before we give you time to greet, I wanted you to tell Profek that I don't like him right now, because he promised me to go to the interview, so talk to him that he won't talk to me right now. I don't like him. Okay, that's all. No worries. Profek definitely tried his best to come, but I guess he couldn't. He's a Wisa power. No, yeah, he is with a power, yeah, that's for sure. But he might be mad that I say this, but I love him. I love him. He knows, like, I don't mean anything bad. We are all friends. Yeah, okay, so here is now time for you to greet family, friends, fans, everything for your runner. Take your time. Yeah, thank you everyone for watching us. We will be doing our best to, to not lose any games in the future. We will try and beat everyone, and thanks for support, thanks for everything. Thanks to my to my family and friends for supporting me as well with this esports stuff, even though they don't understand it much. And yeah, we will be seeing each other again maybe in the future. Yeah, we hope so. Thank you for today. Dear runner! Good luck tomorrow. Thank you guys, you were awesome. Ne boš ti tle intervju daj skoro. A ja, ti nimaš rok za to, sem pozabil. Jaz tukaj intervju dam, ko bojo oni prišli na VCT in bom jaz tam in bojo tako, bojo te pol slavni casterji, bojo tako, and here is ScorpLZ, a famous content creator for Diamant Esports. What do you have to say about that team? Hej. Ja? Tako noben ne vpraša. Ok. Neč, ti greš gledat Fortnite zdaj? Jaz grem zdaj Fortnite gledat, tvoja najljubša igrca. Neč, žiga lahko ScorpLZ. Daj se vrši Fort. Nikoli? Ja. Dobro. V živi se vidimo, ko se steš majčal za razlog. Ajde. Ok, Skorva fil kao sam je 102 pike, a je to dobro, Lauro, ka pojma nimam koliko se tam takaj pik dobi. Živo, Kejson, zdaj smo poslužili intervju, zato nisi na četa prav. Proti pa Miša God. Ja, ba jesta tretja, saj je rekel. Moramo pol pogledat lestvico čet. Kako gre sebi, Joe? Za Sage je itak polufinalu hoče da zelo dobro igra. Tle nima veliko kveza. On ima že garantiran spot v finalu zdaj, po moje. Max 250. What do you mean Max, Laura? Jalen and Twy will want to get their hands on that, but probably not going to be feasible with the way Queasy and Beno are playing. Only way they get the loot is if Queasy and Beno let them get the loot. They try to disengage, rotate out early, just kind of leave it. Oh, spit pizza. Scraps left behind. Game time being popped early. SKV and Vacant. Kot da sta pizza vzela že zdaj.
Ne, chat, ni več tako, da kvalifajaš v Viku. Dobivaš točke, boljši placement, ki imaš, vsak teden več točk dobiš in posel točke skrb se šteje do vsakega tedna. Tako da Tyson, če niti ne pride v drugo rundo naslednji teden, bo mogel igrati, ker v reboot roundu je že, ne. Top 40, top 90 bo zihar. Za direkt grand finale mora pa po moje samo od round 2 prijati, pa bo imel dost, po moje. Sage je četrti? Ok, nice. 30 points from 4th to 10th, but top 10 is kind of where you want to end on the Check day and mobile get maximum potik amount of series points for that leaderboard. You will be rewarded the higher up. Ok, dobro. Shamoki and Swizzy, they know what it feels like to taste victory in this round. They need to get back to their form from last week if they have any chance of repeating that again. And that's always going to be possible, right? We saw how prominent they were in those heel-offs over here towards the Citadel. They played things out very, very well last week. Well, they are... Ti skoriš mi, da bi po mojem mogli iti kakšne duote v tom. Zakaj je Dark Shotter? Koliko si star? Pa koliko si dober? Kar na hide! Fajtajo? Me bi rabta search tag itak. DLC Magic se tle fajtajo? To ne, koliko se splača. Sloh pa early game. Po moje rabijo tege. Zdaj sem preveč dober pa premal. Koliko je to preveč? A si starejši od mene ali ne? Ja, da vidimo, kdo bo šel po webne. Get their hands on the prize possession from this spot. And it led to them causing so much chaos in this game. Nobody was really able to brace themselves for it. This time round, though, they're not alive, they're not well. And so they won't be the ones to take it. Tyson ni qualified, 2 točke sta mu zmanjkale za ta teden. But surely not for long, right? I don't think we've ever seen a game in any of these lobbies. Ne izgled toliko, da še delam sredno. Ja, pa nisi sploh star, kaj ti nabijaš? What? Kaj pa z 18-19, ali kaj? There's so much loot still there. Even the ball at the bottom, the heals that come out of the capture point, a lot that is left behind. But we want to see where Cammy and Seti are coming from. They won that last game. How are they positioned to take this next, Taco? Look, Jacob, the analysts were already talking about it. Cammy and Seti need to come up Seti se tle Seža fajtala, vprašaj? Seems to be their priority because they managed to take Sevič solo chat, ali with ne? the capture point, but now Ne mislim, da ima duoto, sam tam na strani. But he gets right back into all of the chaos. He actually attracts a lot of attention from a bunch of these other teams hanging out in Frenzy Fields, eats some shots, and resorts to just falling back over to Seti. But it's clear they're trying to be proactive. They're trying to create some placement points for the leaderboard. Seen a huge change up to their game. A team that's kind of known for passive gameplay throughout the first couple of zones, but they know how to drop it, switch it up, and the drop of a Še vedno sem, jo, za Tinija sem še vedno tako, ne, ker sem jo takrat toliko dokazal, da čita pa to in ne vem, ful mi je težko nekoga podpirati, ker se je ful vedel, da bi čital. Kaj mi Seti dead? Ampak dejansko ne moram zdaj povedati, ne, ker vem, da so za Zen ful zaostrili vse in ne vem zdaj, a še čita ali ne. In mi je toliko težko tako dejansko, da bi toliko ne bil kogar za Tysona, če kaj mislim. Bolj bi rad zvedel čist koliko je, ne. Sam ja. Ok, Dark Shotter. Kaj je, treniraš basket? Marinko, ne vem, kje je Marinko, prej bil v chatu. So split on both of those win conditions, you forget to focus on one to be exact. So it's not a position, even if you're an FNCS Invitational champion, you want to find Dosta te dva, ki sta dubla ta loot za džabe. Still uncontested in Tako ima zone. kar charge. Kje si, Donzi, kako si? Not even the rifts at the bottom are being fought for. Ne čita. Mislim, I feel like this is one maybe I can get top 25. mislim, težko je chat vedeti, se lahko da zdaj ne čita več, ampak takrat sem 100% da je, zato ker je bilo preveč dokazov, da je čital. Tudi videoklipov. Ampak zdaj pa, ne vem, lej. Pa se še tudi, če si imel Zena, ne, sem vedel, rekel, da pač, recimo jaz z Zenom ne bi mogel kvalati, ne, ampak vsem ti da nek advantage, sam, tako, veš. Pa čuvam, da ne čita, lej.
Cammy though, putting in that work until he was taken down and Seti also went down. Okej, Dark Shotter, kaj pol igraš? Za koga pa igraš? Jaz sem tudi super, Tomzi. Lepo si žel, da si super. Kako greš šola zdaj, Tomzi, pa angliščina? A ješ, to, če charge upgradaš na zlato, je 204 damage. Vse to je bilo skosa, ne? Tini je dobil še en kill. Mislim knock. Ali pa kill. Si videl ospamo Tinija? Ne, nisem, ker sem gledal diamante. Amazing day today. If they have any hope for automatically qualifying for the grand finals. They did so good, moving up 13 places after they got that VR. Where they fall after this one is going to be real telling for the second half of the day, how they have to play, so they might have forced their hand, but maybe not. Ej, chat, kdaj je jutr zero build? Kdaj je jutr zero build? Okej, Dark Shotter, okej. Simply need to stay alive, and that's why you see the quick disengage, but almost in two different directions before everything gets recorrected. Right back on course, and Ja, zdaj se pripravljam še za zadnji test v maju po Angliji in če to pišem 2 sem free. Se pravi, pomaš pa maturo, ali kako, Domzi? Imagine, da Tini zmaga, even se jaz. Ej, to iskreno, sicer ta teden zelo dobro sta igrala. Ta teden zelo dobro igrata na splošno. Sam zmagat. Zdaj se vidi, da še nista na tem nivoju, da bi zmagala, veš. Nista dosti konstantna, sploh pa tam, ki je čez 2 dni. Živ si von. Saj ne še, taj so ni kvalifajo za Week 2 finale. Ja, še eno leto pol Domzi, ja. Živ si ne. Ej, Dark Shotter, iskreno, jaz off-stream sploh ne igram. Zelo redko igram off-stream. Ker trenutno ni nobene igrice, ki bi jo igral, tudi off-stream. In ja. Jaz verjel si ne, kako si ti. Ob 4 je zero build, okej. A je zero build 3 ure ali 2 uri? 2 uri, ja, ne? Ja, Domzi, nič samo en pališ, da lahko nekaj vmes delaš. Da samo predmet ekstra narediš. Nicely done, and again, Živ Mega. Vreo sem videk. Crazy getting hyped. That's what I love to watch in this competition. 2 uri, okej. Z koga se sploh ne vija pol. Ja, drugač, Miša pa Tini sta Slovenca, ki igrata. Tako da sem mačken za njiju, kot sem rekel, še vedno sem malo ifi, sem moram malo navadati, ampak drugač pa Savage tudi ful preboščam, no. Ampak to je itak weekly finale, tako da je čisto sen, tako iskreno. Zdaj, če Tini pa Miša danes zelo dobro igrata, si lahko da skoraj da garantirata finale, če naslednji teden še v finale prijeta, ker prejšnji čist prišla v finale, tako da, a pa če prijeta samo v drugo rundo, no. Kažeš, vse te vidim, kak tam ob 3 jutro igraš Rock Simulator. Rock Simulator, kva da fuck je to, Jusko? Hvala ti, Teoškar, zelo cenam. Okej, Domzi. Reži sta bila 60, ja, vem, da sta bili res, ja. A se splača kupati RTX 3070? Iskreno, koliko je 3070? Ful ti težko pač karkoli priporočam zdaj, ker se ne spoznam dost, kot če si iskreno. 1 uro, ko gledaš kamen. Kakšna igrca je to? What? It looks like they both have spare slots where they're going to just sort of split the pizza, allow both players to have the heals to move forward in this game. Below srca. This makes things even more challenging now. 1000 ali pa 800. Aha. Ej, težko, ne moram ti povedati, ker se ne spoznam dost. Jaz sem 3080, sem zelo zadovoljen. Ampak ja. Ja, okej, Jusko. Jusko, ker colorblind mod uporabljaš? Jaz nobenega colorblind moda ne uporabljam. Redo malo zvajem, ko smo imeli praznovanje. Me kažeš na praznovanju si bil? Nema, sem tebe vprašal, ker si rekel, da ima prijateljica rojsten dan, da je imela Alan Drew.
in such a bad spot, and that's why you see them trying to go up this mountain, put themselves in a little bit more of a cozy position. But the shots, no matter if they're up the mountain or below, continue to rain in. They become the focus. They spot some loot on the other side. tle sta loot! Free loot je dubo. Sam je bilo v search, in duo mu je zdaj dead. GG. Zakaj špila več NBA-ja? Iskreno ne vem. Dejansko ne vem. Jusko, kjer DM? Ja, to sem videl, ja, Juško, to sem dejansko videl. Bruh bom pa še jutri šola. Pa vidik, skaj s tabo, no? Kaj troš skozi, da si en dan naprej? Viko bo dead. Ok, 30 centi pa ni Jurija, 450. 30 centi, da je sam 450. Dvomom. With a monster underneath his bed, grabbing at his feet, sucked him underneath. As Veno's gonna go down, and the horrors continue. As Queasy is just trying to separate himself from everybody else. Jutri bom igral zero build chat. Razen če nam dobu 3 atake mi Gapsin odpiše. How to resource management. He knows the situation with all this pressure finally slowing down. It's giving Queasy a chance to breathe and rethink in this situation. But another game, Jacob, where Queasy has to play out as a solo. Did incredibly well in game 1 in this circumstance. 40 centi je 750. Aha. Sicer 3070 ne vem, ne, koliko je kaj. Jaz sem zdaj kupil za streaming PC to Intlevo A770 za 500. Pa se pa je malo boljša kot 3060. Ja, I guess, da če imaš budget do Jurija za grafično, pol vzem, I guess, 4070. Jutri prije tvoj najboljši prijatelj iz kje? Ker enkrat ne vem še kako bo, moram videti. Fortnite za reprezentantov zmagal v Kobru, pa so prišli prvi med top 12 reprezentant za sveto, pa smo malo prezladoma. Okej. Kakšne Fortnite reprezentance? Juško, 100% si jo kupil. Juško, moramo spet kaj igrati, no, folk je zanimiv, kaj igram stava, plus meni je fajn, da imam s kom da igram. Tako da, update si Fortnite, si druge stvari, da igramo. Pa Outlast, ka pride igrava. Ja, Teo, ne vem, kaj si rekel, da pride. Pride sam pač do tebe, pride tako iz države nazaj domov, ne vem. Itak da im je, Juško. Čaj, ne da imate radi, kaj z Juškotom igram. Sam zdaj že dolg nismo, odkar je na slabe ocene, pa začel fuzbal trenirati. Mislim, bolj je važno, da je meni zanimivo, a ne, ampak vsem. Živijo vici. Eden je dal sam ne, pa še to Kuno, kaj member. Zakaj pa NBA zadnjo ne špilaš Ac? A ja, Ac ima pro NBA, pa še zdaj nisva igrala, ja, to bi mogla. Moram se ga naložiti spet. Pa še ta se heca, ja. Tyson žal tokrat ni prišel v finale, chat. Ampak v grand finale sem jaz 100% da bo prišel, tako da. Are such a threat in this game. You can see they're trying to drop down to low. Get height, model. Trulek se zonu se hila. Picking up one there and looking for even more as they knock on this wood wall. Need to get out of the way though as they get stuck beneath some builds. And they're moving up and over ahead of everybody in the zone, but still catching up to Savage. A lot of damage going to be taken by the Storm though. Hen and Paco, ever since they got that elimination onto Queasy, it's been smooth sailing, but I might have cursed them. They both get beamed out of the sky. Paco just has a sliver of HP. Hen looking a little bit more safe, but both of them, that slurp juice is being popped out a ton earlier than they would have hoped. 11th zone, one more to go. Okay, Crazy's going up, down, left, right, and center before he finds his spot. He has a mystic havoc pump. Čaj, a Miša ti nista dead, chat. Pač Savage pa
Savage pa Vadil sem videl, da sta živa. That's his 7th of the game, and a med miss found as well. It might not be enough to compete with the heal-off gods in this lobby, but it will be enough to keep him in this game as other players start to fall. Chat, Vadil pa Savage zgledata res insane dobro, tako nekako čisto iskreno, ne, pol vedno navijam za Tysona, ampak ajde kaj bi zdaj rajš videl. Ajde kaj bi zdaj rajš videl to sezono, da Savage zmaga FNCS. Ko res smo ful prvoščam. Mrtva sta, okej. Okej, Teo. Pa ne vem, Krankar, čisto iskreno ti ne znam povedati. Koliko je sploh Apex vedem konca? He needs Shaco to find his loot. We saw them win a game last week, but it won't quite happen here. Put to a stop, put to an end. Swizzy and Shimoki. Savage je nokan od Storma. Vadil solo, nima healov. Vadil je dead. He doesn't have the healer potential though. He needs a miracle shot, and now it's not gonna come for him. He will fall. And so not heal off each chat. Blatcher does have pizzas. He does have Upam, da a to serve, fiksajo. and he has a chance to win this heal off. It's Shimoki res though in je. this game, and all these heals he saved up above here on high. Will there be enough to fend off Blatcher in this 1v1? Looking like it is going to close out just like we do. The last bit of pizza is being scavenged up by Blatcher. Another slurp juice is going to be finished off. Shimoki doing the same thing, mirroring each other here, but with only 2 slices of pizza left. It could be Shimoki's for the taking. Shimoki. Vid Shen loot. Or will he have the storm sickness advantage? Blatcher's running out. He doesn't have anything left in the tank. And so Shimoki zmagal drugo igro, zdajte vi kili. Last weekend, where they won 3 games. Jusko, Outlast bo god, ko bo igrala, no? To bo god. Da kar lahko 2 igrata, to bo insane. That doesn't have Queasy, that doesn't have Veno. GG's chat, ajde, gremo lestvico pogledat. Gremo lestvico pogledat, ker sploh še nismo pogledali. Opa. Vadil Savage prva, chat. Pa nista ona dva prejšnji teden tudi bila full visok. Trulex pa Chico sta druga. Okej. Kviz je bilo 6. Miša, ti nista zdaj pada na 7. mesto. Čaj, kjer je dva sta une, dva sta brata? En je neki, ne vem kva, en je Eclipse, en je pa kva? Kaj me zanima, kako igrata. Pa sta že res? Aha, tole je unt mlajši brat, mislim da, ki je kasnej prišel, ali nekaj tazga. Off-spawn umirata. Oziroma ne, 2krat nista off-spawn umrla. Kjer je pa njegov brat? Krankar ne znam ti predlagati, ne vem koliko je drugače Apex 5. Ej. Čaj, kako mu je bilo ime? Eclipse. A je to on? Evo ga. Obema ne gre neki dobro. Čaj, se je že res dobro igram. Čaki. Lahko nekaj grem na njegov ime, ne moram. Čaj, kaj pa če pogledam... prejšnji teden, FNCS Week 1. Je bil Savage drugi. Tako, čet, Savage to sezono skupaj z Vadilom zelo dober igrata, dober duo sta, res dober. Tako, sem zelo vesel, da je Savage si najdu en duo, ki res dober igrata. Tyson pa Mercer sta bila sam 18, mislim sam. Tako da, jaz mislim, da bosta še v finale pridete v grand finale, če ne bosta mogla igrati reboot rounde. Tyson ni prišel v ta finale, chat. Tysonu sta 2 točki zmanjkale, da bi prišel v Week 2 finale. Ok, Videx. Jaz znam, ja bomo prvo uro v kotu čakala. Ne, Jusko, ne bova. Skupaj bova pošla. Skupaj je lažje, kot solo. Jaz sem drugače Outlasta full solo preigral včasih. Preden sem začel streamati. Takrat sem imel še več jajc. Tyson je Slovenc, res je. Pa Miša pa Tini sta tudi Slovenca, ker sta zdaj le 7. Wow, I mean, you know, kind of finishing out there, 3rd place that game as well. So
shout out to that duo, but Trulex also staying up there, second place, holding on to that spot, been there pretty much all day. Unfortunately for Queasy. Kaj ti, Jusko, nabijaš? To boš ti. Ne, ni izpadel Tyson chat, ne. Zdaj se tako šteje, da 3 tedne boljši placement, ko imaš več točk dobiš in top 40 folka gre v veliki finale. Tyson je zaenkrat še med teh top 40, kljub temu, da ni prišel v ta finale. Ampak bo mogel naslednjega verjetno pride, da bo prišel direkt v grand finale. Tisti, ki so pa top 40 do top 90, pa igra reboot rounde, kjer je 5 iger. In vsaka zmaga se kvalifika naprej, pa na koncu tisti, ki so bili top 5, pridejo v veliki finale. Tako da, ali si konstanten, ali pa samo eno igro zmagaš, pa si pol pač za zadnjih 10 slotov, ne, da dobiš. Ja, nik ne moram tle nazaj gledati. Tudi ne vem, koliko nazaj bi mogel iti, ampak ja. Čaj, zdaj so 3 igre odigrali, ne, čet? Ne, čak, 4? Ne, 3 igre so odigrali, okej. 3 igre so odigrali. 4. igra bo čez 3 minuta. Kje si zmeden Žanček, jo. Se zgledal pa te kar največji čudaki lovi, da mi to poratis kota me kap. Južko se bo skupil kolo, no. Južko, če želiš, boš imel lahko še kamerco, da se vidi, kaj ti, kaj se osirjaš. To bi bilo god. Let's take a look here. Trulex holding on to that second place, and this is kind of what we kind of touched on, is actually managing to play well enough to hold that spot, because like you touched on, Queasy Vino, they ended up dropping because of that, but these guys, they're holding strong. Tuleš Čiko dejansko ful dobro igrata. Juško! Pri Vordexu si imel parkrat kamerco, tako da ne seri mi. Me sploh ne zanima. Čet spet mi sede neki, da bi jedel tako čokoladka, kakšne piškoti. Ta ne vem, če imamo kaj. Imamo chips. Danes sledeči Diamant igra jutar ob 7. Sam jutar ne vem, če bom lahko gledal. Bomo videli še. Ja, dej, kako imaš drugega kota, Juško? Kva? 9 posto imam, alo, polnilc. 5 hitar po polnilc, da ti ne crknem. Ja, odvisno kako bo jutar, odvisno kako bomo jutar igrali Zero Build turnir. Če kvalifajamo naprej, ne bomo gledati. 5 si po lezbike, une kekse. Ja, ne moram, če je vse zaprđe, razen če gremo na petrola. Sam pomeni po urce. Sej to, Vafalček. Po FNCS-u greš valo 5-stack. Ne, danes ne. Čej, kdaj igrajo, čej, da ESL vidim. Cloud9 še vedno igra. Ker Island, chat. Nisem videl. Great to hear from you. Coachella Island, you have to go and check it out. Of course, we turn attention back. A sem jaz neumen. Left to go. And it seems like a lot of these duos are still trying to figure out the meta within the meta here in the competition. How will this all unfold? Vitality je zmagal 2-1 na koncu. Prvo so zgubali 16-6. Po so zmagali po podaljških. Okej. Po so pa overpass dobro zmagali. Vitality v finalu. Reč Avi, da gre skat. In Avi prav, ja, ne grem peš do Domžal, nimam izpita. Ne napisal kolo. Avi ne zna kolesa pelačat. Čaj, kdaj pa Navi igra? Ob 9. Če, to moram zihar gledati, sam po mojem bom off-stream to gledal. Pipi škotka, chat. Če, Abi ni vozila kolesa 15 let, valjda, da ne boš znal več. Pa sej se, ko sem, videl sem hotel začeti kolesar, pa sem en kolo ukradal. Ampak sej načeloma je
Načeloma zna tako, sam je malo štorasta, tako, ker je čist prestrašena. Buga Thomas, 5 dead off spawn. Kakšen rapper, Vavelček. Vavelček, če je nekdo temnopolt, ne pomeni, da je fucking rapper. This is how you make a name for yourself, Levin. This is how you get remembered for all of time, even with a third party. A bi se mi hvalil, kako se včasih z eno roko palala, chat. Z eno roko. Trying to get their shield and HP back up to a respectable spot, so that way if another third party does come in, they can at least fight back without going down. And that's why you see that third party. He realized how long it took. The revive came through, and that's why he's just going to disengage. Take what I can get in terms of damage and continue on my own. That all happened so quickly. I didn't even know what was going on. Trick doesn't even react. So, Business as usual. Just took down two of the best players in the world, but yeah, no problem. You know, this is what I do, you know. That's almost a good mentality to have. I would love for him to celebrate in the moments, but he realized, like, hey, I may have taken out Thomas and Malibuka, but the job is not done yet. Can't celebrate until I end up victorious after one of these games. His hand is slowly but surely getting pushed Ali back. drugače, ker jih nimaš, ampak ja. Putting down good fire, good suppressive fire to help hand out and make it that much easier as the shield is going to get cracked, but he doesn't have much ammo. Zakaj ima en mojo začetnico imena v imenu? Kje on najdu Ž? Kje on Ž najdu? This is where decisions going to be made. Like, honestly, almost looks like Hen and Paco. Kaj greš uživati, Jusko? Kva už delo? Kva už delo? Oj, kaj greš delati? But they just don't have the resources to do so. So disengage might be here around the corner, but it's not something I think either one of these teams want to have happen. And for Peshka and Quasi, they at least get a kinetic blade. They get something for their efforts before they're forced to disengage. Kva 3 pikce, Jusko? Seren has found himself in a world of trouble, a world of... A na Severina? Ja, nisem rekel pol, da ne greš na Severina. A si videl Tyson, ki je naredil 50 km? Ne, nisem. Kaj spremljate 18+? Much better spots than he is now. Under pressure, has a splash, has minis, and has a teammate and anchor to do just that. Help him out. Take down both of those duos. You can see in the distance, Lushi slowly but surely trying to get cheek. Ok, Jusko, uživi na Severini. Od mene si se itak naučil komad 5. Hvala ti v konci lazanja. And you can see by Arizumi, they already have those 2 eliminations. Tixi, nisi več member! How much damage did they get? Znamo pa member only chat. That could just be 200 damage for Storm Surge, which isn't nothing at this stage in the game. Yeah, that's regardless of how much damage those guys have, they're still gonna have loads more work to do at this stage in the game. It's very rare you'll sort all your Storm Surge out. Jusko, ne gre ti nič boljš. Noob. Kje si Lanoxi, kako si? We have here. Raxi been taken out by Mappy. Sliding around on the ice. Bolj zate Tixi, ne, hec. Kje si Nejko, kako si? Using the shield bubble, which you don't see a ton of teams carry towards the mid. Lep shotgun upgrade, pa ARA upgrade. Bolstering a full loadout, a Havoc and a Red Eyes. Kaizen's gonna go down. Cheapo and Purgeons having a much better go around this game, because they were wiped off almost instantly. A bo s tem le šel. Yep. Skaj je noč sesul? Means they're gonna have to think outside of the box yet again. Yeah, but this is very alarming if you're a fan of Vox and Kaizen. These guys won the first game. They were looking so good. Brutal Bastion looked like easy pickings for this team. And now a couple games in a row where they've just been bossed out of the lobby. And look, not completely bossed out yet. Čilaš na Fortniteu. One of the players is still alive. Misliš to, kak gledaš, ali prav v igri si? Things aren't looking too hot for these guys. And a large part of that is props. Oh, my goodness. Whenever the ODM comes out, you start to worry. Vox trying to line up something. Oh, see it coming. Dobro, je one pump na tle. The return shot was so devastating. Vox and Kaizen have to hit the drawing board. Ok, Lanoxi, ok, uživi, ne, uživi. Readjust. It's going to be a must for them. And from game number 1, Ti si ne bi tečen, no.
try to readjust, rethink strategies, but find themselves in another fight. Bacon on the other side, him and his duo trying to play defensively, continuously backing up. Ja pa res nisem vedel, kaj je Jean Bališ mišel s plus 18, zato nisem odreagiral. With the amount of real estate they possess, it makes Link and PKO overall kind of second guess. Is this worth their time? Is it not? And you can see just by them kinetic blading to a little bit more of a safe position, it is absolutely not worth their time. Yeah, we've seen. Vidva pa je ta oba počivati, ka se za brez zveze kregata, no? Oba greta na en timeout. Malo se spočita. And so they'll need to make sure that they have a plan in place to avoid. Alo, jaz sem se stikal s Per Maričem na eventu v LA. Kakšen event v LA? Fighting oftentimes and fights getting third-parted from distances. Snazy and Podesite, they're comfortable taking this fight. Jusko, kdaj bo še membri vplivajo na tvojo igro? Dobro vprašanje. Na OBS-u tega nimam zrihtan. Moram se zrihtati. Really gonna have their eyes on this, will be able to hear this. Snazy and Podesite. Oba bota si še nisem naložil tega. Nice, Lenoxy. Some crazy plays, to say the least, with the gear. A res, 144 Hz. Zakaj imate 144 Hz ime? Kaj je to? Kaj je ta ali? V LA imel event, da uno vrečo boksamo. A ja? Podesite is doing a good job of returning fire, making it worth the sacrifice. Once again, everything's going to be attacked, destructed there. Says he doesn't take a shot this time, and in fact, it's Podesite again with the time. Časta, Miši. Miša pa ti ni še žila. He drops towards that ultimate low ground, gaining that additional angle. But with all this damage he's putting out, all their heals are being expended for them to try to stay alive and in the best position possible. Fight. Oh! What? Čak, kva? A se on sploh premikal? Čak, kva? Nemoj zalegal. That's why you don't peek right there. Stazy, awareness on 9. A sta še živa, okej. Seeing that third party begin to sneak up and just turn, takes him out in the blink of an eye. Altenzi has no choice but to just bunker down and wait for them to disengage. Deal and Mr. Savage bumping up the leaderboards. They have to have such a good start to the game. Luckily for us, we got a mid-game analyst to break it down. I'm going to go ahead and bring you guys Mini Minor to show us how Savage and Vidil's game has been going. Thank you, A ne bi veš, kako unmutam Discord. Kako to misliš? Unmutaš, kaj te drugi ne slišijo, a ti njih ne slišiš. Drugač imaš v spodi pri tvojemu logotu. Lej. Tukaj v spodi imaš. To mutaš mikrofon, to pa depaš sebe, pa da ne se slišiš, pa oni tebe ne. Če to misliš. Thank you, Mini Minor. Biggest breakdown that we've seen for our first place team so far. And you can kind of notice throughout all of that, one thing he didn't say was they were farming up. They were gathering resources because their loot and setting themselves up was so important. They know exactly when and where to get the materials once they found the loadout that they desire. Yeah, Savage and Vidil currently sitting in first place is joy to many. I think this is the first season in so long where there is really hope for Mr. Savage. And I'm sure many people will think, let's not get too excited. We need to see them do it in an FNCS final lobby. A bil to third party. There's no doubt in my mind that that is certainly possible. You look at the tactics in place, very similar to what you see from the elite teams in EU as well this season. They've been working very hard with their coach Bloodex as well, and you know they gave big credit to him in the interview we did with them last weekend. So very excited about the prospect of this duo. Again, the caveat is as long as they stay uncontested when the time comes to get the big results, I think the sky truly is the limit for this team. Če tale igra številka 4 od 6. Za Mišo pa Tinija je po mojem dosti pomembno, da dobro odigrata. Čim boljš, da se SLO zagotovi da finalno mesto, a neki reboot round je dosti težek tudi za njiju, po mojem. Od tega za taj se mene skrbi tudi, če ne pride tja, no, če si iskreno. Tyson ni chat, ni prišel, 2 točke samo zmanjkali, da bi prišel na ta teden v finale tega tedna. Let's take a look at a replay from one of the teams we were watching fight earlier. It's Podesite and Snazy.
who finally were able to close things out, it looks like, at least. Oh! Damage being dealt here. Ker pa shit on. Taking that responsibility and delivering. Little do they know, Apex, Mappy, and Mappy, just west, just north of where two teams Kjer je to are pickaxe chat? bunkered down. Neither one of them wanting to give up the loot of the Kaj ga na cache. tale mapi. Interesting to see who's going to have the last laugh at the end of the day. It's very funny, right? Seeing Apex, Mappy, and Mappy play together this season because I remember a very, very long time. Ena dva sta direkt pod riftom. Apex, Mappy was playing with Jerky. Direkt pod islandom. There was a time when things Kjera weren't quite going sreča. too well. I remember talking to him and saying, okay, if you don't play with Jerky, who are you going to play with? Kar dva nova Slovenca bosta v finalu. Ni še nujno, Marinko, ni še nujno. Ampak je pa možno, ja. And here they are, seasons later, playing together. Pek za 4 evre. A ja? Relatively well here in this lobby. A ja? What's been a hard season. A na zadnja zdaj? Especially Apex Mappy, who was feeling a bit demotivated, wasn't quite doing as well, wasn't quite getting the results he'd been getting in the past. It's good to see them here in this stage and finally. Ta teden ful dobro igrata drugače, Miša pa Tini, Marinko. Ta teden. Lik zaradi tega morata čim boljše odigrati danes, da bi si garantiran spot maybe dupla, ne? Po mojem bo to mogla še enkrat v finale prijeti, kot je Tyson naslednji vikend, da pol imajo garantiran veliki finale. Those very destructive, chaotic fights, accuracy means everything to be able to. Saj sem zasvojen, kako imamo vedno Slovenci toliko dobrih športnikov in pa zdaj tudi očitno je športnikov, tako ful mi ni jasen, presežem. Tako pač. Imeli smo, Tyson že od začetka, pol imeli smo Kinsda, imeli smo Tohaja, imeli smo Luša pa Pirca, ki sta bila tudi v finalu. Zdaj velika šansa, da bo ta Miša Tini še. Pol recimo, ok, v CSU res nimamo nobenega. V Valorantu imamo kar tu dobre. V League of Legends imamo tu dobre. V športih tako, ful ne vem, stari. Marinko, si zihar? In tako mehna država. Ja, se zato, ker smo toliko mehni. Zaradi tega, ja. They might just finish things out right here, right now. Breaking their way through that box. And I don't know how Barla survived as long as he has. Not as passionate of a scream. Daj, ta model, presežem. Satisfaction, a smile on the face. Did that get stolen away? Ja, nazaj sta bila 60, ja. Did Shimoki out of nowhere take that from the hands of Perceive and Crazy? Če imam pa izvest športa, smo pa še na boljšem, ja. V športu smo pa še boljši, ja. Ja, Gal, ti si v Fortu. Toha še igra, Arno je zero build. A Toha je začel spet igrati, ali kaj? Zero builde, zdaj. Se dobro, zero build ne moraš biti prav zaenkrat, ker ni dosti znarja v temu. S Pircem pa Lušo je igral, okej. Kar nazaj je začel igrati, okej. Game number 4. And once again, Hydro sitting in this base. Pač Toha je bil ful dober zero build, če bi Orange zero build turnirje naredili za več denarja. Landing here, unfortunately. There was another very, very good team we saw playing across the pond over on NA. In Acorn and Cole, they actually were able to win, landing in this POI, playing a very similar surge strategy. And so that's not quite Dobili so že dvakrat. Okej. And for Strokey. Zdaj te na 1v1. Vse veš, da če mene zmagaš, ne pomeni, da si prav, ne? Logo tega, model. He's crazy, man! He's literally grading on the floor! That was crazy. No pun intended. Well, maybe just a little bit. I like to get the cheesy jokes every now and again. But just look how quick he is to react. Going through the covers, just taking down Nathan. Nathan was just kind of standing there, not really able to act quick enough to try to fight back. Skoro midva bova Pussy Play igrala. Kaj, ti si toliko zanačnik sam, ali kva? Kaj, FIFA 23? FIFA mi ni všeč. Aj, folks, stisnem te like. Winning their 4th VR in just 2 weeks. That was Shmoky and Swizzy. Cammy and Seti already have one on the team. Dobro večer, Slipsy. Got a little bit too active in game number 3. Sam Abi se je da zasmajala, chat. Še dobro, da sem z njo skupaj.
Da se vsaj ona smeji mojim jokom. And that's why you kind of rethink their strategy, going back to what works, play patient, let those eliminations and those natural opportunities present themselves. Yeah, you can see how high they're setting up here. There will be plenty of those sort of opportunities, but they Kje je dosta Slovenca, Miša pa Tini. players based up in positions to potentially take shots at them, and that's exactly what happened there to Blatcher. And so in this situation now, it's all going to be Teh sem prav, da je preveč pik v endgameu. Mislim, jih je ful, ja, definitivno. Take a fight because with being so down below on Surge, you have to get Okay, in Gal. on somebody. And they chose this team across to them. It's Mappy, it's Apex Mappy. And Mappy's fallen now, only leaves Apex Mappy alive. This was the bravest play I've ever seen two players make. From two towers in the sky, they kinetic blade over. They were down on Surge. Udrla bo ta. And they really thought outside of the box in order to make this what happened. Now they're trying to chop him down. Not only take ball damage, but bring him right into the hands. Apex Mappy quick to react, building Imagine the Mappy, to try to rein in and alleviate some of that pressure. Imagine the Mappy 16 tole. above the damage threshold. O ne, nevermind, Mappy ne more klačat. Tole ima ta. In po spamu. In the middle of a desert, it's only make believe, and that's why they're going again. They're in a finals lobby Oh! this stack. There is no sense where you can feel Za pompo comfortable. sprejan, evo. These are the kind of players you have to make when you are down on Surge and you have to deal with it. You can't Tako, afford to Tixon, be tako. safe. If you're safe, you just go down to Surge. Gal ne sprejemam Marbijanov, žal. Daj bojo spet custami Scorp reče. Mogo bi narediti jih. Mogo bi narediti, da folk ne more griftati. Nisem še naredil. And crazy. Have to start making their way to zone, breaking up their rotation into two parts, stopping, basing up here for a sec as they take some shots into what looks like a grueling battle just across there, and then they'll start to make their move on again. So those teams, you can see the difference right now. They paused themselves. Jaz ga šel žal, noben ga ne dodajam, zato da je fair za vse, pač. Everybody else Nimam nič tako, noben ga ne dodajam in to je to. Teeny and Misha able to find another elimination to bring them above the damage threshold when it comes to Storm Surge. And if you look at their inventory, it does look like they have at least 2 slurp juices, leaving a few more on Max the ground. Metz Imagine, or at least hope, Teeny has some chug splashes. That way they can play into that heal off towards the end of the game. As they find themselves just at the edge of zone, and as it Piše, da je bil knock, Tini kill, to pa nisem videl. Evo, vse to je Miša. Čas, smo zdaj le Miša videli, ali... Če, a to smo zdaj gledali, sta bila Miša pa Tini. Kaj sem rekel, da ima ta pohan mecov. Ja, to sta one, da sploh vedel nisem. Zgaj zid, koliko notaj, so onih ima dodanih 500. Zato, ker se ne želim pritoževati vsak teden tako kon, ka folk spama invite pa to. Pač, fora je, da folk spama invite, ne moreš tega več izklopati in nasplošno tako, pač, in ne najdeš prijateljev za invitati in vse to. Itak nima veze, ali dodam ga ali ne, veš kaj mislim. Si na istem. Ko imata nickname Slovenca, Miša pa Tini, glih prej smo jih videli. But Queasy and Vino, a nice bit of loot there to add to their arsenal. And hopefully another game where they can show what they can do as a duo. Last game, Queasy had to play out solo, Vino going down. This time around though. Jaz tudi ne moram več poslušati tega, kaj te invitajo. A ja, to ni vprašanje, tako poveš. Pač, ne moreš izkovati ti spama tam invite folk pa to, veš. Miša je tudi Slovenc, ja, cel duo sta Slovenc, pač oba dva sta. Pa skoro se reče, da bo neko dodajati, a pol se še zmeren dodaja. Sej to ti ja! No ta je svet reče, da bo neko dodajati in pol dodaja. By the way ti ja, prek sem rekel Jusko tudi, da moral spet začeti igrati. Tudi zate velja, da moral spet začeti igrati. Ker zdaj reče, dolgo nismo igrali. Savage and Badillo are the ones under pressure, taking shots from multiple angles. High ground is going to be taken away by Hydro and Fast Roki. And that's where Savage is still collecting. Moramo iti maybe spet une backrooms, da naredimo še uno. Mi nismo šli tja dol, kaj bi mogli iti. Kaj vaš baje še nekje podgane, ali pa jaz vem. Nismo šli, smo proskočali. Misha dead? Fuck, chat sem bro, nisem videl. And now everybody has to get there. Savage trying to make a play. Oh, Savage below Surge. Even though they know they have a ways to go for zone, it won't matter if they don't have Surge dealt with. Pa nima healov. Two teams in the zone.
for everybody else in the lobby right now. The other 25 teams have to start making their way on in. Uf, No different from sam ni dost. and Vadil, but they're trying to deal damage quickly before Savage dead, Vadil dead. to be done. And Ne, Vadil še ni dead. unfortunately just couldn't quite Ampak do je spet below surge. enough to stay alive. Vadil still on his lonesome. Still with hope in this game as well. I feel like that was a calculated sacrifice from Mr. Savage. Instead of wasting the floppers, trying to stay alive by himself, pass it on over to Vadil. ne vem, Knowing he was Jaka. going to go down to Surge, he peeked through to try to get any shots. That was picture perfect. A sacrifice for the greater good of the team. But will it pay off? Will Vadil be able to make this game worth it for their duo? We've certainly seen him do it in the past as he starts to make his way into zone. Taking some shots for some players. Ja, Lodo dokončava backroomse. Pač to je bilo ful dobro. Tija, a smo igrali s Pinčom pa Jusko tam, a ne backroomse. They want to do in this endgame. They want to start ramping up, playing for height. Venom certainly has a lot of mats out. Tyson ne igra, ne. Žijo mile. They can do and they can play for. Have to be careful though. Zara and Zangi on the other side. And so if this zone doesn't Pa kakšne igre moramo še Tija najdati, kakšne zabavne zaigrati. Zara and Zangi. Tyson ni prišel v finale. 2 točke samo zmanjkale za ta teden. Koliko si lajal na Fortu? Mislim, da 89. Nekaj tazga. And it will not favor Zara and Zangi. They will have to make Queasy Vino imata height, a? the other side where Vino and Queasy get the favorable Ja, Vadil kot solo, dead. Seč pa Vadil po mojem noto ostali na prvem mestu, oziroma odvisno kako bojo ostali odigrali. A Tini je še živ, chat. Miša, ste rekli, da je umrl, nisem videl, da je Tini umrl. His chance and points come to an end. Yeah, and these guys know they're just going to have to try and get to zone first before prioritizing height. Queasy and Venom had already started to ramp floor wall their way on up. We saw that be so effective for Swizzy and Shamoki in the last game. It's their turn now to do it again. Če ta zla pride v veliki finale, ja. Make the game worth it. Definitivno. Unfortunately, it doesn't seem that way. Queasy and Vino though, again. Pač, če pride v round 2 je po moje dost, ampak če pride v finale, zihar pride polo veliki finale. Ampak, tudi če ne pride v round 2, bo igral reboot round, pa bo itak tam prišel naprej. Pa še en update je prišel, neki hotel je, neki tazga, pač level 5. That they know all too well as Update za backroom se Tija. trying to be as healthy as possible. You can see Kylie, no shields on him. A lot of those heals going on over to Vico to try to play into that win condition. Sam pa moramo od začetka iti, He ali ne, goes se ne down vem. all together. Now Vico is a solo. Ali Which sam zadnji honestly, del. with all those heals, he might have had to play like a solo, so it doesn't really change his position in the game so far, other than he's Tini getting kill. pressured. Ok, And poj he še has živ. to find a new spot, find Evo ga some Tini, sort of solo. safety. Tini trying to do the same thing, but with Storm Surge Below, come in, 500 below surge, ja, to je GG. To ne more. To more cel duo ubiti, pa še to ni dost. Yeah, he would have to do something we have quite literally never seen anybody do in this Kaj kind of mislite, tudi competition. below? And he'd have to do it very, very fast. It doesn't look like that's going to happen. Počaka še en tik, pa poje pico. Might as well at least try and deal the damage, but maybe just trying to out-heal, outlast players. He knows he's not going to do enough, so he wants to stay alive, gather as many placement points as possible, and use the rest of his builds. So just going to full top his way on through. 2 ticks and he goes down. Make it 2. Chances running out, and so are Vico's. Sam kako, kakšen hotel? That was Shamoki. Kaj, da imaš ektar spot, če ne skipaš, koliko smo mi takrat skipali po nasreč baje. Gold trying to do the same thing. They don't have the same splashes though. Swizzy and Shamoki, they're not on height just yet. We'll scout and look for it, but they certainly still are a Doma major height. player in this game to win it all. The range from this team, if they would be able to do that. Falling into someone's box. Oh! My God! Kar van vituje jih! Swizzy, he shouldn't be alive. He shouldn't survive that spot. And his duo partner doesn't even do anything about it. It's for Strokey, he ticks down. Hydra just has to watch from afar. And he's going to try and get revenge. But Swizzy, so composed, so elegant. So on Pa še top splash je of vzel. everybody in this lobby Holy right now. shit. And he'll just keep moving. In je prišel kdo tu nazaj. Making it look easy. Koliko so oni v easy? Koliko oni v easy proji najdejo svojega teammata, chat, presežen, to je meni tako čuden. Zakaj bi še DVD še zdaj umrl, če že prej umrl? Še vedno imajo ta bug, vidim. If they can survive, Tyro's under pressure. He's going to be able to escape, but he gets tagged out by the zone at the tail end. That's going to be a knock and a huge refresh to keep Cammy alive. Cammy and Seti claiming space on low ground, looking for a limbs as well. That is vintage from them.
Ja, ti ni umrl zaradi srča, You know itak. what this man can do all alone. Zangi may be in for quite the ride if he is not careful. The ODM gear will come out way into the end game to try pick that limb up, but it's not going to connect. Have to use the kinetic blade to get back in now. Ta drevo, ta drevo. Kam vi seti na lovu? They have the leaders on the low ground. They have pizza. They have splashes. They have Menmis. A recipe for success as Hade finds one slipping, but third parties from so other angles. Down goes Veno, and their run comes Okay, to an they're end. dead. Veno Hade's dead. as well. He runs out of heals. This is coming Abo down to two Quizzy. teams. Aj Quizzy. Being one of them. Look at the heals. Two To je pa different drug tim. pizzas. This is a recipe for success as long as Quizzy, valjda. Quizzy, chat. Kako je on vedno v endgameu? Versus Queasy in the final moments, both trying to out-heal each other. Who is going to have enough in the tank to survive? Both players having pizza. Majster ima še eno pico! Majster ima še dve pici! Favorable. A med miss as well. Kam je zmagal, če ne bo dobil Storm Sicknessa? Too many heals. This is enough heals for half the team to the lobby, but he has it all to himself. And so Queasy now on the search, on the hunt. A medkit's found. I don't know if you have a med miss as well, but he's going to keep looking. We'll have enough time to use the med kit as well because of that slur. Quizzy je zmagal, ker nima Storm Sicknessa. It doesn't matter how many pizzas you have, Queasy will survive. Storm Sickness putting an end to the Polish players' run. And so Queasy This style takes you through a spooking... Daj najprej GG's v chat, GG's, pa da preberem, kaj je napisala Tia za Backrooms. This level takes you through a spooky and mysterious hotel set in the 1920s full of puzzles where you have to work together with other players to advance, prepare to feel the tension as you explore every dark corner and face the terrifying entities that lurk in the hotel. Are you ready to beat this challenging level? Enter level 5 of the Backrooms and discover what horrors awaits you. Tia, koliko levelov smo mi naredili? A smo mi 3 ali 4 naredili pol levele? Ajde da vidimo. Quizzy Veno sta zdaj na prvem mestu. Svizi Šamovki na drugem, Vadil Sevič sta padla iz prvega na tretje mesto. Miša Tiri sta prišla na 5. mesto, kljub temu, da sta enak za nič odigrala, kot prejšnjo igro, pa sta padla iz 3. na 7. mesto, sta zdaj iz 7. mesta na 5. prišla. Plus Čiko sta padla iz 2. na 6. Tako da se kar spreminja, se kar spreminja. Čaj, dajmo... My gosh. I thought the one time was kind of that redemption moment, but to see it happen again and now go the other way, we have to go to a third, right? We have to. It's the Queasy and Veno classic. You know we're playing in a set line. Ko sta imela 4 kile, pa bila 500 bilov. Lej, tukaj ima prav zelo velik tega, veš. It's fun to watch these two go head to head. It seems like almost all the time. Queasy and Veno just... Ajde, chat, imate to. Grem jaz sam na vrc. Brba. Queasy just continuing to maintain that positioning on the high ground, continuing to likely be feeding information to Veno so he even knows exactly where he wants to push and be so aggressive in that mid to low ground territory. And it was honestly just really well practiced is what it looks like. Yeah, Veno goes down, he disrupts everybody. Makes it really difficult. And then let's also talk about this. That med kit play. To go find this and then have the knowledge knowing you pop that slurp and you can actually get that med kit off. That's why they're the best. This is why we've been talking about this, right? Though we've seen the meta shift toward heal off, there is a level of execution. It's a lot of math. That's why I'm particularly horrible at it. David, don't say anything. But I mean, there is like these levels, right? Especially when you're calculating that storm sickness, right? How much of the storm have I invested in those early games, right? And for this duo, for Queasy to come in those moments and say, I got this in the bag, it's all good to go. You love to see it. You do, and it's the math. You know, they're not taking that storm damage, and when it comes down to it, it's who's not taking storm earlier in the game, and we see they've been executing this flawlessly. It's about what you would expect as well from a team that is regarded so highly. There's a certain standard that you've kind of come to expect whenever Queasy and Veno are on the big screen. The fact that it came down between them and Seti and Cammy, I do want to see the tiebreaker happen, but for right now, that first place in the leaderboard, it is all Queasy Veno. And I'd like that we have like these parallels, right? It's like the two sides of the same coin, because not only do Queasy and Veno jump up 5, Seti and Cammy also jump up 5. They're both thinking the same thing.
We want that #1 spot, but for right now, Queasy and Veno, they will finally take over. But Swizzy and Shamoki, I appreciate that Jacob had that huge call, right? They find that duo, they eliminate them. Now those heals, those are inherited by Swizzy and Shamoki. Yeah, that was probably the last thing that Vico was hoping for, was to try and help out his competition as heavily as he did. And for a duo to be able to claim that loot at the best possible instance you could possibly imagine. I mean, Swizzy, Shamoki, they're looking for a repeat from week 1. And they've proved it already last week that they are here to play. And people may have watched last week. They're just a team that can go up way high, play height, and then play heal off. Did anyone just see what Swizzy just did right there? That was disgusting. Taking over in that final few moments and then just showing we can play whatever we want. Adaptability, right? How are these duos looking to adapt? And I think that is kind of what we've seen over the last few games, and you guys have been watching the first 3, and now we're here to kind of call the action for the next couple. What are you guys seeing? What is the thing that maybe a couple duos might be doing right? Maybe they're doing wrong? What do you think? I think that there's been a lot of adjustments in terms of how conservative teams actually are being with their choices of when to tarp out and when to actually prioritize using their resources, because we're seeing the heals still being limited in terms of teams obviously trying to hold on to them for those later moments. But I think the builds especially, I mean, one of the fun stats we had throughout that game was that Queasy and Veno, they've been averaging the lowest amount of builds placed for placing in top 10. And, you know, it's probably something to do with the high ground style, because they're not getting as many refreshes because they're way up there when they're playing. And we can see the builds placed. There's just so much that goes into this. Every single team up here is placing more or less builds, and it's interesting that it's pretty much in order of our top 5 going into that last game. And we see Swizzy and Shamoki, also another high ground team, a little lower on that builds place. And again, I think that that's partially just due to the fact that teams that are able to vie for that better positioning earlier on, they're able to be a lot more conservative with those builds placed. But I like seeing Vidil and Savage because we've definitely noticed a certain level of adjustments to their gameplay this week. I think last week they definitely ran into some issues where they just didn't have enough heals. But this week, I think we've been seeing a nice mix, but they have been having some issues with Storm Surge. A lot of these duos are thinking the same thing. We want to make the grand finals. There's spots online for the global championship. What do we need to do? How do we take ourselves from here to here and make sure we have those spots on lock? Vidil and Mr. Savage, I do think game to game, they're just thinking, hey, what was that thing we did? Let's not do that again. Let's try this. Boom. Suddenly they're placing well, right? And they need to place well if they want to make it to grand finals. They do. They've been proving they're in the driver's seat for this meta, and they've been able to take over these last couple of weeks. I expect to see more of the same from them over the next few games. Yeah, for sure. With 2 games left to go, who will continue to make those little tweaks to come out on top? Nisam dao da gre automatsko naprej. A ja, gre automatsko. A, okej, pa je pa v redu. Pa je pa v redu. Si še za jest, na redu, na hitro. Just started here. I feel like this is game 1, but time flies when you're having fun, and who would have asked for a better partner than Levin 2K himself? Yeah, look, we just saw in that final game, or the game before this, or not the final one, how close, how finite the margins are. Yeah. Kami only took a couple extra ticks in the zone, and it means he can't play the heal off and win because of Storm Sickness. Aj, to mu čakam, pa lik začela se nova igra. Where teams have to be so conscientious of how much damage they're taking to the Storm if you want to win a heal-off battle, especially against the likes of Queasy and Veno, who have been so impressive throughout today. Yeah, once again, I mean, usually we're simply talking about Veno slaying out Fragger, elimination after elimination, probably best player, best fighter in the world. Well, now the shoe's on the other foot. Queasy, best IG yell that we've seen kind of perform at this huge of a level, but a battle that we know too much. Toos and Putrick. Thomas, Malibuka, different of a swing drop for Toos. He gets a little bit of height. Malibuka is being pushed back. Thomas just has a sliver of HP, and already a huge advantage being pushed over to one side. Oh no. This wraps. It is just wraps. Toos. Wait, hold on. Let him cook. Hold on. Wait a minute. Something's not right. See, it's finally back to how it should be. Putrick and Toos win the fight. Sve se naredil, pa lepo nadaljeval.
again, this just goes to show how volatile these 50 Chat, Malibuga pa Toma sta spet mrtva. But you will still lose if you get outdropped, if you're against worthy adversaries in Putrick and Tus as well. They have been very impressive off spawn today. Hej, chat. Kdo od vas pozna Dead Island 2 igrico, ki je zdaj nova, ki je vam prišla? Kdo jo pozna? Rekel ti ni kill? Kaj sploh lenda ti ni? Če kdo ve. Dve točki sta mu zmanjkale za us. They got what damage that they feel is good enough to quickly disengage and are getting ready for the rest of this game. This is the 5th game, so depending on where you're at in the leaderboard after this game dictates how you get to play in our final game of the day. Na sever po runi črpalki. A tam, ko sem jaz landil. Oh man, Putrick and Tus, they won off spawn against Malibuga and Thomas, but they get third-partied and cleaned up. Alt je god, ja, se strinjam. Putrick sinks in his chair. Ja, vsem bo prišel z grand finale, ja. Game left after this one for them to try and push their way on up. Ja, okej. Čaj, se prav, sam Gal pa Doman poznata Dead Island 2 od nove igre. Noben drug ne pozna Dead Island 2, ker zdaj nova igra prišla, zombi. Se prav, pa bož, da ne kubam pa streamam. Bote gledali. Zombiji so drugač. They're just kind of hoping those speed bumps are long gone and it's more of a highway that they can just race on. Swizzy and Shamoki, such an impressive team. I think anybody that's a fan of competitive Fortnite just has to have their eyes on this duo. We've spoken about it so many times, but if you aren't familiar, this is a team that was competing in the Asian region. Pa ne bi rekel grd, sam, jaz nikoli nisem hotel imeti šumnikov v svojem imenu. Zato sem vedno hotel biti Američan pa tako. Hogwartsa noben ne gleda zdaj, to je največja fora. Snipez, ti si enko špilo. Vej, kruta kasvina pa gor, ja, ful je grafično, ja. Saw him go down in the feed moment. Trulex dead. Luckily for us, we're able to see how the action does pan out with third parties coming in. Are they going to give him enough time to try to get that revive on up? Flopper fan. Dixon ima sej, večina pijače, ki ni hladna, je za nič meni osebno. He doesn't have enough information on those players over on the other side. Instead of pushing what he thinks is two people, he's just going to go ahead and try to back down. PKR not wanting to let that one come through just over the mountaintop. Kokne se žigate v chatu. Honestly, there's no other choice but to leave Jay out to dry. PKR Link finding their feet here in this game with an early LM. Koliko sploh je Dead Island 2, koliko stane? Make a late charge. Job's of course not finished. They will want to clean up on Cosmo as well, and the opportunity is certainly there. He's no longer choosing to run away. Actually choosing to hop in the toilet, but they know exactly where that leads to, so there will be 60 evrov. Continuing the hunt, continuing the chase. Pač solo ne bi igral, sam vem, da folk ne bi dal 60 evrov, da bi z njim igral. Just at the final. Erling Haaland se je dal ime. 35 mesecev pa še tier 3 insane hvati. Hvati Haaland, kako si? Ko smo prej ime? After 3 games, but once they hit that 4th, they finally hit the wall. Slikce mislim, da ni zamenil. Going down just as placement points. Hvala, drugač, full, hvala. 35 mesecev, chat, insane. Videl sem nov bundle of auto, god je. In terms of their consistency, in terms of their position on the leaderboard, if they go down early, you can kiss first place goodbye. Res je, Gal, res je. Chicho's just trying to hopefully go back for what I think might be his reboot card or anything here at this stage in the game. Bom pol naredil. Grab something before going back on over towards Mega City. You can kind of see his game plan that he has playing out in his head. Go to Mega City, try to get the reboot, but there's so many teams stacked here waiting for the vault boss to kind of spawn and get all that loot. Evo, imate glasovanje.
Mogoče mogo take igrice, ki so Dead Eye pa Harry Potter bolj videe delati. Sam ne vem, kako ne naredim, da bo folk gledal video, tudi če je ena taka igrica, ki pač niso navajeni od mene. Ne vem, kako bi naredil to. Hvala ti, Zeus. A ja, kar rekel je, kada bi denar jutro v svoj cash cupu, še da bi pol dejal. Najjači finisher je on Dance Dance Revolution. Pa vsi finisherji so hudi. Čeprav prvi ta sta mi najboljša, ampak če mene vprašaš, pač meni je un Melee toliko všeč, un ta prvi, ki ga pokažejo. Clickbait jih. Mislim, če je clickbait tak, da se dejansko nekaj noter zgodi, je cool, ne? Sam pač, jaz bi mogel več videov začeti spet delati, tudi če niso to gledani, pa da mogoče dobim pol, kaj koliko je Vuga delal pa te, ne? Različne igre, da bi se folk navadil na različne igre in bi pol tudi mogoče na streame pač ta folk propelo, ne? Kaj, Miša pa Tini sta toliko dobro, ali kaj? Zelo dobro igra za to sezono, ja? Belugi ima najrajš dolge gameplaye, ki so dolgi, kaj 50 epizod, pa so dolgi po 2 uri. Na to ne vem, če bi folk gledal tla, veš, 2 uri. Ampak kako bi delal, recimo, za te singleplayer igre, če bi res delal video, pa da bi off-stream pač pol malo probal, pol, ker se, upam, da mi tablete pomagajo, pri temu, da ne bom skozi uturjen, ker zdaj rabam spat po 12 ur, da sem spočita, ne. A če bi jaz spal 8 ur, pa bil spočit, bi imel 4 ure, ki bi lahko dejansko pač namenu videom pa to dopoldne, ne? Na primer. Sam bi bili tako od 30 minut do 1 urce pol taki, po moje. A bi tik bot. Ja, Timotej, to ni nič narobe. Poglej angleške streamerje. Recimo Mif, 4 milijone sabov, pa ima 300 gledalcev, a što ne moreš. Sabi niso enako, pač da boš imel pol to gledalcev. Sploh pa ne v teh časih. Tle one dva landata, ja, da grad gor. I knew his loadout was good, but the Storm Surge and the eliminations we got made it that much better in terms of his early game, setting yourself up right, be able to go straight from point A to point B, put yourself into the next spot to try to get Surge, and that's why you see Apex, Mappy, and Mappy in the similar spot. You don't get contested off drop, you're going to have to look for it elsewhere, and a huge trade in shots, and they're finally able to use their numbers to take him down. Če bi jutro igral solo cash cup, jutro bom po moje zero build igral. They got that first heal in. Mappy. Knocking on the door. Edit another. Kar po chips igraš, Zeus. Ponovš qualify jutr. He went overboard with the edit. He did 6 top tiles. Really need to do the first one, but fair enough to Mappy. He got the elim, nevertheless. Savage pa Odin sta zelo dober duo in jim gre res dober. Savage si je končno najdel zelo dober duo in dejansko zelo dober pač tudi skup sodelujete. Nikjer ti ne priporočam kupovati accountov iskreno, daš prav. Sam scan si lahko plus. Sploh pa če za 100 negaca, zakaj bi? Ne moraš tik sam. Ti piješ kakao. Če ni mrzo kakao, bože ne piješ. Koliko je glasov na polu? 72. A sam 72 ljudi je glasoval. Čet, imate polu četo, pa glasujte, če bi gledali to ali ne. I feel like this is their loadout. It's something you see on every game. They get their weapon Ne, abi, ni res. They get as many splashes, and they do such a good job overall of not Je mrzo, kako si vedel. Zato ker ne moreš topo ga pit, ker je zanač to. Every single moment they have that potential to win off of heal off. To je kada bi topo čokolina jedel. Čaj pa mora biti topo. Mene tudi čaj mrzo bolj všeč. Abi, vaš hot chocolate je fucking trash. Gal, sem prebral in ne piši več tega. Ja, jasno!
Če se bodam. Ja, vsak večer ob 11 igla v žilo. Moram. Ti boš doseči bi na FNCS. Pač, jaz še vedno navijam za Tysona najbolj, ne? Ampak bi bil zelo zadovoljen, če bi Savage zmagal. Ne bi bil niti žalosten, tako če Tyson ne bi. Ajš, kaj mislim žalosten. Imagine, da pogrevaš mleko za kroglice, zakaj pa jogurta ne pogrevaš? Ne meni od tebi, sam folku nasploh. Jaz mleka nikoli ne grem, ja. Če bi igral Subnautica. Subnautica sem hotel, kaj sam mislim, da folk ne bi gledal. If Queasy and Vino spot them, they would ideally want them to sort of go towards the south and push them that direction. But using the ridge to rotate means Kylie and Vika will just be able to sneak their way on in. You're seeing here the battle for... Mrzo Čokolino je god, kvat? Mrzo Čokolino je najboljši. In the previous game, weirdly enough, but here, Shamoki and Swizzy, the second place team today, instantly using those kinetic blades to get up. But not without some competition. Jaz se strinjam, ABL, mlečnik res ni najjači, daleč od tega. I mean, I was wondering what Kai was doing up there by himself. He was trying to get that information. Oh, there's a team already boxed up here. They're already going for the capture. He's trying to scavenge what little brick is up there that he can grab because there's not too much that is safely farmable around his location now. Skoro če grem spat, sem otrujen, netar grem pa še njive, seveda povedalo, da ne rabaš vprašati. Everybody knows Pump je farming simulator god, chat. Evo, Trulek's dead. Dead! Some sort of HP, but he has more than enough time to let that come through. Leče Driš najboljši. Zgažo pol ime Wafel. Žijo Mojč, oj. Tik si sem prebral, ne piš neumnosti. Boljše govor mrzo kakao. Kaj je boljš govor mrzo kakao? Gres! Pa ti nisi normalen. Peno te bom. Mlečen Driš je dobar Sandar, ti ga ne znaš, Scorp. Nikoli ga nisem jaz delal, Mlečen Driš. Ampak Mlečen Gres pa Riš je drugač, ampak oboje mi je tako bleh. Mislim, lahko pojem, sam nikoli nisem. Z veseljem sem bil tako, ko mi čakam, da bo Gres, yes, Gres je, Ne. Hydron for Strokey, starting to find some rhythm in the past couple games. I did challenge them to it, right? I said I wanted to see these guys start to step up and they definitely On je na laško, ne pijem pera, tako da. Oziroma ne pijem alkohola na splošno, basically. They have a lot of points to make up if they want to get into the top 10, but this would certainly be the game. Pej, gled, Mr. Savage, kaj streama? Ja, folk je rekel, da ne tle gledam, chat. Ta skor čist birčan. Ne, se... Fore je, chat! Luckily, not too many third-party potential is going to come through this one. Tarazumi is going to go down. Sined's going to be left by himself. Pač, Gres pa to jem. Pač, če mi ga recimo babi kdaj skogal, ampak kar kol sem vedno pojedel, se to ni, da ne moram jesti. A tega zelenjavo dejansko pač ne moram jesti. Ampak ni pa tako, isto burek lahko jem, ampak v liveu ga niti enkrat nisem sam naročil. Sam imel sem ga, če bil za zajtrk v šoli in to je to. A za malco. Pač ni mi toliko všeč ta hrana, da bi si jo kdajkoli naročil. Reče se Gris, ne Gres. Gres je! Gres, kašen Gris! Gres! Yeah, your positioning in this fifth zone is so important, Jacob, right? Because of the new... Pa, kaj ti boš? Malt ali Union Radler nič pika nič? Radler, nula alkoholna Radler, ne vem, če sploh kdaj imel. Ja, ni nujno, Marinko, če še naslednji teden. The best positioning you're going to find for fifth zone will probably be center fifth. Playing for center fifth, it gives you access to wherever the zone pulls. You'll have access to dead side as well, so you can hold some of those teams and lots of different options that you get from playing center fifth right now. Of course, it's easy. Top 40 folka gre v finale, veš, Marinko? Pa imaš pa reboot rounde, basically. All this and then able to get an elimination. Starting from 170 below the damage threshold.
able to clean up, get some damage onto one, gets the elimination onto the next, puts him above Zdaj pa že that damage počivance. threshold. Pa mogo več streamat. Kaj imate vi počivance, imam jaz kontro tega. Last man standing overall. Blauchun mixing. Ja, najboljša lih ne, no, malinko. Ne še. Kjera zelenjava je najmanj slaba? Edino od zelenjave, ki lahko dejansko jem, je korenje. Ampak tako je. Zdaj, če je, ne vem, ajš čebula narezana, ne vem, v rižoti, pa izkujem pa to lahko pojeva, ne? Sicer mi je boljš brez, sam je pač lahko pojem, če je notara, ne? Tako, če kdaj kaj tako notar, ampak ja, korene, pa je geš čebula, tako. Ma krompirja ne štejem, čet pod zelenjavo, no? Ne biti zdaj pametni tle. Jaz ne jem zelenjave, ne. Pač ne moram, že voham jo zelo težko, večina zelenjave. Dobar dan, Krajnči. I'm just taking a page out of your book, Jacob, okay? You can take as many pages as you want, as long as I get a cast with you. You can have the whole book. I'll even read it to you at bedtime. Grah, evo. Grah, če je v rižoti, to tudi pojem. You can see them even splitting the slurp juices, the last of their white heels. Švagri pa jajca. Doing good. Queasy has a little bit of the high ground. Deep into the zone. Veno's Ne, če je čebula, tako ka vi govorite v lepini, pa to je nikoli ne bom jedel, ne, to ne. Če je tako na koščke mehne narezan, pa da je tako noter skuhan v redu. Goes the first knock. Siphon. 12 splashes though. Take note of what Queasy has in his inventory because he's been the one playing heal off more often than not. This is not ideal. Danes kar zmago tek na 2200 metrov. They don't want to have to stay in zone this long. In kva ste imeli to? Imel sem na voljo smoki pa čips, pa se mi ni dal stegan do čipsa, pa sem smoki vzel. Zelo dobro odločitev. Smoky God. Turn to a 5-tick, he's down and out. It's over. And I think they get the credit for that one as well, so I'm sure they'll take that. Probably laughing. Savage vodil. Zdaj sta celo Bob, Search. Pa še skoraj v zonu. But only elimination points so far into our top 29 placement points don't begin to set in until we get into our top 25 teams, and even then, that's just the tip of the iceberg. As we go into our half-half zone 7, only about 5 teams currently in. Everybody else, over 23 teams, need to find their own journey, their own path to safety. Some are going to find it quicker than others. Steve popping the last of his slurp juices. Well fought for to get into this position. They haven't even scored any points up into this stage of the game. 0 eliminations, top 28. Staying alive is a must. Especially for any of these teams into the top 10. Nolt? Wow. Žavici, pozdaj nazaj. That's how you back them down. Pa že nekaj v mestu med prvimi in drugimi letniki srednjih šol. Kar na soboto ste imeli to. Čestitam, drugač, za prvo mesto. Si ti je 7-3, ja? Sem, ja. Sem, ja. Ta Scorp je sam pico, ni res. Veš, ko hrane lahko narediš brez zanave. Ne veliko, ampak vsem. Šamovki je mi skliku. Just minor mistake there with your kinetic blade, and that's going to cost him so many heals. Look at how many heals he's going to have to use to stay alive, Shamoki. And even then, he's still at risk of being taken out as he glides his way on in. Fortunately, nobody looking, and Suzy will open a gap to be able to get in, but that is very unfortunate. Paprike ne jem, ne. Yeah. The heals that you're talking about, but the damage... Sem prodal celo svojo sobo. Snajs, kdo bo od tebe sobo kupil? Kdo bi hotel v tvoji sobi biti? Ti mi pa Miša, mislim, da sta še živa, če se ne motim.
Yeah, look, these guys may not have as many spare heals as they once had. Any refreshes they get will do wonders for them in terms of picking those up. But even with the way the zone is moving right now, if this game finishes close calls, that brutal bastion area, if they do get to a heal off, there is always the potential to run in there and look at the... Ta Minti Kveper je fucking neuman! Pravam vam! That doesn't seem like it's going to be an option for you. Pišaj double kill. That's huge. Ok, tiks. Smokey was the one playing Hero. Tyson ni prišel v finale ta drugi teden. To prevent anybody else from doing the same, and they're gone altogether. That's Kaizen who gets one right before taking Kvizi down vedno Jalen spet moments hide ago. tamle. Huge amount of proactivity there in those first couple of seconds as Veno and Queasy Se suvata hide. into the distance, shooting down that skyscraper in the sky, trying to make it that much harder for anybody up there to try to survive. That way they have the best chances of any of them trying to steal it away, but a far pull for them. With just a couple of builds holding them together, they feel like this is a must. Yeah, but look, Queasy's chopping it out. Uf. O, više pa ti nista to na hajtu, kaj ju streljata. Podrla ima bo ta hajt. Evo, sesula sta. Ouuu, pa čista posebi. Wait, did he just go down completely there? It didn't really look like he held on. His HP was so low by the time he got down to the ground. Really tough scenes for Misha and Sini. If he survives, that is definitely going to be a miracle run, but the new players... Da mislim, da letos ima NBA pojma nimam iskreno. What they did to earn it, terrorizing everybody else. That's Queasy and Veno going to make claim for themselves. Sinet only 45 above the damage threshold. No HP. Goes inside the zone. Only can take a few ticks. Doesn't have a chance to pop his minis either. He doesn't really have build to defend himself. Goes up over. Perfect time to hit that hop to get out alive. Tu velik zon je še. A se sam laupa. A ti ni umrl? Nisem videl levo gor. No sudden movement's going to be made here from Sined. Like a snake waiting in the grass to strike somebody. Miša je tudi dead zdaj. Dvakrat sta bila 17, zdaj sta bila 19. And so again, just having to go back to retreating, hiding, lurking here in these old builds. Levo ima builde, a nima pa shilde pod stopnicam. But we lose Queasy along the way. The one who's been playing heel off. Ooh, Is res. the revive going to be worth it here? I think they both value them being up, even if they are taking some ticks. Gonna have to chug splash instantly if they are to stay alive. Ta je še kar živ človek. Now the incentive for Queasy and Vino will just be to frag out, get as many as eliminations as possible, and maybe still try for a heal-up. If they didn't take any ticks throughout the game, there may still be hope. For Sinner though, his hope remains in hiding in this cone and hoping somebody walks right over his box. Oh, duel saga. It's a duo. It's perceiving crazy. They're waiting, and they will not be caught out. He's just trying to get any extra placement that he... Vidite, tukaj vrhajva take redi, dobi ga nič nobene dobre mapeni. A veš zakaj? Zaradi tega, ker ti moraš čakati, da bo folk nekaj dobrega naredil sploh. Pač oni so komi odprli. Pač, da bo folk naredil nekaj čist svoje. Šok, igrce se delajo po več let. Ne moraš pričakati, da bo v prvem mesecu tega, kar že ne vem kva vse. Kdaj bo grand finale? Čez 2 tedna, mislim da. Ne, čez 3, sorry. Sam gledaš, game full hitter minajo. Ma, mid game se vleče, res. Mid game se full vleče, iskreno. Predolg je mid game. A vodil pa Savage je vedno živa. City and Cammy is still alive in this one, and they have got plenty of heals for themselves, but they get taken down. It's City who falls. Cammy comes up clutch. And he's gonna go for the revive. To ni šans, da reza. Play for yourself, play for your life. City will drop you the heals. Vino and Queasy are gonna still keep fragging out. They're not playing on height. They might not have the healer potential, but like I said, the incentive is to drop down and frag out, and that's what they'll do here. This is going to be a big moment as everybody took some damage very, very early on. Veno, Vedil, they took damage. You got to think the high ground probably sitting pretty, able to escape a lot of that storm. Is perceiving crazy, causing some chaos down low. But Cammy is still slivering his way in throughout and past all these duos to try to claim a top 5 position here in our 5th game of the day.
As everybody's just squeaking, scrambling through. A huge shot onto Venom. Da vidimo, če zdaj... Da vidimo, če Vadil zmagata, pa Savage. But it's fine, they weren't huge players in the heal-off anyway. Took way too much storm damage earlier. It just remains the rest of the lobby who has a chance to do it. Perceive for Darky. Ja, tale na hajtu ima... Kaj ima še celo pico? We saw him try to pick up Say. It wasn't worth it. There was a couple ticks that he took there, but another opportunity for Cammy to try and win a heal. Oh! Vadil's still in this one. Vadil ima še pico! Alo! Cammy trying his best won't be enough. Third place still an accomplishment. Sam nima dost, po moje, še vedno. In a 1v1. Pizza and Splashes versus Pizza and Splashes is coming down to who took the least amount of damage, the Storm Sickness. Vadil, he's run out. Storm Sickness ima veze zdaj, ja, dejansko. Five and a splash on the other side. Storm Sickness around this corner. This is going to come down to the wire. He's getting chunked out. Vadil, Storm Sickness is sitting in, and he can't outlast. Darky takes the game for him. Kakšen zanimiv endgame! Kdo je najboljši pizza jed? Jaz bi... Čet, jaz vsaj sezono za finale jem pico. Letos bo imel to še največ fucking smisla. Jaz vidim, da bo biti v finalu, pa jes pico. Jo! Queasy, Vino, Vadil, Cammy, Seti, outlasting everybody else once again in our 5th game. It's going to be real telling, but Drayson and Darky, they are a new challenger to that leaderboard. Look, it's the usual suspects making these games. Queasy Vino še vedno prva, Vadil Savage druga, Seti Cammy tretja, Miša, Tini sta zdaj pada iz 5. na 6. mesto, pa zadnje 3 igre nista dobro odigrala. Mata kile, ker ima da neki. Čak kill je 2 točke, ja. Druga iz Čiga sta padla na 8. mesto. Malibuka Thomas 32. Štirka to vrla off spawn. Proti Pakotu. Kje sta pa te dva, ki jih off spawn ubijata? Pa sta Pako, pa kva še? Chat. Aha, Hem pa Pako. Žival pro! Te res igrej Subnautico. Pa če bi jo rad igral, chat. Rad bi jo, sam ne vem, čo te gledala, ne? Zdaj sem zelo zihar, da ne bo te igral. Pa Putrik pa Tus. A ja? Opa. Že Renato Kovač. Na katerem mestu je Tyson? Tyson ni prišel v weekly finale, 2 točke sta mu zmanjkala. Jo, Kiko. They were loaded up there. They had so much, and I think the advantage to high ground in this meta, actually I know the Školiko iger je? Sam še eno igro imamo. Sam še eno igro imamo. Še eno igro. Savage je bil prejšnji teden drugi, ta teden je zaenkrat še drugi, pred zadnjo igro, tako da, če to sezono, imagine, da vidimo Savagea zmagati, končno, Evans, yes, to je bila kar lepa, Kdo še navija za Savagea? Nekaj misli Tyson, ni Tysona, ni prišel v finale. Kako je mikrofon čuden, če nimaš te pence gor? Kako prav čuden zgleda. So at the end of this, wherever a duo will place, we'll put points on a separate leaderboard right now. Queasy and Vino looking very, very strong. 259 points. Kind of just being that duo we're used to seeing. Daj, odbliz pokaž. Ja, ne moram odbliz pokazati. Nemogoče. And SVG, I gotta say, something that surprised me about this game, these guys are doing this from low ground. We almost never see that happen. Well, you know that's how they want to play high end. Ko vi ste naredili 8 level, kaj to? Sam Jaka pa Zeus. Sta vse ugotovila. Best veterans in the space, and Vino's has been on one recently, just taking off, taking down everybody, and they understood what they were given and played their hand best they could. But even if they weren't necessarily in Razočarali ste me. they at least made sure to prevent Čej, daj se bo v grand finalu. Tega nisem rekel. Prišel je prejšnji teden v finale, ta teden ni prišel. Ampak je velika šansa, da bo v finalu tako ali tako. Razen, če res ne pride niti v drugo rundo, ampak itak bo prišel. Pa itak tudi, če ne pride tako, bo itak igral Reboot round, pa bo tam qualifyal, tako da.
Ima že dost pik. And we see them frag out just a little bit, get that few extra bonus points, and you know, honestly, they're just O, zdaj vem, gre mačkam boljš. points at that time because they're out of mats, they're out Ena črka je fake, chat. Fake črka pa je J. J je fake. J je fake. J je fake. Fake je fake. In an alternate world here where one of them doesn't go down right, SETI doesn't end up going down, they're able to play as a duo. Sedi pa kam je rab to dobro odigrati, ker nista prišla niti v drugo rundo v prvem tednu. Čez več finalov. 3 tedni so, isto je. 3 tedni so, pa vsak teden ima svoje finale, poj pa veliki finale na koncu sezone, ne? Tisti, ki največ točk dobijo, pridejo v veliki finale, oziroma top 40, ki jih dobijo največ točk skupaj v teh 3 tednov, pridejo v veliki finale, in pol v velikem finalu je teh top 40, ne? In pa tisti, ki so bili pa top 40 do top 90 po točkah, pa igrajo reboot round, kjer je 5 iger, če zmagaš eno izmed teh iger, prideš naprej v finale, ali pa če si na koncu po 5 igrah top 5 na lestvici od tistih, ki niso zmagali. A veš, koliko ima Roblox velik horror iger, a res belugi, wow. Dobar, Abi, no. Wow. Jo, če Abi deli fucking članke, da spet od 2 do 6 zjutraj po koncu. Ja? And as we turn our attentions back to the standings, we can take a look to see. Remember, we have one game left to go. Everyone looking to try to tie up this standings as possible. Chat, jaz sem jezen. Seen them kind of holding strong in that top 3, but now they are starting to fall here. Koliko imamo še do naslednje igre, da vidim, čakajte. Sam da pokaže. But I want them to finish strong too. Še eno minuto, ajde, še eno gremo. It just seemed as though I don't remember if it was Swizzy or Shimura specifically, but one of them, when they were actually trying to take note, working towards trying to move into the front side, they just didn't see the player coming up on the free throw. Unfortunate circumstance. That's right. Guys, we've got one game left to go, and it always happens. I'm just like, dang. Aj bil annoying tale žvižk. Let's just keep this going, but unfortunately, Zdaj pa ja bi rekla, OMG, moja ušesa. is it more heals? Is it more managing of resources? Is it just okay? Let's just go all in. Noben je nič rekel, okej. Pa se v redu sliša temu mikrofonu, ali kaj, žvižganje. What do you think, SPG? 20 Elim victory royale before zone closes. Well, there you go. So we have 2 things to ask for. Some crazy, some respectable. I don't know. This is it. One game left. How does this unfold? This is Fortnite. We're about to find out. Let's do this. Let's do this. Let's find out. Game number 6. Ej, zdaj pa zvonim k Duke Nukem. Po mojem ste vsi premladi, da sploh ne veste, kaj je Duke Nukem. So many teams who didn't even make it here last time round, Jacob, are here. They have to finish off the day as high as possible. Yep, and you got to keep in mind, you might have went through some troubles. Ej, ne bomo naredili, sam povem. Chat, ugade, project, fake črka je G. G je fake. G je fake, kako še zdaj ne veste. Evo, če jaz nič ne pomagam zdraven, pač ne fucking vete nič. Waiting for that zone to pop, figure out where their rotation is going to be. Coming down to the wire. Evo, naredili ste. Zaradi Abi ste naredili. Zaradi fucking Abe. Abe. Zaradi fucking Babe, ja. Now, Luke actually didn't really get any loot on that side, but that doesn't matter. Great shots right out of the gate coming from Thomas. Gets a knock on the one. You can see they're slowly but surely moving over towards that. Meni da bo danes spet zmagal, kar je v sezoni 4 chapter 2. Drugič zapored. That's why he's being so careful, bait and switching going through. Ja, lej, bomo videli, ne? Bomo videli. Sicer ful bi rad videl Sedža, da zmaga. To so dober duo. In naj bodo Tovis in pa Mali Buka prvič preživela Auspawn, oziroma drugič. In ja. Drugič sta preživela Auspawn od 6 iger. So game number 6. But better late than never. Moving up the leaderboard for them. They're just trying to grab series points. Zeus, ti nisi nič naredil. Game of Spawn, Jacob. The one game they didn't go down on Spawn. The one game they won on Spawn. They got a 6th place with 9 limbs. These guys, when given a chance to play,
are an absolutely elite team. It just hasn't gone their way off spawn today. Hopefully, they can close out things with a top performance, one that will shake up some of the standings higher up in the leaderboard. A replay here from Mixer. Caution, SMG spray. O, to je bil Miša. Ne, Miša je dead! We saw him go deep into that last To je game, Miša taking a umrl. huge amount of points for their position on that leaderboard. Very, very similar to Crazy and Ča, sta oba umrla v spawn zdaj, chat? 96 points so far. They got to be sitting, I do believe, 4th place on the leaderboard coming into this game. But first place, Queasy and Vino, about a 37-point lead over 2nd place. They've done so by just solid gameplay left and right. Even when one of them does go down, they're still a hard player to take down. Queasy winning heal-offs, Vino getting high on the leaderboard and into that last game as well. And you can see how they're doing it. Queasy is just Zakaj ima Hen žal imenu? Zato, ker sem jaz njegov vzornik in me ime žiga. Ne vem zakaj. Ne vem zakaj. Skorp, a razmišljaš o otrokih? Zabi sva razmišljala. In največ jih hotla, ampak zdaj jih nekako nočva. Ne vem. Težko je, chat. Denarno. Sva rekla, da bom imela 2-3 mačke, pa je to to. Pač itak ne veš, kako bo v prihodnosti, a ne, se pa se lahko vse spremeni. Ti ni še živ, ja. Ti, pač Miša je umrl, ne? Ta obraz bi jaz najreče ugotovil, da sem vprašal naslednji dan. In nas je ugotovil, Jakob. Kaj, če ne bo Scorp Junior? Ne vem, le bomo videli. Čika Trulex dubla kill. Težek svet je, chat. Če bo šlo vse dražji... Ja, najbolj zels. Jaz kaj mislim, da si mali buga pa to zaslužil prvo mesto v Grand Finals, ker sta vedno full blizu zmage, sam pole zmaja tam. Ja, to sezono zelo slabo igrata, mislim, vsaj zdaj do nas. Sta 4krat umrla v spawn. Ajd, Kylie at her! Kylie, ajd, Kylie! You fucking got this! I will shoot 10 stacks CSGO. Ne, danes nič ne bo šel Magic, ko bom pa gledal... Ko bom gledal... polfinale. Kako imaš pol ženo? Kaj, kako? Kako to misliš? Hopefully, though, this can be a learning experience for them, especially with dealing with Surge, which has been a problem for them in some of these games. It's soft and easy for teams, right? When you're fighting off spawn, get your early Surge out of the way quickly, you have a bit more freedom in the way you Magical, za ponedeljek pa torek lepo prosim, če zrihtaš 5-stack team, da jaz pridem v Immortal, rabim 50 pik. 3-4 vine zapored in imam. Prosim lepo, hvala. Kaj se grabim se jaz? Danes ne, ker ni prišel v finale. 2 točki sta nam zmanjkale. Prejšnji teden je bil v finalu. A Tini je tudi dead zdaj. Da, še vedno so dobro odigrala na koncu, tako da. Znata pride direkt v finale zdaj. Da ne ta rabila reboot rounda igrat. Ker tam bo pa težko pol za njo. So that way, once again, they don't have to go through Surge Week. Go directly to finals. Some of these teams might be fighting to get to Surge Week, but for Dio, Mr. Savage, 37 points down from Queasy and Veno. They need them to go down early if they want to take that top spot. Or they just need to go absolutely ballistic in the end game. Ne, Tyson ne igra, ni prišel v finale, Mr. Boom. Pač ta weekly finale. Šmovki! A je uvalo tu, tam si pa še bolj zanoč.
Chat, a sem videl zabaven streama, a sem tako full cringe, a sem tako full preveč chill. Zdaj rekel, ti si full preveč chill. Jaz sem star 10 let in full rad vidim, ko se ljudje samo derejo. Če sem vedel hodil biti Twitch streamer. No, se kdaj sem glasen? Čez odvisen. Ok, zdaj bom prav za nalaž pršel Immortal, sam moram najprej do 20 levela. Ja, GG, niti 20 level ni. Komentator Scorp je v redu. Kaj pa ni v redu? Smotan si. Eto, če pa kdo mi reče, da sem smotan, so pa vedno ženske, presežem. Ne, če bi je kdaj ti rekel, da sem smotan. Kakšen piece control! Alo, sledem se, jaz sem zvedel šlenik spot. Ti lahko lajneš karkoli češ, MSS. A, z njimi bote pa vi napisali, da sem spodan. Ti si full luškan, kabi. A boš kmaš bilo kakšno igro, ki hmali zide? Ja, Dead Island 2 je prišla ven. Sam ne vem, če bi jaz to solo igro, ker vem, da folk po mojem tega ne bi gledal. Outlast bom igral. Skupaj z Jusko tam, ki pride ven. To je ena. Igral boš Diablo 4, ja, to bom imel lih 2 gledalca. Najbolj da govoriš o politiki. Se ne govorim o politiki. Če še kaj Fall Guysa, mogoče bomo kaj, da se poslovimo, preden ga zaprejo. No Tax to ponad govori, no Simon. Dobro, no Tax je čuden. Kaj sta bolugi, no? I'm going back a couple chapters now, not Fatal Fields, Frenzy Fields. To the bottom left, there's somebody there, but they'll get this cash completely free. We know, and Queasy though, they won't get this cash free. They will have to fight for it. Anchor on the other hand, they're like, man, how did I get this luck of the draw? There's 49 other teams in the lobby, and I gotta share a cash with Queasy and Venno. Maybe disengaging might be the play here, as they boxed up around all the loot. Patience, as you can see, Gold just disengaging outward, Anchor soon to follow, but Venno, the fighter, doesn't want to let free elimination. Kaj, Five Nights at Freddy's? A je to grozljivka, Five Nights at Freddy's. Towards that edge of zone, so that way, once Venno leave this location, they can go ahead and scavenge anything else that was left behind. Another man's trash is another man's treasure. Five Nights at Freddy's. To bi bilo full... Sam to je že stara igra, mislim stara. I don't want any trash, I just want treasure. Five Nights at Freddy's. Ja, to so te lutke, ja. Čak, to... A to ni... Ne, to nisem še igral, ja. Hotel pa sem jo že parkrat. Sam to itak singala, ne grozljivka. Zih je mislil to novo. Ej, je več. So far today. I feel like they've learned from at least, I think, 3 games ago, 4 games ago, early on the day where they went down to Storm Surge. Security Bridge je od leta 21. How are you going to play? Do you want to push a team or not? You want it to be at your own hands? Pač ful me na Hagi Wagi spominja ta, ne? Mislim, Hagi Wagi. Kaj že res una grozljivka? Kaj ima Hagi Wagi not? Very few bad games. Kaj že res? They're setting themselves up for such a great finish. Currently in 3rd place, but we got a 3-horse race against 3 superstar teams. Mini Miner, I need an update on all 3 ScorpVL zares, a si za ples. Well, look at that, Jake. I've got right that for you right now. Poppy playtime, to. Spawn situation, really using that ODM gear really well and actually swapping it out for that kinetic blade for use in endgame. He actually has a purple one now as well, which we just saw. Look at this from Cammy as well. He's actually using the to actually get a little bit more. Zmaj. Flix se porabo, member message, vati li ga za en mesec supporta, pozdravim Flix, kako si? Oziroma zdaj bo 2. Maš drugega zvačka. Find themselves all the way up on top. And it's good to see that all of the big players in this lobby. Te slušalke imaš 1380. Te slušalke vam jaz so drage, ja.
Ne vem pa koliko sam. A ne Imperial, hvati si 6 mesecev, tu pa rabim reči, kako si, jaz sem v redu, kako si ti, a ne, kako si hvala inteligenc za support. Če imaš rad breskve, zelo rad imam breskvice. Zakaj ne, Zeus? Kaj da ima veze? A ti dejansko dobro zaslužiš, da lahko pokriješ SP pa ostale stvari? Ja, no tajt. Pa vse, kar bom rekel je, da lahko mesečno SP pokrijem, pa dobim vsaj minimalce ven. In to je to. Ko pa dobim vam pa nam povedal. Paš rad moško mleko. V redu sem, Laura. Ja, full abi. It's not one of the best vaults on the map, right? I'm sure you'd much rather go to Shattered Slabs or Bastion or Mega City, but it is a vault that will provide them with a couple chests, some loot to work. A poznaš Bojčija električarja? Koga? Koga, če poznam? And Malabuka get to use those pulse rifles is a very scary. I mean, od ugledov v Sloveniji zelo težko živiš. Pač ti ne služaš od pač glaven vir zaslužkov ti mora biti sponzorji, če hočeš se preživeti od tega. In to je to. Those rifts underneath the island, you're really telling if you don't have that mobility, but as we've seen in a few instances on the day so far, players are just waiting for that opportunity to beam anybody out of the sky. Take down any chance of survival. Chicho and Trulex finally making it towards the zone. There's going to be a solo right in front of them, and if they know he's actually has a solo, they have so much separation between them and majority of Skor živi od Fortnite earningov, tako. Take him down, get the loot, and add 2 more points to their total. He's going to be finding themselves in the edge zone. An area they're very familiar with, that's how they play. Sem našel en emoji zate. Sem že tak emoji kot za member je Buxel. It's the reason why you look back through season after season. They will be landing at a spot on one of the edges of the map. Especially for one of the biggest IGLs, Queasy, biggest fraggers, and Venom. Ni Tyson na kraj. Being able to slowly work your way from outside in is going to be huge. Više pa ti nista edina Slovenca. Zadnja igra, by the way, chat, zadnja igra. Zadnja igra. Zadnja igra. Čak, Fixi me videla z GoPro-em v roki, Abi Johnson ali pa fonom. Čak, kamorkoli gre not ajt, ima GoPro sabo. No, ajt, kjer GoPro imaš? Pozabil sem, če sem že povedal. Zakaj? Zato, ker ni imel dosti točk. Kraj. GoPro Hero 7. Ok, dosti starejša verzija. Ajme, če bi tem rekel, da ne zberem Portugala playera, pa sem šel na kitajsko zastavo, pa je rekel, da je to Španija, pa je rekel, da je to kitajsko. Skoro ogaš, ko sem star. Valpro, po tvojih komentarjih bi rekel 13. Tyson ne igra gangster. Leč, čaj, morje, breskev, avto po angliško. Ja, vem, kaj je to. Kjer je tvoje najljubše mesto, ne v Fortniteu? Všeč mi je, kako je Marijana poudarila, kjer je tvoje najljubše mesto, ampak ne v Fortniteu. Oh shit. Gamer life. A res, Valpro? Najljubše mesto. Pa da ško povem, ker nisem bil v tolikih različnih mestih. Ful rad bi šel v Tokio, pa me zanima, kako mi bo tam. Drugač pa mengaš, ne.
Fuck. Zaživeti mi je bilo zaenkrat to redo samo v Sloveniji, a pa v Angliji, iskreno. Loga, Flix je giftu enega memberja, yo, hvala ti za member gift. Žiga Modrijan, pozdravljeno bistim, zahval se Flixu za gift. Hvala ti, Flix, hvala ti, Legend Sport, kako si? Ali prav, Amsterdam pa Tokio. Wow, Ljubljana ni na prvem mestu, abi? GoPro je najskoraj in baterija bo 10.000 krat boljša, a GoPro je že obstaja, a ni sam 10-ka. Hvala ti še enkrat, Flix Legenda, hvala. Seti and Cammy off the top of their barn with a risky choice to go right in with the ODM. So chaotic, so hectic. Looking like a vulture in the middle of a desert. Hvala ti, Flix, hvala. Somebody to stroll on by, get lost in the sauce. They immediately try to take advantage. 11 je na koncu lanskega leta prišla ven. In koliko dolgo naj bi držala baterija za streame, recimo. Vem, da je drugače fajn, da še baterijo zraven kupoš, da je pol menaš, ne? Ker jaz razmišljam, da bom kupil GoPro, če grem na Švedsko, da lahko malo bolj za IRL streame, pa to, pa tudi pol na splošno, se mi zdi, da bi za dolgi rok prav prišlo sam. Ok, strošek, GoPro je drag. Between some builds there. A si kva? Pača si? Jaz se, če imaš več radernih baterije, v redu, ne rabaš sploh powerbanka, ampak ja, dober je. Mislim, po mojem, če imaš powerbank, pa imaš 3 baterije, se pravi 2 rezervni, pa polka zamenjaš da šuno filat, po moje se ti tak ne fila, doktor. Jaz od 12. do 25. maja ne bom gledal. Zakaj? Zakaj me ne boš gledal? Zakaj? Tyson ni kvalifiral v finale tega tedna, Flix. Verjamno, Tajt, ja. Koliko je GoPro 11, chat? Na Tenerife greš. GG. Živ Videx. But there's only been 22 teams taken down. We're not even into those cascading placement points just yet. So it's almost daunting to feel like I've done so much work to get to this point. But there's still znaš, da se jutra zbudiš na ulici v Ameriki? Ne, ka pa bi vzih mrtvo, če bi se v Ameriki zbudil na ulici. Včasih sem skozi hotel v Ameriki živeti, ampak starejši, ka sem bolj videl, da je slabš tam. Lega, kar še ne je giftu enega membra, jooo! Ej, hvala sem, ka radate membri, pa hvala sem, ka giftate membri. Ej, zelo sem vesel, ker s tem usrečite in mene, in še nekoga drugega v chatu. In Sim Pristovnik je ta srečnež, ki je dubil giftanega memberja. Hvala ti, Anej, hvala ti. Sva se ti je zgodil en dogodek, da si skoraj umrl. Ja, bil sem neumen, takrat sem skoraj umrl. A bi rekla, alol. Kaj bi? So hvala oporati tvoj lavlo za emoji, pa sem videla, da nisem več member. Čaj, jaz sem Abi za member so plačal in je scancela. Memberja random zbere YouTube. Lega, ne, še enega member je giftu in tokrat je srečnež Anžetko. Anžetko, pozdaj že ti v bistvu. Hvala ti res, Anej, kako si? Hvala ti res za sport, srčka, čat za Anej. Hvala ti. Hvala ti, Anej, za support. Hvala, hvala. 600 evrov je. Ko je pa 10-ka drugačno, Tajt? Pa koliko je boljše 11-ka od 10-ke? Kaj veš? Hvala ti, Anej, hvala, hvala. Ana je nazaj, moj seštel zmaga. Ana, to je prvi FNCS, ki dejansko se mi zdi, da ima Sevič šanse, da zmagam. Zelo dober igra to sezono skupaj z Vadilom. Tako da, Ana, se boš vrnila v Fortnite, vprašaj?
It'll be interesting to see what Queasy and Venom do, because they had an even harder rotation to make. But again, Živijo. and Vino will take a bit of damage. Taj? Anderlič, a je tako? A sem prav probral. That will take out of some of their stash of heals. They had it more difficult than anybody else, really. Ne, on avtomatsko v finalu Tyson, če vino, ni več tako kot včasih. Živijo roko. Pač Tyson je prišel že na Major, pač na LAN turnir, ki je konc leta. A Tyson je prišel v Week 2 finale, Alan. Zaenkrat. Kako si drugače roko? Tajana. Pa če je on, če je Taj, ni Tajana. Pa sploh ni Aja tam, ti Boombar Snipez. Kaj ti nabijaš, če ni Aja? Boombar. Something that we haven't seen in quite a long time. It sort of went out of style for many seasons. Abi, Snipez ni največji troll, Snipez je najbolj zabit človek, no? And clearly, Queasy and Venom are deciding to adopt it as well with social motion. Swizzy using it as well a couple of games ago. So we're seeing teams evolve, teams adapt. Seti and Cami. Prav sem imel, hvala Taj. These guys are staying true to their roots. They're trying to play low ground for the rest of this game as well. Fortnite je L+, hoče moj denar nazaj, ko sem ga vastala. Ana, jaz sem tebi dal 30 € na PayPal, ko boš bila member in si samo enkrat, en mesec bila pol. Tako za info. In ti hočeš denar nazaj. Ja. Okej, no tajt. Ja. Fucking scamala me. Because now he has to think, do I use those splashes for heal off, or do I use them now to get as much shield as possible? This is Savage and the deal. Have to get into zone again. A heal off will just be so difficult. Mr. Savage is down. They took so many ticks. Aha, ti jim plačuješ, da so membri, expose 4K. Samo njej. Sem. Vmes. Zato, ka kakšen folk je preveč zajebal, pa je full v redu. In pa doskrat rad tu takem pomagam tako. Ka sploh ne vem, zakaj se je kakšen folk na njo spravil. Ampak ja. Zgoj navijam Dons. Za Sage najbolj, čeprav sta Miša Betini Slovenca. Kaj pa Abi? Dobar, Abi sem vmes mačkan, ja. Sam tole šteje. Queasy Veno spet na hajtova bo to... On je dva tudi znata zmagati ta FNCS. Vojksi, nate se nobene spravlja. Zdaj so se začeli, ker si ti se na njih začel spravljati, sem videl. Tako da... Mislim, da je to čist drugače. Ne pač, Ano je folk na začetku, mislim, ne vsi, ampak tako so bili. Nekateri, ki so jo zajebali, sam se to kebral pač ona. It was Chicho, just like you said, the multiple slurp juices that were left back there, they're going to be able to gather them because Zone's going to pull back. Mixin went down. Now Jaz vedno banovalo tu. Sem ja, bomo pogledali video, da še drugi video. Definitely have the key to success here if he's able to hold on. Jaz ko mi plačaš membere za sled par let, ko me eni zajebavajo. To je razlika, če v real life pa če je kaj pri meni na streamu pa to. Plus z Ano sva bila prijatelja, ne vem, če sva še. Zdaj bi vam vedel to reklame, poišči svojo larterko, ko živi 500 metrov stran pa take. Če vpraš, bi se no taj sprijavil na to, pa šel k njej. Prideš avgusta v Maribor na epicenter. Po moje bom povabljen, po moje da bom tam, Ana. Po moje da bom tam. Itak, da smo beste, ki je rekla. A pride enkrat na 2 leti zdaj na stream, GG. Spet pice. A ni not ajt na eni likovni fakulteti.
who is it that can contest with him? Na fakulteti ziharni. A spet kvizi zmagal. With all those heals in his inventory, it was such a difficult Zakaj pa nazadnje ni pustila na tajt? But these guys, they did it in the way they do. Obrvi so se ti povezale. All the congestion, all the zone pulls up and down, it didn't matter to them. They could stay comfortable and creating the pathway for that to happen. GG, če, daj da vidimo. Kvizi Veno sta zmagala, zelo prepričljivo sta zmagala. 5-2, 1-5-1. To je fucking insane performance, chat, holy shit. Samo ena slaba igra. Holy shit. Savage vadil spet druga. Čaj, Savage pa vadil sta bila zdaj 2 tedna zapored druga. Tudi zelo dober, zelo sem vesel za Savage-a. Torej, Ščiko 5, Miša Tini na koncu 8. Ej, Pinči, lih prej smo se pogovarjali s Tijo. V Backroomsih je nov update. Pa s tabo smo igrali, ne? Ti, jaz, Tija pa Jusko, če se ne motim. Pa mislim, da smo en level takrat še spustili. Tako smo sam 3 naredili od 5 zdaj. Tako imamo še 2. Ana, se nisem rekel, da nismo. Sam nikjer te ni bilo 2 leti. Kar bo zabo, da je zmaga igral, to ne moreš verjeti. Ne, Pinči, a nisem drugač Backroom se igral, da smo igrali, da smo zamenjali tim tudi nekaj vmes. A ni bilo tako, a smo čisto skozi iste igrali. Še Snipez je giftu enega memberja, hvala Snipez. Daj srčko chat za našega Snipeza, hvala ti Snipez. Jerry was gifted a membership by Snipez. Jerry, zahvala se Snipez. Hvala ti Snipez, hvala ti. Hvala. Not ajta, če vidim na faksu, se spreobrnem v islam. Kva vojk si? Kje ga všti na faksu? Kva všlo ti na umetno? Mislim na to. Ok, Anžetko. Pa še Roko je enega, lej, kar padejo gifti, jo, hvala še tebi Roko za giftenga memberja. Stream player je dugo giftenga memberja, neverjetno. Chat, stream player se pa skoš verca s temi memberstvi, presežem. Hvala ti Roko, legenda tudi tebi, hvala ti. Zeus! Kdo pride po nasreč na stream? Noben ne pride, Zeus, YouTube full daje prioriteto tem, ki so dalj časa subscriberi na te. Recimo, lej, Jerry ima zmajčka že za 3 mesece. Tako da ni kar tako. Streamplayer tudi. Lobby najboljši gledalec dobo gift. Ti si najbolj toxic gledalec, svojk si. Čaj, še ne zdaj je Snipez sem pokazal. Ok, hvala ti še enkrat Snipez za gift, pa zdaj bo še Roko, hvala ti tebi še enkrat Roko. Jaz bi tudi memberja, ker je 2 evra predrgo, veš. Ana, še 28 evrov si mi dolžna. No, baš ga mena, kar nekaj pride zmaj. SLO scena. Tini je zdaj vseska 15, Tyson pa 19. Ok. Jaz se gledamo 10 000. No, vidiš, in en ti je rekel, da si kar en. Poglej, aja, trailer vam moramo pokazati, čat. Prva igra, 10-8. Ok, čaj, da vam pokažem. Full hood, set. Pa tudi full dober video sem naredil, tako res hudo. Ej! Hvala. Snipez, zdaj smo daljšo za en teden. Now listen up. Today's mission is this. I'll leave you to it. Taj, to je zelo dolg nazaj. Taj se ni igral danes, Lijan.
Ja, Danica. Je dobil masažo. Čet, tale nož mi je nekaj najboljšega. Tale nož mi je nekaj najboljšega. Tenza, jaz tudi vedno. Mene je toxic knife. Wait, that was it. Turn it back. Kako hud knife, what? Animacije, kada daš ven weapon, so dosti hude. Weaponi so tako, ampak hude animacije so za, ka switchaš, pa tole je sick. Koliko sick model. Pač prvi knife mi je ful všeč, te drugi mi niso toliko. Te druge variante, kad lahko dobiš. Kako hudo model. Chickfu je irrelevant. Kje sploh je Chickfu? Jaz ga sploh vidim ne več. Kje je sploh Chickfu kaj, Vojksi? A se še kaj družite? Kako je to slabojana, what? To znam kupat model. Vsaj knife. Sam kaj cel set 100 evrov. Chickfu gleda vsak stream, sam ne piše nič. Ja, no way, jaz sem moderatorja vzel tako, pač, ko sem vsem vzel moderatorja, mislim skoraj vsem, ker jaz sem mislil, da njega sploh nič več ni. Lažeš, Vojksi, da še gleda. Zakaj nič ne piše? Tiho, Zeus. Začel je delati in dobil punco. GG. Pass the sticks, kid. Chat, a so vam hudi te skini? A so vam hudi? What was it again? Up, up, down, down, left, right, BA, start. Ja, kaj je ta special reload? Prav hud je. Kako hud reload. Kaj, dejansko, Vojksi? A res? Ne, jaz ne vem, Vojksi trola ali ne. Ne, Vojksi trola, kaj je tako odgovoril. Ne, Vojksi trola. Vojksi trola. Pač mislim, vem, da je z njo igral Fortnite, to vem. Doskrat. Sam dejansko, če tako gledaš, je worth dati 100 evrov za cel bundle. Mislim, worth. Mislim, ok, tle dobiš res full velik. Basically 3 knife pa tako, ne, sam. Moraš pol, da ti te variante odklenaš, rabaš še ready najte. Se beseda knjava, ki je končala faks. Chat, meni je ta set full všeč. A so kaj da bi vsak kdaj pride? Chat? A bo to bo po moje z novo sezono, to bo z novo sezono po moje v zuni. 100 evrov je res velik, chat. Sam, je pa velika šansa, da bom vsaj knife, ko bo ta pest je... Pinči! Nehi. A kaj spremljaš NBA? Ja, bolj ne. Tukaj si tiho.
Ej, kdo je ta karakter? A je to Sage kao, chat? A je to nov karakter, ki bo v prihodnosti? A je to Sage? Nira to prvo, bojk si ti si Karen, presežem. Trola šla. Ok, Ektrik, chill. A je Sage, je Sage. Ok. Bin chilling na stolu. Pa to je Sage, ti genij. Ana, kaj, ti sploh pojma nimaš o Valorant igrci, kaj ti govoriš? Plus ne švercam se. Kva se ne, stream player? To je geko. Ok, chill. Malo se menimo, povej kakšen vic. Vica. Evo, Abi vam je napisala bin chilling, tle flexa, ki študira kitajščino. Ja, skor špilam Valorant tako vsak dan. Zik si bronz. Zik si bronz. Boš po Grand Finals MCS-a lahko z membri igral. Se zdaj sem 2 vikenda zapored igral z membri, pa igral bom v ponedeljek verjetno z vami. Pa meni še Phantom Viočan sick as fuck. Ja, čaj, kjer je skine tle dobiš? Dobiš Phantom, Ghost. Raž bi imel Vandal, ampak dober. Ghost, Sniper. Sniper mi bo všeč, da dobiš. Knife. A je še kaj? A ja si, Ana? Rekel sem zih je bronz in dejansko sem prav rekel. Ja, GG. GG. Čaj, da vidim opis. Nič ne piše v opisu. Ja, piše. Phantom, Operator, Bulldog, Ghost, pa Power Fist. Ana, zato moraš pa 5 stackati. Moram najti tipa, da me boosta. What do you mean? What the fuck? Ana, Belugi je perfekten zate, prav Abi. Belugi skozi boosta ženske dejansko. Skozi. Oziroma punce ali kol hočeš reči. Kaj Belugi, a je premlada ali kva? Ana, mogel še počakati, da boš 18+. Nič ni premlada Belugi. A ni Belugi 18+? Abi. Pa saj sem 15. A je to prvoletanka ali osnovna, konc? Ana. To je konc z 9. razred. Eno vidiš, Belugi 19. Ja, Abi, drugače, če se v igrci pogovarjaš žensko, pa da ne veš, da je stara 15, pa da je mladoletna. Kogar pa, če veš, da je, recimo, da si ti 20, pa veš, da je ena 14, pa se z njo pogovarjaš, da veš, da je 14, to je slabš. To je slabš. Zdaj, ko čuješ, okej. In kaj greš naprej? To bi mogel biti 5-stack rank posebej, tako kot v LoLu. To bi lahko naredili. Pa dobro, ne prebrati, sej cool. Ne, sam reš, Čikvo nima punce, lagal sem, jaz jo imam. Bojk si, še eno laž si povedal. Ja, le, igral si z mano, ko sem bila 16. Abi, jaz sem igral z vami kot skupino. Z Abi sva se začela pogovarjati, ko je bila stara 17, pa v bistvu isti mesec je imela rojsten dan. Nič ne stataram, kva? Pač, igrali smo skupaj, ko si bila 16 ali kakorkoli, ne vem kdaj smo, ko ste me najdali. Ampak nisem se pa nikoli s tabo pogovarjal, dokler nisi bila 17 oziroma basically 18.
Ja, pa takrat je imela fanta še tako. Bro is going to prison, okej. Chat. O moj bog. Jaz vam sploh nikoli nisem povedal, zakaj sva se začela z Abi pogovarjati. Jaz vam tega sploh... A sem to povedal? A sem kdaj vam povedal ali ne? Zakaj sva se z Abi začela? Ko si bil pa tisti, ki je bila ona 17? 21. Ja. 21. Sam pač ona je imela... Ko sem jo prvič videl v živo, je bila 18. Ne, nisem. Jaz mislim, da nisem, Abi. A povem, Abi. Zakaj sva se začela pogovarjati? Štiri leta imava razlike, sam pač Abi ima rojsten dan že 7. januarja. No, dej povej. Ok, se pravi, pač ja, ok, jaz sem pač solo te igral, a ne? Overwatch ta še ni to zanimiv del. Zdaj bom cele začetke povedal. Jaz sem full igral quick play v Overwatchu, zelo velik solo, ker nisem imel prijateljev. In sem naletel na pač njihov 5-stack, ko so skupaj igrali. Pa so mi povabili zdraven, pa je bila... Abi, kdo vse ste bili drugač? Ampak v glavnem, pa sem full z njimi igral skozi. Bila je Abi, a je bila tudi Rosie, še ena, pa pol ostali tipi. Pol sem jaz nehal Overwatch igrati, tako da nismo igrali po moje kakšen let. Pol pa sem jaz začel drugač Fortnite igrati, pa dal sem si, a veste, kaj na Discordu, ki si lahko sam napišeš, kaj si lahko na Discordu napišeš status in sem si naredil da kao igram neki, ampak v bistvu ne igraš, ampak sem sam napisal, kakor da igram tisto, a ne? No, in sem si dal, in sem si napisal, to je bilo tako pol en let za tema, ne, ker nismo že en let nič igrali, sem imel napisan, da igram hentai simulator. Če ne veste, kaj je to, pa če res hočete vedeti, pejte stran od staršev, pa pejte v inkognito pa pogooglite, okej? Ja, no, imel sem, da igram hentai simulator, sem si napisal, ampak to je nekaj seksualnega, tako da če noče tega videti, ne srčati, ja, to še nisem povedal, ampak ja, okej, v glavnem, ona me je klikala tako po enem letu, ker se nikoli tako nisem, sploh se v DM-ih nikoli nisem pogovarjala po moje, in je klikala, me je klikala in je napisala, kva the fuck jaz to igram. In v bistvu tako se je začelo, zato ker sem si dal jaz butasto objavo, hentai simulator, mi je Abi pisala, in pač kva the fuck jaz igram, nekaj ni bilo jasen, in sem se tako začela pogovarjati in sem vprašal, kva zdaj ona kaj igra, in takrat lik Fortnite vam prišel, in sem šla Fortnite skupaj igrati. In se prav spomnim, kako je, igral sem zapno Fortnite, drugače takrat fula, ne? In sva zapno igrala skozi Fortnite, tako po 8 ur na dan sva ga nabijala, bila sva drugače top 2 v Sloveniji, tako za info. In sem mu rekel, enač grem jaz zdaj sam eno odigrat, da grem par iger Fortnite odigrat z eno. Pa je rekel, z eno, pa sem rekel, sej nič ne bo, itak je iz Britanka, pač, to je predelač, kaj je s tabo? No, in en mesec kasneje sem šel v Anglijo. Tako da ja, tako je bilo v bistvu, to je ta najna zgodba, ja. Tako da ja, prav spomnim se. Tako da ja, tako da če Belugi pa Snipez vidva, ki sta bolj tako. Ja, očitno, če si daš butast status na Discord, je velika šansa, da te kakšna punca klikne, kva da fuck igraš. Kaj simulator? Nič, v redu je. Tako da ja. Hentai simulator je vzpostavil najino zvezo. Ti v Britanijo, jaz v Ljubljano.
Vojk se bo rato žabar, GG. Kaj že bi te catfishla, pa bi te pol en Brixton bully prefukal? Tako, bom rekel. Videl sem bila skozi preko videoklica, preko telefona. Videoklice ti ne moreš, to je nemogoče skoraj da fejkat, pač videoklice, kot prvo. Zaradi tega pač, tudi snaj so pravo, če pač nekdo hoče iti v videoklice, verjetno catfish, kot to. Kot drugo, tudi če bi me ona ubila, itak ne tako, takrat sem bil jaz najnižji v svojemu lifeu. Itak sem bil v depresiji pa vse. In je tako, grem tja, dobim punco, je plus, ali pa grem tja, pa me ubije, pa je tudi plus. A veš, pač takrat je bilo oboje zame plus, a veš. A umrem, je plus, dobim punco, je plus, jebi ga. Win-win. Tako da, pač lej, ni bilo nič za razkerat. Tako da ja. Ne, čat, hentai simulator je... Pač hentai je... Kako ne sploh to razložim, abi? Pač kaj? Porn, risan, I guess. Alo, otroci gledajo. Pa sej ne rabite tega Googla, zato sem pa rajš povedal. Oj. Čak, not ajci je spremenil, je rekel. Da vidim, odbisti. To ne moraš verjeti. Živijo Filip. Čat, živijo Filip. Ej, sej itak after dark, itak je toliko pozno, da tisti, ki se ne smejo o seksu pogovarjati, mogli itak že spat. Ampak tako mu rekel čat. V šolah morajo tako narediti sex education. To mora biti ful bolj pomembna stvar. Že v osnovni šoli. Ampak ja. Okej, Belugi, okej. Pol Scorpovega Discorda playing hentai simulator. Ja, vsi na Discordu si morate zdaj to dati, kao. Maš kakšen svet, kako dobim tipa, prav Ana? Ana, tako bom rekel. Moj nasvet. Ker sem normalen človek, ker nisem Tateman pa to. Ne iskat nekoga zato, ker želiš nekoga imeti. Češ, kaj mislim? Pač, sam zgodi se. Zgodi se. Sploh ne smeš iskat. Kadarkoli se išče, ne bo uspešno. Pač zgodi se. Zgoditi se more. Pač sploh ni... Ne iskat zato, ker želiš nekoga imeti ob sebi. Pač, se bo zgodil in to je to. Boljše je tako. Pač, da je, ja, koga je kar naravno ali karkoli. Ampak ja. Živijo Bar Infinity, v redu sem, kako si ti? Reče normalen človek, da dobil punco prek hentai simulatorja. Nimam jaz igrce hentai simulator, to je bil sam moj status. Okej. Belugi. Čet, Belugi je unka igra hentai simulator. Belugi, kako imaš ime na Steamu? Da te najdem. Da vidim, koliko kur imaš odigranih. Daj, da vidim. Jaz imam 120 igrc na Steamu, the fuck? Po mojih več ka pol igrov nisem, zato ker so bili uni bundli, ki za ston dobiš. Čaki. H1Z1 še obstaja. Pinče, jaz tle. New season. Folk še igra H1Z1.
No way. Belugi, a te imam do tanga sploh? Jo, Filip, hvala ti legenda za 1 evro, kako si? Hvala ti za 1 evro, legenda. A da te imam, kako imaš ime, Belugi? Kako imaš ime? A privat account imaš, ma pej to rit. O, sem mislil, da je to Belugi, pa pogledam. Hvala, ker si mi doniral, zdaj se... A še zdaj čez, hvala ti še enkrat, Filip, legenda, hvala ti, hvala. Ej, zdaj sem šel na en profil, pa gledam, kdo da fakt je to in piše na slikci CSGO God with big cock, Nixik. To ne moraš verjeti, ej. Mene je krik napadel zdaj. Kdo te je napadel, kva? Ej, gre se uživa tak romantik, pa kako povedati punci, da ti je všeč? Poveš? Ne, ne vem. Chat, to je, jaz nisem romantik, kva? Pa što se sam zgodi, kva je sem? Vem, da je to težko. Samo, ne vem, povabiš na pijačo, pa če reče ne, ti pač... Inak, če ti povabiš punco na pijačo, bo itak vedela, da ti je všeč, pač saj na pogleda, ne? Al? Šriček te je napadel. Jaz Šiška v lifeu sploh videl nisem. To vem, no, taj, da je glupo, da so na Twitterju vsi izgovorili, čak, Marka. What the fuck, Ekterik? Skova, pol gre z mano v Francijo. Ne, Abi gre v Francijo, avgusta. Skaj bi wasted čas, samo vprašaš. Če vprašaš punco, če gre na pijačo, basically na date, pa da reče ja, pač verjetno ne bi rekla ja, če ji nisi všeč niti mala, ne? Ja, okej, Zeus. VR chat moram igrati chat. VR chat moram igrati chat. Ej, mi Prison Life-a še nismo igrali. Prison Life-a še nismo igrali. To pa ni res, če greš z njo na pijačo, že ne pomeni, da ti je všeč. Jaz grem večkrat za šolko na pijačo in mi ni všeč. Ja, ampak tako, če te en vpraša, če grete na pijačo tako, se veš na tak način, ne tako, a ne kot prijateljsko, se to se takoj ve. To je takoj razlika. Ma Lumbi, prebral sem, kva je to? Vse najboljše, Janča, vse najboljše. Jaz sem tipa povabila ven, pa je bilo kar sramotno. Kva je bilo sramotno, Ana? To, da si ti vprašanje postavila, ali poka sta bila na dejtu, je bilo sramotno? Filip Sev. Jaz znam 3, kako dati punci na lep način telefonsko in sem to naredil in sem šel včer z njo na pijačo. Ega no? Rizler. Ja, no, taj, povedite ne. Aja, tako vprašati. Ana, zdaj veš, kako se mi počutimo. Drugače kar awkward first date. Mislim, jaz drugač, iskreno, jaz osebno nikoli nisem imel tako first date-ov. Če veš, kaj mislim. Tako pač bilo je... vedno je bilo tako čisto spontano, da smo se tako nekje spoznali, pa družali neki in pa se okej več razvili. Nikoli ni bilo tako, da bi jaz kakšnega, no, vprašal za pijačo, pa to pa da bi pol bilo tako prvič. Tako da ja. A boš tudi povedal, kaj si naredil, ko sem se spoznala v živo? Pa se to ni nič tako tazga, Abi.
In pozim šel rajš v Overwatch iskat. Sploh isko nisem punči. Punči. Pinči. Šarki do 1 euro. Pa kje si ti čelavi gasar? Pa Šarki hvati legenda za 1 euro. Kašen gasar? Alo? Jaz nisem gasar. Hvati za 1 euro, Šarki. Abi, zakaj ti skozi VDF pišeš, namesto VTF? Pinči, jaz sem mislil, da je H1 Zivan drugače dead. Pa sem lih prej videl, da še ni dead. O, Navi Herotik igra overtime. Če jaz moram končati, moram mi tablet vzeti pa gledati CSGO polfinale. Mislim, se je dead, par folka ga še igra. Sam jaz sem mislil, da se ga prav ukinal, Pinči. Hej, Pinči, je tebi Dead Island 2 drugače všeč? Se vem, 60 evrov je veliko zadat. Sploh pa, kaj meni ne zaupaš za igrat, a? Ok, nič folk. Jaz zaključam, hvala še enkrat, ker ste bili danes z mano. Sem zelo užival jaz tudi z vami. Pa se ga vidimo jutr. Jutr imamo zero build ob 4, tako da jutr bo ob 4 že live. Bom pa schedule po mojem šele jutr stream, ok? Ja, Pinči, zgleda dosta ok drugač. Zgleda dosta cool. Ampak ja, noč folk, to je to, pa se ga, lahko noč. O, belugi.